gan kí màmá yìí tiẹ̀ dúró kó tiẹ̀ rí káwọn ọmọ mi ṣe nǹkan rí lójú ẹ̀mí ẹ̀ òun ló dúró tì mí mo wà nù plane mọ́mì mi ti mọ̀ wọ́n kàn ní òkè kí n máa lọ ní mo fẹ́ sáré dé nàìjíríà mi ní pẹ́ wọ́n ní òkè mo lọ pray fún wọn ni àti nínú plane ni mo wà mi ì tí ì land tí màmá mi fi jáde láyé ọmọ mi kàn ní sọ fún màmá ẹ o kó ń ṣe nǹkan tó dáa ẹni tó bá ní èèyàn tó ní ó máa dàbí pé wọ́n lò ní ní téèyàn kan bá sọ fún yín pé ẹ lọ wá nǹkan kan ẹgbẹ́ ń gbà yẹn àti ẹtí mi nǹkan tó sọ pé ewé ìbẹ́pẹ pọ̀pọ̀ leaf wọ́n máa ń bá wa kó wá láti nàìjíríà ni a máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ ní pé ọlọ́run ni ewé pọ̀pọ̀ yẹn ni pé kí mọ́mí mi tiẹ̀ ṣé ó rò pé nǹkan tó dáa ni ṣá káwọn máa ti sọ pé ẹni tó wà ní nàìjíríà ẹni tó wà lamẹ́ríkà ni ẹ tẹ́ bá yàn bùn yẹn gbà tí máa dànù àwọn oògùn tí mo sọ fún pé 10,500 and something tí máa da oògùn yẹn nù ó kúnnu bọ́kẹ́ẹ̀tì kan ni wọ́n ń sẹ́ǹdì ẹ̀bẹ̀ ní pé wọ́n ń sẹ́ǹdì wèrè ni mi ìlú wẹ̀rì ní pé nítorí pé àgbàlagbà ni so gámà tí wàá sọ pé ìwọ tó yàn tó ló ń fi cancer is not a good thing any stage 4 tó ń sọ pé òun wà yẹn ó ti ń wọnú brain àti àjọkẹ́ stage 4 ó ti ń wọ inú brain tó bá ti ń wọ inú brain ó máa lọ síbi spinal cord. From the brain to the spinal cord tó bá ti ń wọnú spinal cord wọn lè máa rí tó pé wọn kì í lè jókòó mú wọn ṣàmà wà káwọn máa lie down ni ẹ máa gbé wọn báyìí ni ẹ máa fi táwọn ìfomi tútù sí wọn lára ni ó ń ṣe nǹkan tó dáa ọmọ yìí tó bá jẹ́ irọ́ ló pa ẹ̀sìn ọlọ́run mi ìmọ̀ bóyá irọ́ ló pa mi ìmọ̀ bóyá òótọ́ ni ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ irọ́ ló pa ó pe nǹkan burúkú sí ilé ayé ẹ̀ tó pé ìrun ẹ̀ báyọ̀ náà kó dáríjì ni mi ì lè ṣépè fún ìgbà tí mo ń gbọ́ kí ni ẹ̀ mo ní àmì ì lè ṣépè fún bébí ṣùgbọ́n tó bá jẹ́rọ́ ló pa ó kú ọkọ̀ lọ́hùn. Cancer is not ṣé wàá jẹ́ nǹkan tí o fi stage 4 is about to go ìgbà tí wọ́n tó wà ní stage 4 ó máa ti wọnú brain ẹ̀ from the brain to the spinal cord tó bá dẹ̀ ti wọnú spinal cord wọn yẹn ẹlòmíì wọn máa ṣe surgery fún ó lè meet up pẹ̀lú ẹ̀ ẹlòmíì wọn tó bá ṣe surgery yẹn bó ṣe máa lọ nìyẹn doctor advise us pé your mother she is 80 something now so nígbà tó ti wọnú spinal cord wọn tó ti wọnú brain wọn so what do you wanna do? Èmi ṣì wà dìnáyà èmi àwọn ẹ̀gbọ́n mi ti accept wọ́n ti fi wọ́n sí DNR kìíní DNR èmi sọ pé no don't put my mother there because èmi ni mo sọ nǹkan tó yẹ kó ṣe èmi ni mo ní no I'm not taking it. When the doctor called me, let's put her in the hospital. I said, no, my mom is not going to deny it. Mama mi kú ni, kó mama mi ò ní kú. Àpótí àwọn ẹ̀gbọ́n mi tì mọ́ ọkọ̀ máa ń fi mìíràn wá ní títí kan àwọn ọkùnrin ló máa ń gbé wọn báyìí lọ sí bathroom tó bá fẹ́ lọ toilet gbogbo wa dúró báyìí níbi ọmọ pé kíní because we know she was in pain. Bẹ́ẹ̀ ni ayérayé ni. Kò ń ṣe pé ìtẹ̀yàn kọ́ lè fọwọ́ ti sẹ́yìn abirú kí lọ́mọ yìí fi parọ́ yìí fọ̀kọ́ sí i nítorí àbúṣe ṣe fẹ́ sọ Yorùbá káwọn èèyàn lè mọ̀ pé ọmọ yìí ó fi iná sí orú abẹ́ òrùlé sùn. After and this thing ó sì máa ń dàbí green kíní yẹn affect me àti àjọkẹ́ ẹni tó bá ń tọ́jú ẹ tó ní gas ó máa affect ẹ because mo in social way mo close ẹ in kíní ó wá dàbí pé kí n máa kọ́ra kéèyàn má ti ṣe nǹkan kan má ti kọ́ra kéèyàn má ti ṣe nǹkan kan má ti kọ́ra because mo ń tọ́jú aláìsàn lé mi. Cancer for sickness. Orí kankan fi purọ́ àti àjọkẹ́ ó wá fi cancer purọ́. Mi kì í fẹ́ gbọ́ tí n bá wà lórí kíní tí n bá rí nǹkan tó bá ní please ẹ jọ̀ọ́ òun wà lórí cancer patient òun ní cancer patient òun máa ń sá kúrò bẹ́ẹ̀ ni because I know what my mother went through lung cancer wọn kó tó mọ̀ ó ti pẹ́. And mama mi ò mu tí rí nílé ayé ẹ̀ kò mu sìgárì the doctor was like nǹkan tó ṣẹlẹ̀ á ní kí ló kọ̀ọ̀sẹ̀ ó ní because àwọn mọ́dà wa ní Nàìjíríà ṣàmọ́ ilé ta máa ń gbé kíní ilé tó máa ń fi sínú yẹn kíní àwọn ọ̀dà tó máa fi ń kun léǹgbà yẹn ní ayé àtijọ́ yẹn tó bá ti yín ẹ̀lẹ̀ tó bá dàgbà ọmọ máa wá develop but téèyàn ò bá tètè mọ̀ ó máa affect lungs wọn so yẹn fi yẹn lọ fún àwa tó ẹ pé àwa òbí tí wàá lọ nítorí ẹ̀ tí òbí wa nú tàṣì máa lọ wo àwọn tó jẹ́ pé tí mo bá rẹni tó ní káńsà báyìí mo máa ń fẹ́ kẹ́ wọn bí Ọlọ́run níbi iṣẹ́ mo máa ń kẹ́ wọn bí Ọlọ́run. Ọlọ́run bá wa dáríjì mà nítorí ó fún mi ní bad kíní láti jẹta tí mo ti ń wò báyìí mo ní kí ló wọ̀nyí ń pèsè láìbẹ̀ náà. Ó kọ́kọ́ sọ pé ó turun wọ́n máa ń fa irun wọn ni because wọ́n máa jẹ́ kí irun wọn wà tẹ́nì nígbà tó farun wọ́n ní káńsà òun turun bẹ́ẹ̀ yẹn but irun wọn ó máa dàbí pé kí ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé títí ẹ mọ nǹkan tí mo sọ náà máa ń ṣiṣẹ́ the doctor máa advice wọn pé irun yìí ò lè grow ò lè ṣe kinní kan but you have to just take it out. Òun wá
wá ń jarun parọ́ ń jarun stage 4 òun máa wà bẹ́ẹ̀ wọn bí àlàyé o stage 4 òun máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ stage 4 cancer máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ àti àjọkẹ́ jẹ́ kẹ́lẹ́ mi sọ̀rọ̀ ọlọ́run àdáríjì ẹ tó mọ̀ mi tí ń pè mí ẹ jẹ́ kí n gbàgbọ́ ẹ tó mọ̀ mi tí ń pè mí ọlọ́run mo lè break down God break down ẹ jẹ́ closure. I don't have much issue, but I just want to ask: is she having a cancer too? Because that stage 4 she was talking about. That's what people are saying. That's a lie. Do you know what? Do you know that my daddy died of cancer last year? It was a terrible, just like Auntie Jumi before. Tó bá ti wà ní stage 4 lọ́wọ́ ìsọ ló jókòó ló ṣe ìsọ̀rọ̀ ló ṣe stage 4 lílé wọ̀ lọ́wọ́ ẹni ó máa ti lọ sí gbogbo bóòlù wọn ó ti máa gbọ́ gbogbo bóòlù wọn lílé rìn rárá lílé rìn a máa ń gbé ṣáà wọn máa lọ sókè ní ara wọn máa ti rí báyìí ni èyí ló ní cancer ti wọn lílé ìjẹ wọn máa jẹ ṣáwá ṣọ́ọ̀bù àti lọ́kì ṣáwá ṣọ́ọ̀bù. ìgbà tó yá báyìí tẹ bá mú ayé àwọn èèyàn tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbà sínú ilé wa bẹ́ẹ̀ ni pé hospital ni mò ń nọ́ọ̀sì màmá mi ni àwọn a ní gbogbo àwọn caregiver a ní nurse a ní physical a ní therapist a ní a lot of money. ó máa gba fruit kò ṣe lílè lọ tọ̀ débi tó máa lè yàgbà ẹ máa de pampers fún ni. pampers ló ń lò. Aunty Jimmy ẹ má bínú jẹ ṣé mo pé ti mọ́mì yín Amẹ́ríkà ló ti ṣẹlẹ̀ àbí ti àǹtí tẹ̀mí 2 years ago Nàìjíríà ló ti ṣẹlẹ̀. Ìgbà tí mo kọ́kọ́ gbọ́ pé gẹ̀yìn tó lò ní kánsà tí mo rí ọdún ìtẹ́tẹ́tẹ́ mo ti sọ fún èèyàn kọ́ mi tí mo kéna láì irọ́ ni mo ní láíláí stage 4 cancer irun orí ẹ̀gbọ́n wọn bá fa ni kò jẹ́ kó ń tu wọ́n fa irun blessing kò tu kò jẹ́ stage 4 cancer ló ní ẹ̀tẹ́tẹ́tẹ́ àwọn èèyàn gbé tó parapọ̀ wọ́n ní báwo mo ṣe wọ́n ní àwọn tá a ti rí ẹni tó ní cancer bí àtijú nìyẹn ṣe sọ tó jẹ́ family we know ẹkún ẹ máa fi ẹkún gbò síbẹ̀ ṣe máa dájú tó tẹ máa rí cancer patient tí ẹ ní sunkún kí ẹni yẹn jẹ́ ọ̀tá yín tẹ bá rí nǹkan tó ń go through omi máa jábọ́ lójú ẹ máa bá wọn bí Ọlọ́run àǹtí mi yẹn kímò tá bá gba kímò dé báyìí after 2 weeks wọ́n máa dúdú wá ní tí gbogbo wọn máa ṣì gbogbo ojú wọn máa dúdú a máa ro oríṣiríṣi bá a ṣe ń lo àgbo là ń ra supplement là ń lo òyìnbó là ń lo gbogbo ẹ̀ bákan fọ́ bá kò tí ì dé stage 4 láti mi ò tí ì dé stage 4 tó fi wọ́ọ̀sì bẹ́ẹ̀ yẹn o ìjọ tó máa kú fúnra wọn lónìí ẹjọ́ jẹ́ kí n máa lọ bẹ́ẹ̀ mi ti pọ̀ jù ẹ má jọ dá mi padà mọ́ because we just do kò sẹ́ni ẹni tó bá jẹ́ family èèyàn tó dẹ̀ jẹ́ àwọn èèyàn dáadáa ẹ̀ fẹ́ kán kú wọ́n dìde ó ń bẹ ikú ẹmu kéèyàn máa tọrọ ikú fún rẹ̀ wọ́n ní ẹjọ́ jẹ́ máa lọ àwọn táwọn lamẹ́ríkà dẹ̀ la máa ń bíbí fún tó tọ́bí àtijú mi ẹ̀ mo ní láíláí mo mọ cancer patient tó survive tó survive ẹ máa survive ẹ̀ ìwà tó yà ẹ̀gbọ́n mi bẹ̀rẹ̀ sí ní jago mọ́ àníkè kí ló ṣẹlẹ̀ ó fẹ́ kó rẹ́rìn kú ni wọn ò lè dá tọ̀ mọ́ wọn ò lè dá dúró mọ́ wọ́n ń gbé wọn jẹ everything ni láwọn tó dẹ̀ pé wọ́n láìkí fàájì ní ọmọ ní burúkú yìí tó wá sọ wípé òun ní kánsà ó wá ní òun ní kánsà tó yẹ kéèyàn máa tọrọ kánsà torí owó tó yẹ kéèyàn lè sọ fún pé ókè bó ṣe sọ ẹ kó dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ fún ẹ torí ẹni tó bá ti wà pẹ̀lú cancer patient tó ti tọ́jú ká kò ní wù ìṣe fún ọ̀tẹ̀ ẹ̀sẹ̀ kò ní wù ìṣe fún ọ̀tẹ̀ ẹ̀ amẹ́lẹ̀bẹ̀rẹ̀ gẹ́ yẹn bọ̀ àwọn tó fún lọ́wọ́ ìgbà tẹ́mi ti rí wọn ní irọ́ ló ń pa àwọn òní cancer blessing irọ́ la fi mẹ́ lórí social media irọ́ la fi mẹ́ inú ilé la fi mẹ́ o ní tálẹ̀ǹtì kankan o lẹ́ni tì tó fi pèrè ní celebrity o celebrity wèrè kankan tó bá yẹ pé Nàìjíríà máa celebrate nonsense it should not be among people tó yẹ ká máa celebrate life ọlọ́mú ilé oníwọ̀ ló nílé wọ́n gbẹ mú wọ́n disgrace ẹ̀ àwọn aṣọ ẹni celebrity overnight tàdé láwọn tó ní talent tó ọ̀rẹ́ ni promote wọn we promote rubbish àwọn tó lọ fún lọ́wọ́ náà rubbish ni àti jìbìtì èmi ti bá rún cancer patient mo ní phobia mo máa sádànù mo máa já kúrò lórí life yìí tí bá ti gbọ́ cancer mo máa já ni since then my elder sister ó ṣì lọ fún therapy ń bíbà because since then báyìí ẹ̀gbọ́n mi tó bá máa jẹ́ kó máa wọ́n ó máa ó máa ló wà kan serious ó máa tọ́ níbi tí kinní yẹn tó wà traumatized dé
force mi lọ sí hospital ní dá lọ ṣe test o torí ní tí family èèyàn kan bá ti ní ó máa ń wà hereditary a lọ ṣe test mo ní mo máa dáràn a lè níbẹ̀ yẹn náà a máa lọ ṣe test tó bá ra oúnjẹ tí bá ra oúnjẹ máa ń gbé máa wọ́n gbé fídíò sí gbé máa wọ́n ṣé kò ṣe kíní kan tó ní cancer ṣé ẹ̀gbọ́n mi nísìn tẹ́ bá rí ẹ̀yin gan máa ní ẹ̀gbọ́n yìí ti ní skọ́skọ́ like kíní yẹn ti ó ti affect ká má wàá sọ wípé ìwọ tó ò ní wàá parọ́ kó o ní o tún wá sọ láti wá sórí social media ó ní cancer ti ẹlẹ́nu àti gbé jáde it's difficult to admit because it's HIV better cancer o it's a deadly disease especially tó bá ti dé ó ti dé bí stage 2 stage 3 kan tó mọ̀ ó worst tó bá yẹ pé kó tó dé any stage náà ti mọ̀ ni ó sì lè sáré lo àwọn nǹkan tó máa cure bọ̀ kó tún dé wèrè wá ní stage 4 gbàtí wọ́n ní eléyìí ní stage 4 òun á jókòó wá máa dáadé ọ̀nà fẹ́ tí máa lọ pọ̀ ẹ̀ tí mi máa ní ọ̀nà fún àwọn lọ wọn ò ní lè sọ̀rọ̀ mọ́ ó máa ti gbọ́ ohun àti ó máa ti wí kí wọ́n máa ti wà miserable àwọn èèyàn ló máa bá wọn bẹ̀bẹ̀ ẹ̀ máa tọrọ kú ìwọ wá lọ ní cancer pípọ̀ yẹ kó ti wà ní kirikiri alágbọ̀n báyìí sí kó fi ṣe scapegoat but because we are in lawless country ní ìlú tó dáa tó yẹ kéwọn ọmọ máa emulate ní rubbish yẹn lára rúru lédì yẹn ìgbà tó parọ́ tó jẹ lọ tá a sọ ní celebrity ẹ rí fáwọn ọmọ yẹn wọ́n ti ń parọ́ jayé lórí social media gan yín wọ́n pọ̀. ọwọ́ sọ di you fake it to make it. you fake it to make it irọ́ ti pọ̀ jù ẹ máa súnmọ́ mi ìrìn ọ̀kẹ́ tó mọ̀ ká ṣe mo sọ pé o ní nǹkan báyìí lórí irọ́ ni ó máa yá wig ó máa yá mọ́tò ó máa yá bàtà ó máa yá aṣọ ni but that is what we are celebrating because we see a lot of people tó àwọn ọmọ tó yẹ kó wọ́n sọ sí tán ẹ̀zẹ̀ tó ṣe business tó yẹ ká máa embrace wọn ká máa educate wọn ká máa support wọn we are not doing that but then let's stop because most of them máa ń fake ẹ̀ tó ń tẹ̀ka lè gbé iṣẹ́ influencer fún wọn tẹ́ bá lọ fún wọn ní iṣẹ́ influencer báyìí láti ni wọ́n máa tú ẹ máa gbọ́ àǹtí ẹ máa fún mi láṣọ 10 wọ́n ní ọba ń polówó aṣọ ìwọ láṣọ 10 ṣé wọn ló ń ta aṣọ ní ìjẹ́bọ́ ti gbowó iṣẹ́ ìwọ tún ní kí tí wọ́n fẹ́ aṣọ 10 because kò sówó tó máa fi rà á they don't have the money kó tó sanwó cream kó tó sanwó bàtà kó tó sanwó makeup kó tó sanwó latches get two billion jà níbo fake life ni most of them lò fake life ló ń lò tó lè tí ń bá wọn bí báyìí tó bá wọ ẹ̀mí bí kí n fọ́ fún wọn tó bó ṣe wà ní bẹ́ẹ̀sì ó yẹ kó gbé lọ sí kirikiri wọn káàtì má gbọ́hùn ẹ̀fọ́ náà ó máa ran gbogbo wa lọ́wọ́. Mr. Smile. Àjọkẹ́. Yes sir. Ẹ ká lẹ́sà o. Ẹ ká lẹ́lẹ̀ o. Ẹ kí alẹ́ mo kí gbogbo ẹ̀ gbàgbà mo kí gbogbo ẹ̀ tẹ́wà nínú ilé yìí. Àǹtí tí wọ́n sọ sítórì màmá wọn yẹn. Ẹni bá lóbi kó tọ́jú òbí ẹ̀ o. Ẹni bá bí òbí kó tọ́jú òbí ẹ̀. Because màmá mi ò ní cancer. But ó ní high blood pressure. Kó tó mọ̀ pé high blood pressure lòun ní. Honestly, òbí wa ọ̀pọ̀ owó tí àti ẹ̀sùn lẹ́kọ̀ọ́ ni. Ẹni bá lóbi kó tọ́jú òbí ẹ̀ o. Màmá mi ò ní cancer. Gbọ́ ohun tó gbé ẹ̀ rí pé òun ní high blood pressure. But thank God, she's alive. So I could be able to spend all my life on her. People ní opportunity pé mo wà l'Amẹ́ríkà. So èrò tí àti ẹ̀ ń sọ ló jẹ́ kí nǹkan kọ́ mi because mo tí ojú ẹ̀ rí. And honestly, I know what my mother went through back home because I was in Nigeria then and we have nobody. Only her with the local òun nìkan ló fèsì ẹ̀. So kìíní yẹn sọ màmá mi di arúgbó òjijì up to today. So ẹni bá ní òbí ó tọ́jú òbí ẹ̀. Àǹtí yẹn I really know what she's talking about. And coming to Blessing CEO, it's unfortunate pé the kind of society we found ourselves ló fún ní opportunity tó ìṣe yẹn. Because njọ́ tí mo rí tó lóun òun wà ní stage 4 cancer mo kàn pé you are joking you are not no you are not smart. Ẹni tó bá wà ní stage 2 cancer tó bá wà ní stage 2 cancer l'Amẹ́ríkà gan a máa tọrọ ikú fúnra ẹ̀
Mama ìdí wa sọ pé ẹjọ́ agbó òun wà ní stage 4 cancer. Ìjọ tí mo rí báyìí tó tí mo kàn gbé sẹ́gbẹ́ kan pé you are lying, you are joker. Honestly, wọ́n mi ò ní much láti sọjú pé ẹni bá ní òbí kó tọ́jú òbí ẹ̀ ní gbogbo ọ̀nà. I know what my mother went through. Based on story tí àǹtí yẹn sọ pé wọ́n mi wọn ní cancer. Ọlọ́run àforíjì wọn o. Gbogbo tọ́dẹ̀ fi sílẹ̀ náà ẹ̀yin wò ní bàjẹ́. Ọlọ́run á dúró to everybody. I'm so highly Thank you so much for sharing yours with us. Ẹ ṣé Mr. Smile lágbára Ọlọ́run ọba ìyá yín wọ́n á yè jẹun ọmọ pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ nínú àlàáfíà Ọlọ́run á fún wọn lálàáfíà and gbogbo àwa tá ti lose àwọn òbí wa náà Ọlọ́run ọba láàánú jùlọ á fún wọn ní eternal rest á dẹ̀ gbé káwa náà wà òkè lágbára Ọlọ́run ní bá wọn kánjú kú ẹ jọ̀ọ́ jẹ́ sáré gbọ́ èèyàn kọ́kọ́ hello go on ma hello ẹ ń gbọ́ wa ẹ pa àkọ́tẹ́ fi ń gbọ́ wa. Hello ẹ wo next person tó sọ̀rọ̀ kò sàwọn yìí. Next person. Mọ́mí ẹ̀jẹ̀ bá a mú kọ́tẹ́ fi ń gbọ́ wa yẹn bá a mute ẹ̀kẹ́ sọ̀rọ̀. Àti mute. Yes ma. Ẹ kálẹ́ ma o. Ẹ kálẹ́ ma o, ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta, ẹ kú ètò. Yes ma. Mọ́tà máa dá sí ètò yìí ni ọ̀rọ̀ kánsà dẹ̀ ni tẹ̀sán yẹn ni. Ẹni tó blessing sí o, irọ́ ló ń pa. My mom died of cancer 2 years ago. Ó ń lọ pé 2 years. But with my little experience, ẹni blessing sí o ní cancer. Tó bá dẹ̀ ni is not to stage 4. Gẹ́gẹ́ bí ẹni tó sọ̀rọ̀ yẹn, ẹni tó woman tó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ ṣe sọ̀rọ̀. Ẹni tó bá wà ní stage 4, nǹkan tí mo witness ni mọ́ mi ò lè jókòó. She died at age 73. Táìmù tó yẹ kó máa jẹun ọmọ pé àdúrà tí ń gbà tí gbogbo èèyàn ń bá dúpẹ́. Tó pé lady yẹn lòun ní cancer, irọ́ ló pa. Irọ́ gidi ló pa. Mọ́ mi ò ṣe ẹni tó máa ń jẹun wọ̀wọ̀wọ̀wọ̀. In fact, gbogbo nǹkan tó ń sọ, lẹ́yìn soursop, that's the only thing tí mọ́ mi ò kí ń jẹ. When it comes to fruit, veggies, wọ́n mi tán, wọ́n lè jókòó ti àpẹẹrẹ tomato. Kò ń ṣe ẹni tó máa ń jẹun anyhow. Wọ́n dẹ̀ tún lè ní. Wọ́n dẹ̀ ní, in fact, lung cancer ni wọ́n ní. Bẹ́ẹ̀sì Ọlọ́run. Cancer of the lung. Pé kìíní yẹn before Kato and Nigerian health system kò tún hà. So for bẹ́sísí o kó máa sọ pé òun ní irọ́ ló pa, ó máa ti mọ ibi tí ara ẹ̀ kù sí pé ó ní stage 4. Because gbogbo hospital tá à ń gbé wọn lọ, wọn ò tètè diagnose wọn pé cancer of the lung ni wọ́n ní. Until ká tún wá gbé wọn dé root. Ẹ jọ̀ọ́ mo dá sí program nítorí kí n lè create awareness nǹkan tó ń ṣe ní root. Kò ń ṣe nǹkan tó dára rárá, wọ́n ń pa àwọn èèyàn níbi bẹ́ẹ̀ ni. Ní ìyẹn root Lagos State University Hospital. Yes. Teaching on Lagos State Teaching I was Hospital. there for 3 weeks. Nígbà tí wọ́n sọ fún hospital tí a gbé mọ́ wa lọ tí wọ́n ti diagnose mọ́ mi pé cancer ni wọ́n ní. Immediately tí mo rí, because I was in Nigeria then, bí mo ṣe rí mo lọ wò wọ́n ni, bí mo ṣe gbọ́ báyìí, ni mo sáré pé àwọn èèyàn mi tí mo mọ̀ pé ẹjọ́ ìpàdé lè rẹ̀ wọ́n dẹ̀ direct wọ́n fún mi ní nọ́mbà. Chief medical ẹni tó wà in charge àwọn cancer gangan ni wọ́n fún mi nọ́mbà. Mo dẹ̀ bá máa yẹn sọ̀rọ̀. Ó dẹ̀ sọ fún mi immediately pé kí n máa gbé wọn bọ̀ wá ní alẹ́ kí n máa bọ̀ wá sí Lut. Ìjọ yẹn adé Lut. In fact, I did it by 7 p.m. Tí mo mi tó rí kán tó fún wa ní bed like 12 a.m. Lẹ́yìn tí wọ́n charge wa ní gbogbo owó bed, adé ward wọ́n tún sọ pé kò sí bed. That's Nigerian hospital. Go on ma. Àti wọ́n wá to the extent pé gbogbo nǹkan tí wọ́n fi dórí cotton wool tí wọ́n máa lò fún patient àwa la lọ rà. Ẹ bá wa gbóhùn sókè. President Tinubu.
Mushin torí tí mo bá lọlé mo à ń gbé ní Kòròdú tí mo bá lọlé èmi àtàwọn àbúrò mi à ń change kí ni pé tẹ́mi bá dúró ní for 2 days àwọn máa dúró for 2 days iná máa wà nínú Mushin báyìí iná ò sí nínú loot for good 2 weeks so fúnlẹ́dì yẹn mò ń sọ owó tàdé tí oògùn tó prescribe fún mi just for a month wípé oògùn yẹn 500,000 for 30 days. Tẹ́wá wo àwọn oríṣiríṣi oògùn tí wọ́n ń prescribe. Still, mọ́ mi kú. She died in September 2024. Sorry about that. Nǹkan tí mo ṣe ń dá sí torí pé Nigerian health system wọn health situation wọ́n kàn gba owó lọ́wọ́ àwọn èèyàn. Chief medical doctor tó ní kí n máa bọ̀ wá Adébíbẹ̀ for 3 days mi ìfojú mi kàn. Ìjọ́ tí mo máa rí máa yẹn mo ṣe àwọn wọ́n dẹ̀ ń parọ́ fún mi máa yí wà mí tì ó wà lábùjá mo kàn ríyàn yẹn tó ń bọ̀ mo kàn gbé picture yẹn ẹni tí wọ́n sọ pé ó wà lábùjá ni ó yẹ I'm sorry you know we have to be in different meetings kí ló ní kí n máa bọ̀. So orílẹ̀-èdè irọ́ ti pọ̀ jù ní online irọ́ pọ̀. So ẹni sùúrù mà ẹ̀sà ẹ jẹ́ kẹ́lòmí sọ̀rọ̀ tán sáà. Lady yẹn ò ní cancer tó bá dẹ̀ ní cancer kò ń ṣe stage kò tí ì dé stage 4 wọ́n mi ò lè rìn. Bàbá fún wọn lóúnjẹ gan ìgbà míì wọ́n máa yàgbẹ́ sára ni. Wọ́n máa yàgbẹ́ sára tó yẹ pé a lè sùn. Wọ́n wá ń sọ pé kí ni èmi mo gé bí mo ṣe kọ́kọ́ rí irun orí wọn èmi mo gé irun orí wọn fún wọn. Ó ṣe pé irun yẹn ń tú. Wọn ò dẹ̀ tí sọ fún wa dẹ́rù pé irun yìí ẹ lọ gé because mo kàn rí ó ń pa irun yẹn máa tú fún ó máa tẹ́lẹ̀ lọ́wọ́ ni kò ń ṣe nǹkan tó ń gé kò ń ṣe pé nǹkan tó máa dédé gé irun yẹn máa ti tẹ́lẹ̀ lọ́wọ́ tó yẹ pé tẹ bá fi ọwọ́ sí ó máa tú ni. So for her to be saying tó ń gẹrun ẹ̀ ó tún gẹrun ẹ̀ online irọ́ ni gbogbo ẹ̀ it's make up. Thank you, ma. Thank you so much. Ọlọ́run aṣáánu wa kò ṣe cancer kankan in fact Nigeria society yẹn ti bàjẹ́ kọ́nà kó ṣàánú wa ni wọ́n ní I need a lot of work to do pẹ̀lú gbogbo nǹkan táwọn èèyàn ń ṣe and lẹ́yìn àwọn tó travel out wọ́n wà exposed wọ́n bá dé ilé tó bá sọ fún àwọn èèyàn wọn ń gbà wọ́n but the only thing they care about ní Nigeria is money. Owó tó kó wá ni wọn ò kí ẹ̀ nípa kẹ́ máa bá wọn sọ̀rọ̀ out wọn ò kí ẹ̀. Ọlọ́run ṣàánú wa o. Ẹ ṣé mà. Ẹ má bínú mi mọ̀ pé mo sáré já yín. Wọ́n sọ àwọn bring àwọn kọ̀ọ̀kan jáde níbí báyìí. Ẹ má bínú Mr. Santiago ẹ má sọ̀rọ̀ sí. But ẹ jẹ́ kí sáré point out something about our health system in Nigeria. I've said it severally, people are saying pé ṣé President Tinubu ló máa lọ sí health centers láti lọ máa ṣọ́ wọn ni àbí Governor Sanwó-Olú náà ló máa ṣọ́ wọn. But there are ways that when the system is really working well, governor need láti lọ síbẹ̀ gangan láti lọ inspect. They have health commissioners, they have health ministers. So everyone who are in charge of all these things. How are they monitoring these places? The hospitals. Most of our hospitals, they have said it. You buy gloves in Lagos State. Ṣẹ́gbọ́n nǹkan tó sọ tẹ́ni ẹ̀ sọ, àwọn ará gloves, àwọn ará oxygen tó máa gbà sí mú àwọn èèyàn. Ṣé pé bíbá yìí, ìgbà tí mo ṣe kíárà, èèyàn kan wà nígbà kájọ ṣe kíárà láìláàdì nígbà yẹn. Every day, tẹ́bá ti kọ́kọ́ dé báyìí, gbogbo àwọn oxygen bucket nìyẹn lè máa check ní public hospital, not a private hospital. Public hospital, everything wà bẹ́ẹ̀. Gbogbo àwọn first aid machine, everything lè máa ensure pé gbogbo ẹ̀ wà well stocked. It's not, I know you are saying Tinubu cannot officially go there himself and check. But when the system is working well, there are people that are in charge of all these things. It is so sad. A lot of people go down to more diagnosed late because kò sí opportunity to get diagnosis one time. So, how do you even get diagnosed? It's just don't know who my report here get diagnosis here go in the first place. Because owó tẹ ọkọ máa lọ máa fi ṣe test tó bá ní ordinary malaria Nigeria test tó máa kọ́ ṣe náà ẹ lọ ṣe test ilé ẹ lọ ṣe test tọ̀hún ni. It's sad.
then somebody like Blessing CEO will start lying to people to get money. Mr. Santiago, èmi ló kàn ó ní àjọpẹ́ Nikki nìkan. èmi ni o Mr. Santiago ẹgbẹ́ lo chance yẹn má bínú èmi ló kàn ẹ ṣe sàwọn appreciate ẹ sà àtàjọkẹ́ ẹ kalẹ̀ mo ń tiwa ẹ̀rọ mọ́. Jerry, the first day somebody sent me that Blessing CEO stuff money Blessing parọ́ ni mo sọ fẹ́ ni mo ní Blessing is lying ẹni ha má sọ bẹ́ẹ̀ o mo lé mi ni mo sọ fún yín pé Blessing parọ́ I was forced láti ṣe fídíò sórí wall mi lánàá pé Blessing CEO I pray pé nǹkan tó wish ìfarọ ẹ yìí kó má come true fún ẹ. God. You have the effrontery to mock people don't die of cancer àbí àwọn tí wọ́n ṣì go through of cancer. Ṣé rí àwọn tó máa ń padà ní purpose phone gan wọ́n máa ti ta one or two things nínú nǹkan wọn. Ìgbà tó bá rí pé agbára wọn ò gbé mọ́ lọ́sẹ̀ máa ń bọ́ síta. My mother-in-law died of cancer. And this is a woman tó ṣe wípé wọn ò kí ń jẹjẹkújẹ. Ìyá yìí sọ́fà ọkọ ẹ̀ tètè kú bó kò padà jẹ wọn mọ́ kánsà ò jẹ́ kó jẹ wọn mọ́. Ọlọ́run bá jẹ́ gbogbo wa jẹ wọn. Ọlọ́run jẹ́ kẹ́mi wá gùn fáwọn ọmọ wa kó gùn fáwọn tó bá nífẹ̀ẹ́ wa ká má kúkú àìtọ́jọ́. Màmá yẹn dẹ̀ màmá yẹn tètè wà rí ẹ̀ pé nǹkan kan wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ oyún àwọn. Màmá yẹn wá lọ sí hospital. Wọ́n lọ ṣe test. Ó wá kú pé kí dókítà tó máa wo test yẹn kó lè analyze ẹ̀ fún wọn. Ó wá lọ wá ń bọ̀. Ó wá ní dókítà yẹn wà ní vacation. Dókítà yẹn wà ní vacation. Dókítà yẹn wà ní vacation. Ní Nàìjíríà. By the time tí wọ́n máa padà sọ wípé ó dé. In fact, màmá yẹn ṣe wà ń pààrà. Dókítà kan ló máa wo test tó lọ ṣe gan. Dókítà kan mẹ́pẹ́ relief lọ́kàn fún ìyá. Dókítà kan wọ́n kàn pépà ìyá yẹn wọ́n gba sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Nígbà tí ìyá yẹn rìn tó fẹ́ tọ́ mẹ́bí yẹn pa lọ́sẹ̀ wàá mú pépà yẹn síta. Kan tó ṣe ẹ̀ mọ̀ pé cancer ni. Earlier ni màmá yẹn ti detect pé nǹkan ogun sẹ́gbẹ̀ẹ́ ọyàn àwọn níbi abíyá wọn because wọ́n máa ń sọ kọ́ màmá nípa Ọlọ́run kó bá mi fọ̀rọ̀ kẹ́yà yẹn. Wọ́n máa ń ṣe jànọ́sà màmá yẹn máa ṣe jànọ́sà pé táwọn òkú mùsùlùmí bá kú màmá yẹn máa lọ pẹ̀lú àwọn gúrùpù wọn tó máa jọ lọ tó máa lọ wẹ̀ fún àwọn èèyàn ṣùgbọ́n kánsà pa màmá yẹn láìtọ́jọ́. Tó bá sọ pé èèyàn ń gbàwẹ̀ èèyàn ń ṣàánú èèyàn ń súnmọ́ lọ́run yọkọ mi lélẹ̀. This is a woman tẹ́ pé mi ò fọmọ wọn mọ́ but I'm proud of her. I'm proud of her to call her anywhere pé she's my mother-in-law. Bless you. Ọlọ́run bá kí Ọlọ́run kó bá mi fọ̀run kẹ́ wọn. Ó yẹ kí ìyá yẹn máa jẹ tọ̀ìtọ̀ ìbáyìí ṣùgbọ́n kánsà dé ó já ẹ̀mí ìyá yẹn lójijì. Ó ní ọkùnrin kan tó wà ń Jẹ̀bú mi ò ní dárúkọ wọn yẹn tó lórúkọ ni wọ́n politicians ni wọ́n. American bí báyìí ìyàwó wọn kú sí she died of cancer. Very pretty woman. Very pretty woman. Ó ní láti arrest Blessing CEO. Ó freeze account yẹn. Trauma tó fún àwọn èèyàn even thinking about it alone. Ibẹ̀ àwọn èèyàn ló ń sunkún bíbá thinking even ní tí bá ìyá bàbá yẹn já kú of cancer but the thought of pé what my mother went through èèyàn kó wá fi cancer òfin sọ pé ó ní láti òun ní nǹkan tí kò ní. Ṣé rí ó yẹ kí wọ́n gba àkáǹtì Blessing CEO kí wọ́n wá freeze ẹ̀ kó gba gbogbo owó yẹn kó fún àwọn tó ní cancer kó ṣe wá face law. Kó report gbogbo àkáǹtì ẹ̀ on social media ó lè ló fi ń jà náà. Ó yẹ kó face law mà kì í ṣe pé kí wọ́n kó arrest ẹ̀ ó yẹ kí wọ́n fi Blessing CEO kó fi ṣe scapegoat. Ṣé mo wípé nǹkan tó ṣe yìí tó bá ṣe pé ìlú òyìnbó ló ti ṣe àwọn èèyàn máa gbé plákà wọn máa dẹ́nà ọ̀nà ẹ̀ òun gò nílé ìdílé yẹn pé láti sọ wípé ẹ̀jẹ̀ bá mi power tap torí Ọlọ́run òun gò nílé ìdílé yẹn láti sọ pé this is where I'm living because wọ́n máa gbé plákà àti rìn wọnú ilé yẹn láti wọnú ilé yẹn kò ní lè wọlé ilé ayé máa sú ọ̀tá ẹ̀. Bọ́ tó bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n bá let go tí wọ́n bá ṣe nǹkan kan sí worse than that ṣì bọ̀ ṣebí kékeré ni Blessing CEO ṣe eléyìí tẹ́lómi àgbà yahoo ní lady yẹn
Àgbáyàwó ni Blessing CEO dẹ̀ wà on drugs. Gbogbo ẹnu ni mo fi sọ. Substance ẹ pé torí yes. Ara Blessing CEO yá Blessing CEO ń fa nǹkan. Blessing CEO ó ń fa nǹkan ara ò yá. Lọ́ ṣe close dáadáa. Jẹ́rí òkú Bímbọ́ ó ń fawọ́ sí i. Ọlọ́run dẹ̀ tí ní jẹ́ kó kú báyìí. Pátápátá wá wò ó, èmi sọ fún ìgbà ara Blessing ò yá. Ó ní fídíò kan tí Dìbàdì play sí tó play orí ẹ̀ báyìí lórí stage Blessing CEO bá ń jù. Ẹ padà lọ ẹ lọ wo fídíò yẹn ẹsẹ̀ Blessing CEO wú nínú fídíò yẹn mi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ fún yín ẹsẹ̀ wú. Mo wá comment ìgbà tí mo comment mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ní wo comment àwọn èèyàn lọ àwọn èèyàn náà wá ń sọ bẹ́ẹ̀ pé ẹsẹ̀ wú. Ara Blessing ò yá ojú dẹ̀ gbà mí tì fún torí wípé àwọn èèyàn tó máa padà fẹ́ ọmọ ẹ̀ lọ́jọ́ ọ̀la we know how she came to the limelight we know how we get to know who Blessing CEO is how long ló fẹ́ fi máa wùwà tó ṣe wù yìí tó bá dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ táwọn bá ṣe nǹkan kan fún Blessing CEO ká máa retí worse than that tó bá ṣẹlẹ̀ nínú. èèyàn kọ́ sẹ́ni lẹ́tà kan sí mi àwọn èèyàn ti bèrè letter of demand ẹ máa gbọ́ o àwọn èèyàn bèrè refund wọn eléyìí wọ́n kọ́ sí lọ́ọ̀yà ìlú kọ́ to Blessing CEO demand for refund of 20 million naira. Ewu àwọn èèyàn wọ́n ṣe ń fún yàn lówó 20 million naira because of ìgbígbé àánú ẹ̀ ṣèyàn just one person lélẹ́yìí o. Ó ní we act on behalf of Mr. Alake popularly known as Oil Money. Okay, Oil Money náà fún lówó in respect of the above matter. It is our client's instruction that you solicited and received the sum of 20 million naira from him under the representation that the funds were for a cancer-related donation. Our client has since discovered that the said representation was false, misleading, and fraudulent, and that the donation was made into what has now been identified as a fake cancer donation account. Your action constitutes a serious breach of trust and may amount to fraud, obtaining money under false pretense and unjust enrichment. Take note that you are hereby required to refund the full amount of 20 million naira within 7 days from the date of this receipt of this letter. Provide written confirmation of payment within the said period. Failure to comply with this will result in immediate legal action. And when Gideon Ukechukwu Chambers on the 3rd of April, Blessing CEO. Ẹgbẹ́ kí ráǹgì ọ̀pù máa àjàgbọ́ kẹ́kẹ́ lórí ilé sọ̀rọ̀. Ṣé mo pé nǹkan tí Blessing ṣe yìí ó máa gbé igi sọ́nà fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó bá padà kọ́mà láti seek public fund pẹ̀lú nǹkan tí ó ṣe yìí. Ẹ jọ̀ọ́ kánsà ò kì í ṣe nǹkan tí ó dáa. Kánsà ò tẹ̀ ń ṣe nǹkan tí èèyàn gbọ́dọ̀ wíṣì fún ẹnìmí èèyàn. Tó mo wá ń bẹ̀ wá ká bá ní anybody tó bá come out tàdé rí pé lóòótọ́ ẹni ní kánsà ká má kó Blessing CEO ká sọ wípé àní help wọn because torí pé Blessing ó jẹ́ CEO olè ó jẹ́ ambassador olè ó jẹ́ public figure àwọn olè làwọn èèyàn ṣe ń dáwọ́ fún báyìí ṣé mo táwọn kan wà tó ń go through nǹkan tá à ń sọ yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ mo tí wọn ò lè wá sórí social media táàtẹ̀ gbóhùn wọn tí wọ́n kú lọ báyìí ẹ jọ̀ọ́ ká má torí Blessing ká sọ pé àní ṣàánú ṣùgbọ́n Blessing wàá jẹ̀gẹ́ lè tó ṣe gbogbo ìrandíran ẹ̀gbọ́n ajẹ́ńbẹ̀ ẹ ṣe gọ́mà. Ẹ ṣe gọ́mà. Ṣẹ́ni èèyàn kan ló ti ìgbìmọ̀ ìfowó ẹ̀mí ẹ̀ sáfẹ́ people really funded their account immediately nítorí àánú tí wọ́n ní. Just one person ló fún 20 million yẹn you can imagine how many people how many persons ló dáwó sí inú account yẹn. Anyway ẹ jẹ́ ká bá Mr. Santiago sọ̀rọ̀. Mr. Santiago. Nǹkan tó kọ̀ attract me most ni wẹ́n mo ti ń rí kéèsì Blessing CEO tó jáde tó ń fa orí ẹ̀ táwọn èèyàn ṣe sọ lóòótọ́ àwíṣe pé kórè má ṣẹlẹ̀ sí Àmì Jésù. On the opportunity pé health sector Nigeria wà deteriorating and they are using it as a yardstick to obtain money under false pretense. Nigeria.
tó bá yẹ pé ìlú tó dáa ni orí àwọn blessing yìí lè jáde kọ́ láwọn ń tọrọ owó in under false pretense. Fine, a níjọba tó useless. Àwọn èèyàn sọ wọ́n ní ṣé Tinubu ló máa wá bẹ́ẹ̀ ni. And tábà wò dáadáa tó ní àná kan náà ti ń complain nípa loot. It's on Lagos State. I'm talking of loot. Because the University of City University, which belongs to the according to the former, what's it called, the two speakers also last year, it's been on a very ugly and sad experience in life. My dad died there. Lori Kini, Yonokuma. And this thing has been something that they should have even educated our children. What's it called? No machine Pikini, RPM, to resuscitate person from resuscitation. Yeah. To a compound school. To a compound school. This is just something that is elementary to rescue someone. Oh, but when my dad woke up, he saw himself, he asked, where am I? Katori bed. I need not a tip, Katori bed. Katori bed, last one. Bed. Everybody be told we want see. I need not to buy where our we want see what do. But when my dad wake up, when Latin major we tripping on lolly, I need to but we don't, even before we do that, even not because my mom shouted, it didn't treat me by. It didn't work on me, it didn't treat me by. I'm ADNS in teaching hospital. I'm assistant nursing director in federal teaching hospital. Timba Tomada ọjọ́ tí màmá ọ̀rẹ́ mi tó sick tí mo kọ̀ lọ visit wọn hospital tí màá fi délé táwọn ẹni wọ́n fún wọn ní ward tí mo dárúkọ mọ́ mi fún wọn they gave that woman nígbà yẹn tí kún sẹ wọ́n fún màmá yẹn ní special ward ọmọ màmá kìíní tí mo dárúkọ báyìí àkùrọ̀ ẹgbẹ́ òkú bẹ̀ àwọn wà wò títí ìgbà wọn ní sector wa Dubai tẹ bá ti gbéyàn lọ wo tí ìlú ti di àràbà ẹ fún lọ́jọ́ mẹ́ta ẹ náà máa pè ní. kábíyèsí o. ó wá tó stage kan wá pé àwọn doctors àwọn kéékèèké tó kọ́kọ́ tì síwájú tó máa ní kó bá àwọn èèyàn tó sí ìpàdé wọn á ní kí ló dé tó ìgbà yìí méjì péré náà fi síbi ó ní àwọn olè para àwọn ọkùnrin àtọkùnrin doctor ó lé àwọn owó àwọn káwọn japa ìlú náà fáwọn 50,000. Medical doctors 50,000. Sherry, I think it's that time Nigeria should leave sentiment apart and then not face reality. Ọ̀rọ̀ cancer tẹ́ ẹ sẹ́ mo lọ́rẹ́ kan tó ní cancer. Ìgbà tó sọ fún mi pé òun ní cancer mi ò believe. Mi ò fẹ́ sọ páàtì ibi tó ti ní because tó bá mi ò mọ̀ bí ó wà online kó má gbọ́. Ó ní tó bá fún òun ní oògùn ó lóun máa kọ́kọ́ kú lọ́rọ̀ gbọ́dọ̀ kó o tún revive ara rẹ̀ padà. Ó wá sọ fún mi pé ọ̀rẹ́ nǹkan wà Nàìjà nígbà kan tó gbà tó òun ní ọpọlọ ló ní kóun ti kúrò Nàìjíríà. Olórí nǹkan wà Nàìjíríà tó ṣe gbé dédé àràbà kò lọ́jọ́ márùn-ún tó fi kú. Mọ̀mísíkò náà sọ bí báyìí. Jésù. Ó ní kò lọ́jọ́ márùn-ún tó fi kú. Ó máa rẹ ẹ̀yìn máa sáwá abroad. Ẹ máa lo the best hospital láti resuscitate ara yín láti make ara yín on and upgoing. Kì í ṣe tí kó má rí nǹkan gidi láti jàǹfààní ló ń dà wọ́n. Kò di dandan kí Tinubu máa káàkiri gbogbo hospital. I remember the time in case of
Latinwo, that's former governor of Kwara State. Gbogbo bí tó máa ń lọ bí tìkan tí Fáṣọlá ṣe ń gbà ẹ́. Ó máa dínkù tí ẹ ní báyìí ọ̀nà awé visiting. Ẹ máa ma ká lòlò ni. Ẹ tí ò bá ti wà ní city, ó máa ma ká lòlò ni. Tẹ bá dé even Lagos State Hospital ti Lagos State gangan, wọ́n máa sọ fún yín, wọ́n máa sọ fún patient, wọ́n máa sọ fún patient ni pé come ibi bá tó wà paracetamol àwọn fún ẹ o, take my number, call me after, come and meet me in my own hospital. Ẹyin máa ṣe nìyẹn o, wọ́n ní take this number, wọ́n máa rap ẹ̀sìn patient ẹ lọ́wọ́, take this number, it's only one doctor for the whole world, for the whole hospital, you better leave this place and come to my hospital. Jesus. Àwọn náà máa wá charge ọ máa fún yín ní ìbùtú ẹ̀kẹ́ fún yín tẹ́ ẹ̀ bá rí good practitioner tó máa bá yín yẹ̀ wò the way táwọn doctor ẹ̀ náà ṣe máa kògùn tó ṣe máa kògùn fún yín. Wọ́n ṣe fún ìyànkan náà ní lùtẹ̀. Orí TikTok ní láti jáwó fún ọ tó fi ṣe operation lò. Dr. Luke ló gbé lọ sí private hospital. Wọ́n máa gbé kúrò ń bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa sọ pé kó wá bá àwọn private hospital. Tó bá wá ṣe é náà ìwé ìtọ́jú máa bẹ orí ẹni náà pẹ̀lú owó. Tàbí tẹ́gbẹ́tẹ́ náà bá refuse láti kúrò ní government hospital. Ṣẹ̀rọ lè fẹ́ni náà ní oògùn tí ò tiẹ̀ ẹ̀kú kọ́kọ́ combine together tó tún máa dá wà lálẹ́. Lẹ́sìn bá sọ fún kó kúrò níbí. Àwọn ò lè para wọn náà. Àwọn ò lè ṣe gbá náà. Kí ni wọ́n fẹ́ ṣe? Kí ni wọ́n fẹ́ ṣe? Kò sí tẹ bá dé lùtù yẹn ẹ máa rí àwọn èèyàn tó tuntun everyday ni ẹ lè dọ́sítù yẹn kẹrí ẹ̀kọ́ rẹ̀ kó ní hallelujah òun ti rí tòun bọ́n bẹ́ẹ̀ o ẹkún ni tẹ bá wọ bẹ̀ báyìí tí n bá lọ kàwé ńgbà mí bẹ́ẹ̀ báyìí tó bá di lóru ẹkún máa rí àwọn èèyàn tó ń dá sunkún lábẹ́ igi kó dẹ̀ ṣe pé kíní kò ṣe pé kò sówó hospital táwọn àjẹ láàbúrò táwọn àjẹ lamẹ́ríkà lónìí ẹ lè ó máa kéṣe máa ti worse ẹni náà tó mọ̀ pé àwọn dókítà ẹ̀gán fún àwọn dáhùn sọ pé àwọn gbìyànjú ó ní fídíò kan tí mo sẹ́ẹ̀sì mọ́ mi nǹkan ṣé blue alarm àbí nǹkan kan ni ẹni tó bá jẹ́ nọ́ọ̀sì ń bíbà tẹ́ bá rí táwọn nọ́ọ̀sì abroad ti máa sáré kìtàkìtà lórí ẹ̀mí kan. Ẹ̀mí tó bá fẹ́ ní kó ti dàgbà gidi gan, ó ti dàgbà gidi. Tẹ́ bá rí Nàìjíríà máa ń kí ló wá dé ṣé èmi mo ṣe kinní ni. We don't value life. Because the people that they are supposed to finance are not being financed. Àwọn olórí wọn kíá fún wa. Tara wọn náà kíá fún. Ẹ jẹ́ fi lè randọ̀. Incident kan ṣẹlẹ̀ mi ní dárúkọ hospital yẹn. Ìyàwó commissioner ni. In that period, my mom was the head of maternity. Wọ́n wá sọ fún pé olóyún má máa jẹ́ kó máa fi mọ́tò gbé all the time máa rìn so that contraction máa ẹ má bínú mi ò ṣe doctor mi ò ṣe nurse but mo kọ́ díẹ̀ lọ́dọ̀ mọ́ mi pẹ̀lú discussion tó máa sọ contraction máa tètè easy láti deliver olóhùn ò lè rìn o ìyàwó honorable lòun òun ò lè rìn wọ́n máa ń gbé wá ni because wọ́n máa sọ fún wọn kọ́ rìn like is it 2 miles or something or 1 quarter mile so that they fish exercise ẹ̀yin obìnrin lè máa mọ̀ ẹ má bínú ó yarí tọrọ gandan nígbà tó máa labour báyìí kan tó gbé wá náà nǹkan kò rí labour ṣe ìgbà tó máa so ṣe delivery wọ́n mú iná lọ. kan tó rí generator náà tán kan kò sí epo. Ẹ ti gbàgbé ẹ má bínú mo fẹ́ sáré kọ̀ sí yìí ṣebí ní president wa gan lọ kí wọ́n ní Jos wọ́n múná lọ ní airport. Wọ́n múná lọ. Airport ó wá sọ pé òun ò lè títí sísọ ti múná lọ òun ò lè lọ kí wọ́n lé mú ibẹ̀ ló dúró níbẹ̀ lọ ti parí 1 hour ló ṣe dúró the whole president of Nigeria. Wọ́n ṣẹlẹ̀ sí ìlú àwọn aráàlú ó débẹ̀ wọ́n múná lọ bá president yìí. Ó kò lè débẹ̀ wọ́n múná lọ
Ṣẹ́rí ìgbà tó máa mú lọ́dọ̀ tó máa ṣe gbogbo ẹ̀ báyìí lédè ò lè lébọ̀ fún rẹ̀ ibẹ̀ ló gbà kú. Ìgbà tí kọmíṣánná máa dé wọ́n mi ní kí ló dé? Ìṣẹ́fọ̀tì wa ni ṣe fìnáàsì hospital ni ẹni gbé ẹ̀tẹ́ bá lọ ẹgbẹ́ lọ́bẹ̀ àwọn máa defend àwọn tó wà ń bẹ̀ kí ló jẹ́ ìwẹ̀ ìṣúhù èmi kọ́ mo lọ hospital ìjọba lónìí ìjọba ṣẹ̀rí ara wúmà mi ò fi yọ̀ wọ́n mi ò fi wúmà ẹ̀ tiẹ̀ yẹ o but to see the ignorance of their duties and tabadẹ wo sìn ṣẹ̀rí eager profession yẹn in our young doctors now kò sí mọ́. There's no zeal in the job. There's no empathy in the job again. Everybody, what is going to say, Sakolu now? Ṣẹ́rí kò sí mọ́. Kò sí mọ́. Ìgbà tí solosiso flight, mọ́ mi wà lára táwa gbé nílé. Orí oúnjẹ náà ti ń jẹun. Táwa gbé nílé pé it was even the first time. Wọ́n ní láti máa trace ẹ̀ lọ kó tó discover pé kì í ṣe oní plane ẹ̀ ti já. I remember on the 25th of December, 25th of December, not the mom me iná ti lọ ní industry because of those kids in the incubator. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n mi ṣe pàpàpàpà that mi ní kí ló dé farabalẹ̀ wọ́n ní àwọn ọmọ industry àwọn ọmọ incubator. God so for good. That me go ṣe náà sá wọ́n drive lọ́jọ́ yẹn because they were just looking for how to all the jet Save people. To give these kids how much you do 6 months not to deliver on just to give them oxygen. But this thing I don't care any. The CMD is not ready to work. The consultants are not ready to work. The regs are not ready to work. All these the young doctors are not ready to work. Glued to and strike for about almost 2 months. Wọ́n tó bá kó ṣẹ̀ṣẹ̀ ìjú máa ń dé bóyá last week. Kò government. Ẹ má bínú èèyàn kan bíbá ẹgbẹ́ ọ̀kan téèyàn kan ní YouTube sọ. Ó ní talk about blessing jare decadence on the system is kìíní kan stay on that topic alone. Because okay kí ló fà kó tó lè jẹ́ kí irú blessing yẹn for her to come on board like that because she knows there is no basic health back in God. We need to talk about this. You can't cover this sickness. A lot of people are not even getting the diagnosis on time because there is no hospital to even do it in the first place. Go on. Kí sábà di kí ọ̀nà tí wọ́n máa fi test ni wọ́n máa tètè mọ̀ pé wọ́n ní irú àrùn yẹn. Tẹ́ bá rí lady yẹn sí lady tí mo sọ pé ó jọ̀rọ̀ mi tó ní kíní she is doing fine. And the government have given her every priority to live large because of that sickness. Àìmọye. Ìwọ blessing ìwà jáde torí pé o fẹ́ ṣe fine bara cause kò sówó mọ́ everybody ti tówó pa. Ìwọ blessing ìwà jáde torí pé o fẹ́ ṣe fine bara o fẹ́ gbowó under false pretense. Kò bá náwó ìhun gébi tí gbogbo èèyàn rọ́wọ́ ẹ̀ tó gé. Ẹ wá dé wá ní ká má sọ̀rọ̀ health system wa tó ti wà deteriorated. Bẹ́ẹ̀ ló Àbẹ̀kẹ́ bẹ̀ láwùé Àbẹ̀kẹ́ mọ́gàjì. Owó Àbẹ̀kẹ́ mọ́gàjì gọbíọ báyìí ni. Kò sí government intervention. No government intervention. Bẹ́ẹ̀ fẹ́ bímọ wàhálà ni. Lórí fọ́yàn is zero. I remember when the teaching hospital was teaching hospital. You first go to community hospital, civil service hospital before you go to teaching hospital. Those are Friend mi kọ́lá ẹ̀jẹ̀ rádọ̀ friend mi kọ́lá gbé lọ lùd. Wọ́n fi ṣe exam, wọ́n fi ń ṣe practical ni. Àwọn yìí practical ló máa ń lò fáwọn doctors yẹn young doctors. Ọ̀rẹ́ mi kan la gbé lọ kí níbọ̀ wá báyìí. Practical náà fi gbé náà títẹ̀ náà fi kú. Come and see this patient. He asked ọjọ́ tí mo gbọ́ báyìí tí mo délé mo sọ fún mọ́mí báyìí mọ́mí ní what? Jáde bẹ́ẹ̀. Never. Who is the consultant here? I'm an ADNS. Who is the consultant here? Who is the which doctor did they attach to you? Never again. I don't want you to use this person as a teaching tool.
jẹ́ ká lómi sọ̀rọ̀. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Okay. Ó dà pé ta ló fẹ́ sọ̀rọ̀ sí word of beauty. Èmi náà ni Ọ̀rọ̀ ẹ̀ mà. ẹ kalẹ̀ gbogbo wa o. Kálẹ̀ mà. Ẹ jọ fẹ́ sáré ṣe tí ẹ má sọ̀rọ̀ lọ. Ìgbà tí mo kọ́kọ́ rí post Blessing CEO, if you look at her body language very well, you will see that she was lying. She might be sick of something else, but I don't think it's cancer. Not to talk of stage 4. Because I work in the hospital, although I don't work in the cancer unit, but I've been privileged to look after some cancer patients. So to about one is stage 4. Everybody was sharing it. We call my master won't be that. But to cut the long story short, I was even amazed when Daddy Freeze was questioning her, or she was on his show. I think both of them are questionable characters, because when your February question, Blessing CEO, it was interjecting. So I don't know what he's trying to gain in the process. Anyway, but Blessing was jáde nísìnyí, because we video not long ago tó sọ wípé àwọn tó dáwọ́ fún òun, àwọn tó love òun ni, àwọn tó love òun náà wọ́n dáwọ́ fún òun. If you are angry, you are just angry. You just be shouting where you are. You just be shouting. Your shouting cannot even reach my phone. This and that. She was even proud of what she did. And I'm like, ọ̀run wo lọmọdé tí wá tá làwọn òbí àwọn olóbí. Irú ayé wo leléyìí? Ẹgbẹ́ ti lose values wa gangan. Níbi tí nǹkan táwọn ẹlẹ́kùn fi ń ṣe ẹkún gidigidi gan, ìwọ fi ń ṣe ló fi fún wọn, because nígbà tó ń fún wọn ṣe yẹ̀yẹ́ ni. Nígbà tó ń fún wọn ṣe yẹ̀yẹ́ ni. But my own submission is, because irú àwọn tó ń ba orúkọ wa jẹ́ tó ń bọ̀ wá ló jẹ́ káàkiri lélẹ́yìí. Everywhere you go, àwọn tẹ́ bá sọ pé Nàìjíríà ní ìwé tó máa fi kọ́kọ́ wò yìí tó fi máa react sí ogun àwọn pé ṣe onígbẹ́ lára ni. Even though wọ́n sọ pé ẹ̀wọ̀n ti lo ẹ̀wọ̀n rí, wọ́n ti kó ṣe ìṣòro, kò tí ì lo ẹ̀wọ̀n gidi. Tó bá lọ sí ẹ̀wọ̀n gidi, tó lọ bí ọdún 4 ọdún 5, tó lọ sí ẹ̀wọ̀n gidi, orí ẹ̀ àṣẹ òun àti IBD wọ́n broke wọn problem ti ta nìyẹn, ta ni ò kì í broke. Kó lọ wá ṣẹ́ṣe. So my own thinking is, tí gbogbo wa ta bá lè competition kí everybody sign ni, bóyá wọ́n máa gbé online ni o, or whatever, táwọn èèyàn fún máa sign ni pé Nigeria number yẹn. Okay, ẹ go on. Ipe no, enough of all this rubbish. Kí ló dé? Ọmọ kan nínú àwọn tó dáwọ́ fún 5,000 ló lóun fún. Ọmọ yẹn sọ wípé òun dá owó jọ, torí pé ó ní family kan tó kú from sí issue. So many people tó jẹ́ pé wọ́n tiraka pé no. Kí ló ṣe fún Nàìjíríà? Kí ló ṣe fún anybody? Kí ni nǹkan tó ṣe? Kí ni benefit tó ṣe for the country or for even the people? What's our contribution to the economy of human life in the first place? Because àwọn èèyàn wa, even though a lè máa jà ká máa bára bí mo bọ̀, tó bá di pé kíní a máa káràmásìkì ara wa. We are very empathetic people. 100%. And we love to support each other. So she all take advantage of that. And she's not remorseful. Nǹkan tó dùn mí jù nìyẹn. Kò wà remorseful of what she did o. But tó bá dénú ẹ̀wọ̀n, tó lọ jẹ ẹ̀wà, kọ̀ǹkéré àti gàrí, tó ní kòkòrò, tí tó jẹ gbogbo ara ẹ̀. Tó bá dijọ́ mi kò ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. So mi mọ̀ bá ti fẹ́ ṣe o. But if there is a way we can do it, gbogbo wọn láti fi ẹ̀hónú wa hàn fún ìjọba
torí àwọn ẹ̀wọ̀n tó ń lọ yẹn torí kó sì wọ àwọn èèyàn ní. If they can start tagging the Nigerian police, tag EFCC and all of them, if they start tagging them, and even the health sector itself, because it is an indictment on their own part. Yes, unfortunately, àwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ tó ṣe kíní kan wọ́n mú wọn látòrí social media yìí náà wọ́n mú wọn náà. And this thing has been going on for days now. Tí wọ́n dá sí. So nígbà tí wọ́n bá dẹ̀ dá sí àwa citizens fúnra wa home and abroad káwa náà gbégbèsè. Ká gbégbèsè. She must be dealt with. Ó ti pẹ́ tó ti wá sí social media tó ti wá rán tẹnu ẹ̀ nígbà tí ó bá ní nǹkan tó máa sọ kó gbẹ́nu ẹ̀ dákẹ́ kó lọ wá iṣẹ́ ṣe. Kó lọ wá iṣẹ́ ṣe kó má sẹ́ẹ̀tì bad antecedent fáwọn èèyàn. Àwọn kéèké yẹn náà gbogbo wọn. Wọ́n máa rò pé that's the way of life ni. Tó bá ti ṣe tó bá ti jẹ lọ, a ní ṣe bí lágbájá ṣe ó jẹ lọ. Of course now. Of course. And you will still see our celebrities having connection with this kind of a person too. And you will still be associating with such a person. By the time you show your grievances, by disassociating yourself, that next person will be shared. But you, that's what Mama said. Sharing but the problem another issue ta ni pé àwọn àti máa wá hype àwọn èèyàn jù. Ó máa wá jẹ́ kí orí wọn wú ju bó ti ṣe yẹ lọ. Ó ti wà overhyped ni. Àwọn èèyàn ti gbé ju ara ẹ̀ lọ. Ó dẹ̀ ti rò wípé òun ti arrive, òun ti dé tán. Nǹkan tó máa jẹ́ kí wọ́n ṣìwà hù nìyẹn because àwọn èèyàn ti gbé wọn ju bó ti ṣe yẹ lọ. Àwọn èèyàn ti pọ́n wọn lé jù. So that's my own submission. If there is any way we can keep the awareness going, and we are not going to stop. And then anybody, any celebrity that we see with her, we categorize himself as a collaborator. Yeah, that's the truth. Thank you, ma'am. Thank you. Mr. Kiriloku. Kí mo mi kó tó sọ̀rọ̀ Mr. Abegunde. Mr. Abegunde. Ẹ kú ètò. Yes sir. Ẹ kálẹ́ mà. Ẹ kálẹ́. Ẹ mọ̀ pé blessing sí omi máa blame blessing sí o. Àwọn gbogbo tó ń ṣe test yẹn ló tó ń fún wa ní fake result jẹ̀ lórí ẹ̀ka rán lẹ́wọ̀n. Tó bá ti máa rán méjì mẹ́ta lẹ́wọ̀n nínú orí wọn á gbé. Most of the hospital láàbò rẹ̀ tí wọ́n máa ń gbowó ló jẹ́ wọ́n máa ń gbowó wọ́n kò gbé fake result síta. Those are the things tó ń fún wa ní problem. Ẹ mọ̀ tá a bá ní ká jòkó ká máa blame gbogbo ìjọba. Tinubu ó ní 36 states ojú ò lè dé gbogbo 36 states in fact Abuja tó wà but àwọn tó ń lọ ibì kọ̀ọ̀kan tó ń ṣe ìjẹ́sẹ́ wọn ṣojú yẹn dáadáa. Àwọn pípọ̀ yìí wọ́n á ràn yín ṣe ká ṣe nǹkan ẹ máa ṣe nǹkan míì kọ́ ní kẹ́ treat èèyàn ẹ máa ṣe nǹkan míì òun ló fi ní àǹfààní láti máa bọ́ síta pé òun ní cancer. Now tó bá ṣe pé àwọn health sector yẹn ó dúró àwọn láàbù yẹn dúró déédéé ó sọ pé òun ní cancer káwọn èèyàn yóò gbé tẹ̀sí ẹ síta káwọn èèyàn confam láti ọ̀dọ̀ lab tó ti ṣe kó dẹ̀ rí pé òun tọ́ ni pé kó tún lọ bò mí bíi mẹ́ta àmọ́ pé but òun torí pé ó rí ibi sásí òun ló fi ń ṣe gbogbo tó ń ṣe wọ̀nyí pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ tó fi ń ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe nìyẹn. Ó wá pẹ̀lú àwọn kàtà dókítà àti nọ́ọ̀sì ṣe gbogbo ọjọ́ tí gbogbo bá ti try láti máa ṣe nọ́ọ̀mà àwọn ṣe nọ́ọ̀mà òun ló fún láàyè láti máa ṣe gbogbo tí ò bá ṣe bẹ́ẹ̀ kò dẹ̀ ń fún àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ni pé ìwọ ni kò ló kún jù láyé tí ìwọ ni kò bá dàgbà ju òbí gbogbo wa ní Nàìjíríà náà kò ní sọ́mọ́ ní ká kò tí gbogbo wa tó o máa ń lọ́gbọ́n jù kó lọ́gbọ́n jù gbogbo wa náà tábà kọ́ ẹ̀gbọ́n wa pọ̀ kò dẹ̀ kó tó wa. But torí pé ó náà bó ṣe wà nísìnyí tábà ní kó gbé lọ court ẹ̀kọ́ gbé lọ ọ̀dọ̀ scabẹ̀ láti station àwọn èèyàn náà ló tún máa gbowó mẹ́ta láti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbẹ̀yìn tí oríṣiríṣi. Ẹ bá a kà wá snap no life on this life today it's just boring help us to liven it up please thank you sir go on sir. You said certain things that yes, you're right. We cannot say Tinubu should be everywhere, but you know, tẹ́ bá fún àwọn èèyàn ní duties
We pay, okay, you are the Minister of Health. Nigri. If the health sector is not giving, if the health sector is not doing well, one to ban calling, Tony Obadu, so the president of the country, like you have said, could possibly become but one day away, don't fear, one more, Nipa health sector, one minute. Wọ́n rí àwọn ọmọ wa tó jẹ́ medical personnel tó ń kúrò nílùú nítorí pé it is not conducive for them. Owó wọn òun náà sọ pé lóòtù ti wà ní strike láti gbà báyìí. So he knows that the health sector is not working well. That is number one. Tí èyí tẹ́ sọ pé àwọn hospitals àti àwọn diagnostic centers ṣe pé máa ń fáwọn èèyàn ní fèkì nítorí láti gbowó. Yes, it is part of decadence in our health sector because they know wípé kò sí ní tẹ̀síwájú bá gbé lọ. Wọ́n gba fake things láti Nàìjíríà wọ́n wá ń lò nílùú òyìnbó. Ṣé bá ti rí wọn tó wá lò fún àwọn nurses kan tó dá dúró of research ní UK níbà. So it is our corruption that has eaten deep into our system. No, like you sure you understand. So this particular one is not even any lab. She collected from a friend and used it. Ṣe pẹ̀lú kò tẹ̀sán yẹn bí ọ̀rọ̀ tẹ̀sán yẹn pẹ̀lú nǹkan pé èèyàn ò lè máa rí gbogbo nǹkan. Ṣé àwọn pé bẹ́ẹ̀ ṣe wà yín sì jẹ́ kí wọ́n fi kíní kan ṣe sáńpù? Tẹ́ bá ní company tó máa ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ẹni tó wà ní chai tó wà mẹ́lẹ̀ máa pè kí ló ń ṣẹlẹ̀ nǹkan tó máa sọ pé report tó máa gbé fún ilẹ̀ fẹ́ ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ ló ṣàdé náà àwọn kíní kan lẹ̀ tí wọ́n ń ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè wọn yẹn kì í wọ́n ṣe nǹkan tó ń affect yín wá tí ń affect education. Most of the doctors, nurses, no, they don't know anything. Owó ló fi pass. Now, mo ní ọmọ sísá mi kan lọ hospital láti fún treatment. Ẹ bí pé doctor ó ń kọgbá, ó ń parẹ́, ó ń kọ àwo, ó ń parẹ́, ó ní láti lọ sí other office láti lọ sọ fún other doctor. Ìyẹn ṣe wàá kọ̀ọ̀kan tó máa ṣe mọ́ náírà mi ò gbà. Jẹ́ ká máa lọ lé. Ẹ wo orú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Now, likewise, ẹ wo nǹkan bẹ́ẹ̀ náà ṣẹlẹ̀ síyàwó mi. Tí a gbé lọ hospital lérí kó lọ bí ọmọ lásán CSC ló máa ṣe. Ẹ bí pé ìgbà tá máa ṣe CSC tán ẹni tó ṣe CSC láti nǹkan bíi 4-7 náà tó gbé jáde kí ló ṣe wọ́n ní kò sí. Ọjọ́ kẹrin ni kùrù ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ ló bẹ́. Kábíyèsí Ọlọ́run o. Not know pé. Thank you so much, sir. Please help us to power tap and engage the life, please. Àmọ̀ pé kí ló pé ilé ìtọ̀ ẹ̀ ilé ìgbẹ́ ẹ̀ wọ́n ti bẹ̀ sínú ó wá ń dùn sínú ẹ̀. Imagine doctor mọ̀ ọdún sàdé tí ó pé gùn kíní yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ bẹ́ẹ̀ ni àwọn engineers wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó ló fi pass they don't know anything. Gbogbo àtúwá ní ìjọba bó ibẹ̀ láti wá lọ sí tó wá dá ọ̀dọ̀ ìjọba ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló tó kí wọ́n sáàbì tán wọ́n ṣiṣẹ́ ìjọba tán corruption ló ṣiṣẹ́ ìjọba ìtàn máa tó àwọn làátó lọ máa gbé síbẹ̀ láti máa lead wa corruption yẹn á máa kun orí corruption gbogbo yẹn á máa dà. Ṣàtẹ́ bá fi ọ̀tọ̀ ní kọ́ọ̀sì tó ṣe ọ̀tọ̀ ní nǹkan tẹ́ máa gbé sí. Imagine wọ́n máa gbogbo nǹkan ni á máa ṣẹlẹ̀ bọ̀ tí lu gẹ̀ẹ́sì sí òye bí ọ̀rọ̀ tí wọ́n máa ń sọ tó bá ṣe pé possible tó nílò kan náà ti lè máa sign tàbí kó ní platform tó máa káwọn èèyàn máa sign tó máa tẹ̀rọ ilé lẹ́wọ̀n gbà kan kó pẹ̀lẹ́ lo bí oṣù 6 kó dẹ̀ mọ́ nípa ẹ̀ pé àwọn èèyàn sí tight náà àwọn èèyàn sí tight ẹ kó ètò wọn. Ẹ ṣe kan sá wọ́n mú ìṣẹ́jọ́ ní kẹ́kọ̀ọ́ ìyá ẹni tí mo rí sí ẹ fún wa ní dimension health lóyìnbó wa. Ṣé ìlú mi kálẹ̀ gbogbo ilé rẹ̀? Ṣọ̀rí ńgbà tí mo kọ́kọ́ rí sí blessing kí ni opposite kọ́ sí you gẹ́yìn ń ṣe blessing. Kọ́ sí you. Kọ́ sí you ọmọ olè. Nígbà tí mo rí ojú ẹ̀ lásán you know me o lè
wà ní stage 4 inú mi dẹ̀ dùgbà tí woman kan sọ bí lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ó lè wà ní stage 4 kó rí bó ṣe rí yẹn. Tó bá máa fi wọ stage 4 cancer of the breast á ti mú lungs ẹ á ti mú bóyá a part of your liver kidney wherever tó bá dẹ̀ ti wọ lungs ẹ ó máa affect bó ṣe ń sọ̀rọ̀ pàápàá tó ní máa ti lò á ti wọ bí 50% tó bá ti wà ní stage 4 wọ́n máa ti lò. Then your colour can never be the way our colour is ní stage 4 á dẹ̀ lean. If irun orí ẹ̀ ókè ó ti gé irun orí ẹ̀ àbí tó wá lọ gé irun orí ẹ̀ ó fa irun orí ẹ̀. The very first day tí mo ti wo woman in the spirit and talk say this woman is lying. Èyí kọ́ ló ti ń parọ́ ti máa ń parọ́ ti pẹ́. Tọ̀wọ̀ pé ìgbà kan náà bó ṣe lọ dúró síwájú ilé kan nìyẹn tó ní my house kọ́ àárọ̀. Torí kì í ṣẹjọ́ woman yẹn nǹkan tó dé ló ní kán wá wò. Ìlú tí ò dá ni. Tí health system bá dá ni. Ṣé irú mi mo lè dúró lórí social media kan ní Dublin kéèké sọ pé mo ní stage 4. Àwọn nọ́ọ̀sì máa ti tẹ̀ wọ́n á tẹ orúkọ mi sórí system wọ́n á gbé jáde ni. You know it now. Wọ́n máa gbé sórí HS. Ìwọ gan lè ṣe tó bá wà ní duty níbi iṣẹ́. Then gbogbo ìtàn sọ pé kí Tinubu jáde. You know it yourself, Beyonce. For every hospital, there is a hospital committee. Iṣẹ́ hospital committee nìyẹn ní Dublin like handover, a máa ń ṣe handover. But ní UK, gbogbo hospital méjèèjì tẹ́mi ti ṣiṣẹ́ ní UK yìí. We call the senior managers and management team here. We call them the senior management team. SMT of the hospitals. They meet every 9 o'clock to discuss anything that is not going on well in the hospital. Bóyá iná ni ò dá ni o, bóyá kankan ni ò dá. For each, and listen, it is not even like the hospital I am right now. It is not only the SMT. Every representative of each ward attends that meeting online on Teams. Anything that is not going on right in your world, you discuss it at that meeting. Let me tell you something today if you don't know. Ní Àyìnkẹ́ hospital, tí èèyàn bá sick, wọ́n sọ fún mi ni, and I doubted it and it happened to me, to my brother, my only brother. Tó bá gbé patient wọ Àyìnkẹ́ hospital tó bá sick, within 6 hours to 12 hours, oh my God. Because my brother-in-law told me, and I'm like, can it be that bad? My brother had cancer. We took him to a private hospital. Drain one. But we were so much concerned about his health, he's getting better. Blessing CEO, show me packaging ló ń ṣe. Wọ́n rówó ṣe packaging, wọ́n dẹ̀ fẹ́ continue packaging and this and that, I'm like this, I'm like that. And for anybody that is hearing me, as at 2004, tó bá fẹ́ ṣe chemo, okay, 2002, chemo was 150,000. 2004, September, chemo ti di 550. 2004. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ẹ. Even gbà tí wọ́n sọ fún mi pé oye tí dókítà yẹn fẹ́ gbà ní, mo pe dókítà mi ní Nàìjíríà, ó ní yes, ó ló mọ ti tó bẹ́ẹ̀. So to 550 ní 2004 September till December, ní èní 2006 tó bá máa dé Èkó chemo àti 800. Àbúrò mi sick, wọ́n gbé lọ sí hospital, private hospital lẹ́kọ̀ọ́ for 3 days. Ó ní diabetes ló ní. I think his blood sugar over hyperglycemic ó spike. Wọ́n gbé lọ sí hospital. And èmi mo máa ń ṣe kíní kan kò sí ẹbí mi tó lè gbé dé hospital lẹ́kọ̀ọ́, mo máa ní kàn tán kámẹ́rà ni. Ìgbà tó tán kámẹ́rà, mo rí pé ó wà intubated.
wọ́n ti put ẹ̀ tó sleep. Èèyàn ti blood sugar tó spike tó jẹ́ pé tó bá spike jù òun fúnra ẹ̀ lè wọ́n kó mà. Mo wá ní kó pe dókítà yẹn fún mi kó gbé fún lọ sọ́dọ̀ dókítà. Mo ń bi nọ́ọ̀sì ló ń wò mọ̀. Ó bá lóhùn òwò ni. Nọ́ọ̀sì tó fún mi ní drip tí mo ní kí ló wà fún nínú òwò mu. Mo wá ní because àwọn àtúntò nọ́ọ̀sì ni wọ́n ń lò ní private hospitals. Àwọn kíárà táwọn àdúgbò ń bì àwọn ni wọ́n ń lò. Ìgbà tó gbé dọ́dọ̀ dókítà ó bẹ̀rẹ̀ sí ní bú mi ó ń pa mo ní excuse me sir, you have no right to abuse me. You don't even have a right to shout at me. That is my brother in your hand. And I have a right to ask you. Mo ní mo máa ń bèrè pé kí ni news call? Kí ni ó sọ news call? Ó ní 5. Ó ló tún blood infection 5 o. 5 o. Ó ti ní 1.5. Ó ní 1.5 ní ìsìn o. Ó ní ó ti ní blood infection ni. No, owó kí mo tẹ́ ẹ sọ yẹn ni, wọ́n ní pé 1.5 million. Èèyàn kọ́ ni mo sọ Ìbàdàn. Ìlọrin sọ fún hospital. Ló kàn tún ẹbí kan tiẹ̀ tún gé tó kúrú yẹn pé mo ní pé. Kábíyèsí. So mo wá ní pé 5 normally 5 ó lè ṣe 5 tó tútù ṣe ó tún lọ́lẹ̀. Dẹ́kun tó bá ní diabetes 2 wọ́n máa gbá ẹ ní insulin ni. Even when my mother was very sick, I called the doctor. Mo bèrè pé ṣé wọ́n fún wọn màmá mi ní injection wọ́n ní why did you give ó ní wípé sugar level wọn high. Mo ní excuse me sir, with type 2 diabetes, if you try that in Europe, wọ́n á gba pin lọ́wọ́ ẹ̀. Even in Europe, you have no right. The doctor who prescribe insulin titration. Wọ́n sọ pé tìtorí pé bóyá ọwọ́ ọ̀sán àbí ìrònú. Ó ti parí titration ẹ̀ tán. Ó wá tún fún ní mi. Wọn ò bí ẹ̀dá. Nǹkan tí dókítà máa sọ pé even a consultant, diabetes consultant máa sọ fún mi pé give him water, let him be drinking, kó dẹ̀ máa tọ̀ kó máa lọ fún work. Ibi tó fún work ni láti rí nítorí pé even when they sit in the sun, when they go for a walk and come back, tó bá máa fi ṣe again, ó máa lọ́lẹ̀. So a lot of things won't ṣẹlẹ̀. To cut the story short, by the time my brother went for treatment here and there in private hospital, mo pé ẹ jẹ́ ká gbé lọ government hospital safe. Let him go and do this surgery. He died within 6 hours. Ọmọ tó tún tẹ̀lé lọ sí hospital, wọn ò tètè rí bẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́n mi. Ìgbà tó máa fi gbé wọn wọnú ward. Ọmọ tó tẹ̀lé wọn lọ ọmọ wọn tán ní kó dúró tì wọ́n sódà tó bá fẹ́ níjẹ́ anything á lọ máa bá wọn rà. Àwọn dókítà lé ọmọ yẹn síta. For that 6 hours, ẹ̀fọn jẹ́ ní Àyìnkẹ́ hospital. Ìgbà tó kú tán náà pé ta ló tẹ̀lé wa. Imagine. Ẹ wá gbókùn yín. Yes, I know 5 is high, but 5 you still continue repeating it. Over intubate. Why would you intubate somebody to need diabetes? So go come out for an antibiotic ni. Why would you intubate him? Ọkọ ẹ̀gbọ́n mi lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n intubate èèyàn. Wọ́n have enough training. Wọ́n intubate wọ́n fi sọ́jú oxygen no cylinder. Ó mọ oxygen tiwa ògiri ló wà. Oxygen cylinder tó yẹ pé tó máa tọ́ dókítà máa lọ sùn nọ́ọ̀sì máa lọ sùn. Oxygen tẹ́gbẹ́ tá a bá ti débi iṣẹ́ láàárọ̀ bá yàwó akẹ́rẹ́ agbègbè ẹ̀ lákòókò máa check to ensure that. What I'm saying is ìgbà wo ni ṣé mo pé ní hospital when you do 5 you repeat it in the next 1 hour. Wọ́n ṣe 5 ní àárọ̀ nígbà tí wọ́n ti gbé débẹ̀gbẹ̀ nípè ní 2 lọ́sàn-án. Has it been repeated? Wọ́n nínú nǹkan tí mò ń sọ nìyẹn. Of course, tó bá gbé ọ̀dọ̀ hospital tó bá wà hyperglycemic tó máa ṣe blood sugar ó lè tó máa ṣe coil news coil ó lè high but you do it if it's 5 you do it in the next 1 hour. Wọ́n ti ṣe láti àárọ̀ yẹn wọn ò tún ṣe. So a lot of okay sí ọ̀rẹ́ ọkọ mi kan kú oúnjẹ tànà kí ló pa ó ṣe prostate surgery. Good. Ó ní complication ó bẹ̀rẹ̀ sí ní bleed.
láti inú oko. He died. A lot of tó bá dẹ̀ máa wò ẹni tó kú ìtọ́ máa tún gbé bí pọ̀. Àbúrò mi tó ń wà lọ́sítù for 3 days yẹn béèrè pé èlò ni wọ́n fún bóyá 1.2. tó bá tún kú náà ẹ máa sanwó yẹn. Náà kò tí ẹ̀dẹ̀ wá kù. Wọ́n lọ sí private people 1 day 2 day wọ́n fún 1.5 day especially tó bá ti mọ̀ pé o lẹ́bí nílùú òyìnbó tó ń pè ọ́ àbí olómọ nílùú òyìnbó àbí màmá tó bá sick bóyá ti mọ̀ pé máa ń travel máa ń bọ̀ wọ́n kàn máa ya bíìlì rẹ̀ ni. Hospital is the heartbeat of UK. Àǹtí Àjọkẹ́ jẹ́ báyẹ̀rì blessing sí ìwé ẹjọ́ má bínú àti mo kò rántí mi. Ó ní òun ní cancer ó dẹ̀ wà ní stage 4. Kò tí pé 2 months nísìnyí ó lọ sí ìlú ó rẹ́ nìkan tó lu ọkọ ẹ̀ tí ìyá ọkọ lu ẹ̀wọ̀n. Blessing ó lu máa yẹn ní àlùkò lẹ́ni. ẹ tó ní kó Òjò ẹni tó lòun wà stage 4. Ojú ìsìnkì ń gbà yẹn ni. Ìbò ti sọ́ọ̀sì ó ní òun ò parọ́ lóòótọ́ òun ò ní stage òun ò sí stage 4 òun ò mọ stage tó ń wà bọ̀ kì í ṣe. imagine and some Ọkọ̀ Nigerians fún 20 million yẹn ó sọ ọ́ sí ìfẹ́ gba owó. MC some Nigerians will say ó ṣáà ti confess ẹ gbàgbé ẹ let's forget about it and that day. Àti bọ̀bọ̀ tó fún oil money tó fún 20 million ní kó ya bá òun gbé owó torí pé ó parọ́ ni àwọn èèyàn tún kọ́ síbẹ̀ pé that kind of money can never be refunded. Can you imagine? Wọn ò bí da ìyẹn kan máa pe báǹkì ẹni pé màá ní mistakenly lówó Àǹtí Àjọkẹ́ wọn ló ti gba over 100 million. 100 million over yeah. Over 100 million ló ti gbà. ẹ lè imagine. Bí o bá ṣe Àǹtí Àjọkẹ́ ìgbà tí wọ́n mi ṣe lung cancer tó ṣe surgery wọn the government pay $108. Àmọ́ ní 100 and kí ló ń pè $100,000 over 100,000 just for doctor. Ìgbà tí wọ́n send the receipt yẹn sílé wa wọ́n send the bill àyàwá ti ń já ìgbà tá a máa rí pé èlò ní kó pè wá 0 because of her age 0 ni and doctor tó ṣe surgery doctor mẹ́ta ló wà lórí wọn for good 8 hours ló fi ṣe surgery fún irú ìyá 80 gbà yẹn nígbà tó máa save life yíyá pé káwọn tẹ̀lé save life wọn because citizen wọn nígbà tó máa send bill yẹn sílé wa àyàwá ti ń já pé ọlọ́run ló mọ ìta máa san 100 and kìíní kan times up ló san and san $1 báyìí tí bá ọdún ọba mu tí màmá mi fi wọ ilẹ̀ báyìí ní Amẹ́ríkà. Ọ̀tá sọ nípa health system wa náà ni. Gbogbo wọn tó ń gbà 75 every month tó ń gbà $750 ló máa ń fún wọn lówó oúnjẹ every month èyí tó ń sọ sí àkáǹtì wọn náà wọ́n mú ọba ẹsẹ̀kẹsẹ̀ tó ń kú báyìí wọ́n sọ ó yẹ wọ́n èyí tó ti wà lákáǹtì wọn nígbà tó wà láyé nìkan ló wà bẹ́ẹ̀ gbogbo òkú tó fi lò tó fi kú ni kò sí nǹkan tí ni tẹ bá yà wọ́n ní kí n bá wọn kọ́ wọ́n kà ní o chair ní o gbogbo ẹ̀ ní o wọ́n fi dùn bá ní wa ni tẹ bá wọ pákí tẹ bá wọ kiri nígbà ìgàrájì nígbà ẹ máa rò pé mò ń ṣe kiri ni nígbà yẹn tó pé ní Ṣé ká gbọ́ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ sí tó ń kọ́ sọ̀rọ̀ tí wọ́n tán ẹ ṣe mà ṣe gan mà. Ó ṣe ìwọ láàánú gidi gan. Mo ṣe nursing ní Nàìjíríà náà. Mo lọ school of nursing ní Nàìjíríà ní 1980. Àjọkẹ́ ní Nàìjíríà those days ọba Saudi Nàìjíríà UCH ló ti wá ń gba treatment. Nígbà yẹn mo ṣe ẹ̀dí láti Saudi lánàá ni. Ọmọ mi wá ń ròyìn fún mi mo jókòó láàárín àwọn nurses. Ọmọ mi ní Saudi wọ́n máa ń ṣe drill every month torí king of Saudi ni. Thank you so much gifters olúwa. Only every day only once in a day àwọn máa ń ṣe king's drill. Dípẹ́ kan ṣe drill pé tí ọba bá wá kí ló máa ṣẹlẹ̀. Ọmọ yẹn ní everywhere dípẹ́ kò sẹ́ni tó máa jẹ́ kó wọlé. Even káwọn ní patient lọ́wọ́ wọ́n máa stop it because wọ́n fẹ́ tọ́jú ọba yẹn. Drill ni o just a drill 1 day every month. Ni wọ́n ṣe fire drill wọ́n ṣe king drill ní Saudi. Tó mẹ́pẹ́ ní something most of àwọn tó ń lọ yẹn wọn kì í dúró pẹ́ because ní iṣẹ́ yẹn ó wà tiring. Then one day in a year you will do voluntary job in a month. Then ní Saudi tó bá sick pé mo sick mo fẹ́ ring in sick wàá sì wá ara ẹ̀ dé hospital ló máa kọ́kọ́ test yẹn.
tó gbogbo irọ́ yẹn kò sí yẹn ń bẹ̀. Ẹ̀yin náà sọ foundation why? Can you imagine? Ga o. Ènìyàn kan sọ bẹ́ẹ̀ pé sedation why? Why kí ló ń sedate èèyàn tó ní high blood sugar fún? Wọ́n lè parọ́ fẹ́ bí ẹ̀sìn lè gbowó rẹpẹtẹ náà ni. Ẹ ṣe olúwa gbé mi lẹ́yìn. Ní Saudi, wọ́n need a lot of nurses but ṣùgbọ́n pé Tinubu ti sọ pé nurse doctor láti Nàìjíríà kò lè lọ sí Saudi àbí kan wọ́n fún UK lọ. Again, nísìn. Ìgbà tó wá bíbá ìkíní tó bá wọn sọ ni pé àwọn máa ẹ̀pọ̀ àwọn èèyàn láti tètè padà wálé. Àní pé kó lọ ṣiṣẹ́ ni mò ń sọ. Ó yé mi. So wọ́n ti ní wọ́n máa tọ́. From Nigeria as a nurse in Saudi anymore. But bí a doctor ni wọ́n kàn dí ọ̀nà fáwọn èèyàn. Àwọn doctors Nigeria lose náà wà on strike everywhere kò sí nǹkan kan. O lè rí bẹ́ẹ̀ kó tó rí bẹ́ẹ̀ wá ṣe báyìí. Tó tẹ̀ wá rí owó tó wá ń kó fáwọn governors yẹn kó tẹ̀ wá jẹ́ owó yẹn ni wọ́n wá kó síbi kọ̀ọ̀kan wá ní. Wọ́n ra ilé bíi mẹ́fà ní each local government. Wọ́n ra ilé bíi mẹ́fà ní each local government. Kó fi kọ́ one hospital in each local government. They will make the money. Thank you, Olúwagbémisọ́lá. Thank you. Emergency department, Our Lady of Blood, with 100 euros, that's about 200,000. Tó bá wọlé wàá ṣe gbogbo test, wọ́n á fún ẹ treatment, wọ́n á fún ẹ everything, wàá jáde wàá máa lọ́dún. Tí gbogbo èèyàn bá ń ṣe yìí, ó mọ iye tó máa make again. Máa make yẹn. You see about 500 to 1,000 people here and here. Iṣẹ́ dẹ̀ ń lọ, ògùn dẹ̀ ń wọlé, gbogbo ẹ̀ dẹ̀ ń lọ. It's so painful. Honestly, it's very, very bad. It is very, very bad. As ó dẹ̀ mọ̀ sórí tó bá lọ bèrè nísìnyí, gbogbo èèyàn tó wá ń bẹ̀rẹ̀ pé kí ló ń pa wọ́n? Diabetes ni. Ní Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ni. Why? Because kò sí original oògùn. Original oògùn pẹ̀lú kò. Tó bá ṣí metformin lẹ́kọ̀ọ́ tó bá kan sí méjì tó bá tọrọ kòkòrò. Kábíyèsí o. Ó tún kó oògùn. Ọmọgbà tí woman yẹn tó kú yẹn, that woman was so good. Tinafdac yẹn. She changed a lot of things in Nigeria. Ìfọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní ra oògùn màmá mi ní Spain. Màmá mi máa ń dákú ṣeré lẹ́kọ̀ọ́. Ìgbà tó máa fi 81 wọn ìjọ kan mo sunkún mo bẹ Ọlọ́run pé kí ló dé hospital ojoojúmọ́. Màmá mi á wà nígbà wọn kàn pass out. Mo pray ìjọba lórí ìjọba pé tí wọ́n tó mọ̀ ọdún màmá mi lọ máa ra oògùn wọn ní Spain. Mo fi tí ara mi gbọ́ ni. For almost 1 year ni mo fi ra oògùn màmá mi ọdún kan ní Spain tí mo gbé lọ sẹ́kọ̀ọ́ màmá mi ò gbé ìdòwú. Tó bá máa ra oògùn kò ní sin Ọlọ́run ló máa ṣàánú ẹni. Àwọn èèyàn wá ní liver problem, àwọn èèyàn ní kidney problem, àwọn èèyàn wá ní ọmọ kékeré blood sugar, àgbàlagbà blood sugar. Gbogbo èèyàn tí mo mọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ sí gbogbo wọn lóní wọn pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ náà wọn lè dákẹ́ àti wọn ní kóòkì. Wọ́n wá bá wa tún náà yẹ Dora kún lóye. Thank you, sis. Àwọn àtọ́jú àwọn leaders wa. The government cannot cost it. What is it that the government cannot cost? Government can stop a lot of things. Hospital will make owó fún ìlú òyìnbó. Thank you so much. Hospital, àbí NHS is making money for UK. Making money for them. They too, they should go and sit down. Let the hospital make money for Nigeria. Let people see good treatment. Àwọn èèyàn ní egbò lẹ́sẹ̀ wọ́n nítorí pé wọ́n ní diabetes. Ìlú Nàìjíríà ti gbọ́ pé wọ́n ní egbò ni wọ́n láti àkójẹ́ tẹ̀sẹ̀ wọn ni. These are things that selling water and ordinary Speaker, ẹ jọ̀ọ́ ṣé lè elaborate fún wa bí NHS ṣe make owó fún UK. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ lápẹ́. Nígbà tí mo rí iṣẹ́ pẹ̀lú NHS Birmingham, when I went for their open day, the director sat me down and said NHS gave them money. And I was speaking to you, they are making money now.
ẹ lọ sí hospital ní UK, they are charging ẹ̀yin sanwó, abẹ́ kì í sọ council tax ni. Ṣebí bẹ́ẹ̀ náà ti ń yọ gbogbo owó fún hospitals. For every treatment you go for in the hospitals are being paid. And when they pay, who's in UK now? A lot of people. Point of correction. That impression says on your own wrong. NHS will make room for UK. Government of UK don't fund health services. That's simple. Individual hello, ma. Won't fund health services. People going to hospitals and our time to hospital here. Only be time for. Èmi ò sanwó. No. Excuse me, sorry ma. Jerry, ò sanwó fún hospital directly. But whether directly. Council tax so òun ni wọ́n fi ń fund àwọn services yẹn. Òun náà ni mò ń sọ. No, the other mommy ni mò ń try láti ṣàlàyé fún because I also work in the hospital. Èmi ni mò ń sọ̀rọ̀. Nǹkan tí director of NHS ibi tó pè mí níṣẹ́, nǹkan tí wọ́n sọ fún wa nìyẹn wípé. Yes, that is it. It's true. Yeah, the government is giving them the money and the government tún náà máa gba owó padà. Ọmọ mi ń ṣiṣẹ́ ní A&E. Like irú Dublin, I don't know much about UK. Oh, mọ̀ dáadáa ní Dublin, Àjọkẹ́. We pay for hospitals in Dublin. I'm talking about Europe especially. We pay for hospitals. We don't pay council tax the way you pay. For every treatment I go for in the My lady, you don't tell anybody to stop saying rubbish. Can you come up and enlighten us? We all need awareness. We need education. If somebody is not well educated in one part, oh no, not sorry. They are paying for our senior citizens are paying so much in government hospital. It's so sad, yes. But no, back when in Lagos State, listen, ọmọ kékeré under 10 àti àgbàlagbà from 70 and above. So I don't know. But hospital don't. John, if you talk about me, the hospital don't know ni kò sí. Ṣé bí tó bá lọ ní kí láǹfààní orógbó? Ẹ máa débẹ̀ kò ní sí doctors. Kí láǹfààní orógbó? Ohun tá a jẹ tí ò láwọ́. So I think Adisha wanted to know about something. So ṣé wọ́n ti. Irú Dublin nísìn kó tó lọ sí àlè 120 100 ìtàlẹ̀ ó ti di 120 nísìn Àjọkẹ́ 120 ní àyè bàtà kọ́kọ́ dé 50 nísìn ìṣòwò tí ò bá tẹ̀sí di 150 nísìn. Is it not free for those that are not working at anybody about guy? Any Dublin. Only certain ó free fáwọn tó bá ní NHS card àwọn tí ò ṣiṣẹ́ and wọ́n máa ń kórè ìfẹ́ ni. So if you're working. If you are working, wàá sanwó. And a lot of us not in Dublin or PHI, they will take it from your salary every month. Tó bá dẹ̀ sick náà tán bá tún máa pay ẹ padà. Wọ́n á tún gbé sórí orí Facebook ẹ̀, wọ́n á tún yọ tax nínú ẹ̀. Gbogbo kíní wọ̀nyẹn náà, ìjọba náà ló ń favour kì í ṣàwánà ní Dublin. It is well. May God help us. At least àwọn tí ẹ̀ ṣe ń fund, ìjọba ṣe ń fund, wọ́n ṣì ń lo owó yẹn, wọ́n ṣì ń fund. Irú àwọn owó tí wọ́n ń kó fáwọn governors ní gbogbo state yẹn, àwọn governors á ṣe tí wọn, council local government á ṣe tí wọn, wọ́n gbogbo wọn á gba owó. Kí wọ́n fi ṣe? Wọ́n fi ṣe nǹkan kan fáwọn èèyàn náà. Mommy Cole, somebody wants to contribute to this. Lórí ọ̀rọ̀, I think NHS or something. Hello, sir. Go on, sir. Hello. Yes, sir. You're welcome. Hello. Go on, sir. Hello. Hello, we are listening to you. Hello. Off what you are using to listen to us so that it won't interfere. I think can you hear me well now? We can hear you. Now, I think I'm not a medical personnel, and I'm in the UK, and I've lived in Dublin too. What I think the last speaker was, both of them were right. But what I want to say, it appears the woman to the NHS, she did not get the message across the right way. That, in my view, I'm not either of them were right. Okay. None of them was wrong. But what I think, my own knowledge of it, I haven't lived in Dublin before for many years. I'm now present in the UK.
So what I think she meant was the fact that everybody who works in the UK, okay, we have something they call NI, everybody is some. Apart from tax. Okay. Ara ibi tí ó lọ síbẹ̀ yìí náà náà ti ń yọ ọ̀rọ̀ tó máa ń yọ sẹ́gbẹ̀ẹ́ fún state pension when you retire, okay? So ara NI everybody sọ NI in UK, everybody if you look at the pay slip. So part of it nothing fund NHS. I think that what she was trying, the message was trying to pass. Of course. NHS service on free, don't give us coaching free. Okay. Ìjọba ló ń fund ẹ̀, but àwọn tó ń ṣiṣẹ́ gan ló ń fund ẹ̀ directly. Do you not get it? Yeah. I think that's what the message was trying to put across. Somebody is funding it. Workers of àfàwọn tí ò níṣẹ́. Okay, for example. Hold on. Yeah, okay, go on, sir. Do you not get the message now? Yeah. The NIT, everybody, so whoever works in the UK, there's a deduction they make from your wages or salaries every month. Okay. NI. So, I want to make them more council taxes, as a euro council tax. Even though they fund or fire service, address, don't make it, so, because what I think was trying to say, which is free, somebody is paying for it. I don't fund NHS, only they provide those medical services. Thank you, and sir. I also share on fund it. Then finally, or council tax. Even I want to know Baba, they pay council tax. So, kí ló wá ní council tax ilẹ̀ tó ń kó yọ̀ fẹ́ ní ọ̀fẹ́? It's being funded by people that are working or whatever. What's the income you are paid? That's why we are talking about the earning income. That's why I don't know when you have to get àgbàlagbà. Then when you take that back, of course, we are exempted from certain things because I said what they call citizen. I think what the woman was trying to message. And then another thing I want you to Let him finish. He's not here. I'm not saying she was wrong or right, but that's what I think she was trying to message. Somebody is funding the medical services being provided, not free. All right. But I'll go for it. NIE and I'm also being funded. Okay. God bless you. Thank you very much, sir. Thank you. God bless you, sir. Okay. do you know, just 1 minute, do you know the number of people coming into UK for treatment on a daily basis? And they pay for it. And they are paying big money. Ẹlòmíì 80,000 ṣe bọ́ọ̀lù àwọn náà sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn kan sọ pé 100 and so 80,000, 40,000, 50,000, 70,000 tí wọ́n san daily mo mọ àwọn èèyàn jẹ́ pé wọ́n wá tẹ́mi mọ̀ nínú ọdún tí wọ́n ti wá ṣe treatment o. She's well. Thank you very much. Nod, Victor, do you want to contribute to this? Nod? Hello, sir. Oh, Mr. Victor, any of you? NHS rate per night is 5. Wow. Hello, sir. Yeah, ma. Okay, sir. Yes, ma. I just want to say this respectfully and about what the mommy Sole about the health sector in Nigeria. And I just want to say some two things. The first one is that ìyí tí wọ́n sọ pé àwọn gbé bóyá bọ́dà àwọn báwọn gbé lọ sí àyíká hospital pé wọ́n ní diabetes and maybe the patient is hyperglycemia. What I want to know is that in Nigeria here, most patients who are in Nigeria they don't know the specialty of a doctor that they want to attend to them. Some of them, because in medical field, and we have a gynecology obstetrician, we have nephrologist, urologist. Mo ti àti rí ibi tó yẹ pé nephrologist ó ń ṣiṣẹ́ obstetrician, àwọn tó ń ṣe oyún. And in Nigeria, most of our doctors who are in Nigeria, they know all these things, but they just keep quiet because they want to make money. No specialty. Everybody go, just do everything. We have a specialist in Nigeria. Shall understand me, ma? But most of the hospital, that's why you see some hospital, like, let me take for instance, like, let's say, doing a specialist hospital. Anybody that use specialist,
in their signpost. That means that person is a specialist. But kilo specialize in it. Most of patients will just walk into a hospital. They say they want to see a doctor. That's why you see a lot of people most of women right now cervical cancer tó bá pa àwọn tí lọ hospital káàkiri wọn tètè detect fáwọn àwọn ní breast cancer wọn tètè dé ibo ló lọ ṣé nephrologist ló lọ rí ní àbí orthopedic doctor ló lọ rí. You do not went to go and say, are you a gynecologist? It's a gynecologist that has access to check, okay, this woman, let me examine this woman. Show my share on laboratory investigation goni láti fi lè mọ̀ wípé ẹni yìí ó ní cancer àbí kò ní cancer. Like on sọ ní pé àwọn gbàgbọ́ wọn lọ ó ní ó wà àgbàgbà sẹ́mi àwọn intubate. Is that doctor, is he a diabetologist? Àwọn tó deal pẹ̀lú diabetes. You can't see. You will have expected that in such a place the looks. Yes, ma. It can never happen. Okay, is it a private hospital? It can never and never happen in Lagos University Teaching Hospital. It can never happen like that. Yes, and what I want. Mile 12 and before Majidusha. Yes, ma. That's why I'm trying. Nigerians have the best doctors. I will tell you. But it's because of our government who are going to fund a lot of hospital, all these teaching hospital, state hospital, and all this community hospital. That is what is causing all this problem. And I will not say because you got a solid right, ma. Because everybody on one money. You took a patient to your hospital, yes, sir, Emma Binu, Kosheja, Kine specialize in it, so that we know whether you are going to handle this patient very well. And you are talking about when Nigeria lets you amputate diabetic foot, only diabetic foot. Ipe Nigeria ni anti-amputate. It is not that Nigeria ni cannot. No, Sherry. Tí mo bá ṣe comment kan nǹkan tí mo bá sọ ó ṣe pé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí mo ní Nàìjíríà ló ṣe pé ní small thing wọ́n ti amputate ẹsẹ̀. I want to say this respectfully, ma. Yes, ma. I want to say this respectfully, ma. Mama mi lè jẹ́ mo ní sọ pé mo fẹ́ correct yín, ma. No, ẹ lè correct mo nǹkan tó ní bá sọ ẹ tẹ̀lé pé báwo. Yes, ma. Before a doctor can tell you that they want to amputate the leg, only kọ́ta máa ń pè ní Doppler scan. So máa kọ́kọ́ lọ ṣe sẹ́sẹ̀ yẹn ṣé blood flow ń débẹ̀ yẹn tó o bá sí blood flow tó débi ẹsẹ̀ yẹn that is when they will not suggest that let's amputate this leg. Shall I understand, ma? That is when they will tell you that okay, let's amputate this leg. They will never tell you that they want. Okay, like a case of that breast CEO that have breast cancer right now that comes so entobani breast cancer the dúró báyìí. Will they ever dúró báyìí? Okay, see. Èèyàn tó ní constipation. Ó ní wọ́n kò yàgbẹ́ for 5 days. Wọ́n ní kò yàgbẹ́ wọ́n náà fẹ́ operate. Àjọkẹ́ ṣáà. No. Yes, ma. Intestinal obstruction ẹ̀ ń sọ yẹn, ma. Ẹni tó bá ní intestinal obstruction, wọ́n ní àwọn test tó máa kọ́kọ́ ṣe. Wọ́n máa ṣe scan fún. The first thing tó máa kọ́kọ́ ṣe that is what we call animal saponification. Wọ́n máa kọ́kọ́ fi omi, wọ́n máa introduce omi sí lábẹ́ láti rí sínú ihò díẹ̀. Láti mú bóyá ṣe ẹni mà wọ́n kọ́ ní ẹni mà ní. Àlọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ni mà. Wọ́n ṣe gbogbo yẹn lẹ́kọ̀ọ́. Tó bá wá rí wípé bóyá ẹni yìí ó sì ní the same thing pé okay bóyá abdomen ó sì wà distended. That is why they will not say let's go for further investigation. Wọ́n tẹ̀ tún scan ẹ̀ wá wò ó. Wọ́n máa ṣe abdominopelvic scan fún láti wò kí ló ṣẹlẹ̀. Tó bá wá ipò rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nínú gbogbo scan yẹn that is why we have CT scan and gbogbo nǹkan. Mo lè sọ fún yín ní Nàìjíríà yìí. There is a lot of places that you can go, diagnosis center that you can go that they will say that this is the right the indication that is doing this patient. Everybody know come open diagnosis. The best diagnostic center you are lost because we have medical I don't know, but I think it's a doctor or is it a medical manager. We don't have a qualified a lot of qualified practitioners.
Shengoma. Because diagnostic center me, you diagnostic center to gbé test result test pé bẹ́ẹ̀ sì o ní stage 4 cancer ó jẹ́ kó wá jáde kó arrest. Ó fọ́ọ̀jì wẹ́yẹn ni olówó tẹ̀yàn. There is no tó ṣe fọ́ọ̀jì yẹn mà á ṣà níbi tó ti rí. Ó gbà lọ́wọ́ èyí tó ní ni. Bẹ́ẹ̀ ni ọmọ Èèyàn tó mọ bó ṣe ṣe náà ló tá sírí ẹ̀. Ó gbà lọ́wọ́ ẹni tó ní cancer gangan tó ní diagnosis yẹn. Ṣé understand? Ó wá di orúkọ ìlú òbẹ. Ṣẹ̀dá máa gbé kò tètè gbé kinní yẹn síta o. Ìgbà tó gbé kinní yẹn síta wọ́n wá ń dáwó fún. Ilé yẹn náà ló dẹ̀ tó wá fún. Ló fi ẹ̀sọ́ ti owó lọ́wọ́ àwọn èèyàn. So tí mo ṣe ń sọ lọ mọ́ mi, tó ti yé yín mà. So what I want to say is that as a patient here in Nigeria, if you know that you can't afford a specialist that have private clinic, the best for you to go is go to a teaching hospital. Sir, but you're talking about the teaching hospital. I quite understand you. Because every single MC, you have said it right. Most of us will just say, clinical specialist hospital in Naija, in Lekki, will just walk in there because we feel they can do everything, as a private hospital. Yeah. Good. You have said it right. They will talk, but what can I say mistakenly? Normally, go to buy the private hospital, go to buy the one they leave at the last minute, when they have tried all their kidney error, one might be enough money you can go to, loot or you go to special teaching hospital. But the same teaching hospital, sir, that when you don't complain, sir, that you have to pay for bed, you have to pay for specialists to look after you. And even if you are paying, they will still tell you to come to our private hospitals. A lot of people have said it. Kill anything is. Yes, ma. Sherry, TS1 ma. Sherry, I will say that you are 70% correct, ma. So, but the first thing I want to bring out in context, Sherry, most of our doctors, gbogbo tó bá meet ní bóyá ní general hospital or teaching hospital tó bá sọ wípé kó wá sí ọ̀dọ̀ àwọn so ti yé mà pé bóyá kó wá sí that they own their own private clinic that you should just come that they should refer you to their place ṣe nǹkan tó fi tí most of them fi ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni wípé and I will not say most but let me just put it like that most of them fi ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni wípé ẹ mọ̀ nígbà míì àwa doctors yìí a ní lára wa gan ṣẹgbọn mà ní nàìjíríà yìí mo ti pé doctors wọn ní lára wọn gan. ní public hospital. If they see you that you are the top doctors maybe you are the consultant that a lot of patients love they like they want to see you they want to you will see some doctors they will be telling patients that kí ni ọ̀gá ẹ̀ lè ṣe mímí náà máa attend sí kí lọ̀gá ẹ̀ lè ṣe tèmi náà lè ṣe. Wow. What do you say? Understand? That nǹkan tó jẹ́ kó ṣe fún yín. You see that they will be telling you that nǹkan tó jẹ́ kó ṣe fún yín kọ́ ló ń ṣe fún yín bí o. But I have my own private hospital if you can come. Even though some of them they have the nurse tó wà ní hospital tó ń ṣiṣẹ́ ní hospital tó yẹ pé àwọn nurse yẹn náà ló ń tún mú refer patient síta. Ṣé understand ma? Àwọn nurse náà ló tún refer patient like that at the end of the day iṣẹ́ tó yẹ kó ń ṣe ní bíi 200,000 tó yẹ kí patient ná 200,000 ní teaching hospital and if they go to their own private hospital they can be patient like 500, 600. So and they will ọmọ abẹ́ owó yẹn báyìí ṣẹ́rí kò ń ṣe gbogbo hospital nìyẹn náà tí wọ́n ń ṣẹlẹ̀ because I can see boldly say in UCH such thing ó ń ṣẹlẹ̀ ọ̀pọ̀ kò wọ́pọ̀. Because if they got to doing that kind of thing, Ìbàdàn. So, but tó bá fi lè mú ẹ kò mọ̀ pé lancet ẹ ọ lè revoke and they can ọ lè lẹ kó lẹ́nu iṣẹ́. Ṣé ẹ understand nǹkan tí mo sọ? The thing is that Sherry, all the hospital here in Nigeria. I will say that we do have a lot of specialists. Few specialists lani. Most anybody tó bá parí all these medical officers most of them wọ́n ń jápa ni. Kò sẹ́ni tó fẹ́ ṣe fellowship. Ṣé understand ma?
so nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ What do you think we can do to retain doctors in Nigeria in all these hospitals, and what can they are not paying doctors I very think well. government is not They are not paying doctors very well. It's we that have the passion. It's we doctor nurses that have the passion that are still staying in this Nigeria. I will not lie. They are not paying doctors very well. And how much are doctors paid? You know, newly qualified doctor or 5 years of experience. Like how much? I don't want. I can't say that. We are online, man. I can't say that, man. Okay, but I'm very sorry. It's very poor. It's very poor. It's very wow. poor. But let's take for instance now. Irú ọmọ nsìn ọmọ tó yẹ pé ó ṣetán ní College of Medicine. Ó ṣe internship. Ó parí internship. Ó lọ serve. Ó ṣe house job. Ó parí house job. Ó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. But some of them they are lucky. Why some of them they will still wait like a year or 2 years? Koto she has job nígbà mi. And ẹ àwọn doctors àwọn ọ̀gá wa kan they go máa wọ́n mọ́ lọ sí Ukraine. They will go and study medicine. Ukraine, they will go to Ukraine. Why some of them ẹlòmíì lè sọ pé òun lọ Cameroon láti lọ study medicine. Àwa padà àwa dúró di ọmọ yẹn. Ọmọ tó yẹ kó gùdù jọ ọmọ tí wọn lọ tó yẹ kó bá wáṣẹ́ òní bá wáṣẹ́. Ọmọ tí wọn yẹn ló máa dúró dé ló máa fi sí post. Wow. Ó ń ṣẹlẹ̀ náà ní nursing. So wọ́n àwọn ọmọ tó wá gùd bẹ́ẹ̀ pé àwọn tó jáde ń dìde olówó tó ní power kí lè expect ṣe ká wá expect kan dúró sí next sector Nigeria yìí. If they have the opportunity to go, they will go. So what are we saying? Don't blame any doctors. We are losing. That's why we are losing a good doctor. Don't blame any doctors or any nurse here in Nigeria. It's not our fault. It's not our fault. You will see a doctor sometimes that can operate, that can do a different type of operation, like cesarean section, appendectomy, or sabidectomy, orchidectomy, you will not be expecting that doctor. Kó wá jókòó síbi kan kó wá máa gba owó tó tówó. Owó òṣì. Báwo ló ṣe máa bọ́ family? Báwo ló ṣe máa bọ́ tó máa ṣe ra mọ́tò tó nǹkan ṣe máa gbádùn? Mo lè sọ fún yín doctor tó ti wà ní 10 years in service kò lè sọ pé òun fẹ́ ra 2018 Highlander tó bá yẹ kó ṣe pé òun náà ṣe máa dàrú bóyá òun rí fáà patient wá sínú private hospital. So what are we saying? Àjọkẹ́ dókítà tó ń bá mi ṣiṣẹ́ ń bí ó ṣẹ̀dé ni náà ó lóun ṣiṣẹ́ 10 years 800,000 ló ń gbà. Imagine if I'm lying, I know that some people here all mama testifies. Wow. And I can boldly say we have the best doctor in Nigeria. We have the best doctor here in Nigeria. Our doctors are hot. Our doctor bí ìmọ̀ ṣe máa gbé. Ṣé àwọn bẹ́ẹ̀ gbé ọmọ lọ gbéwèé? Tábà lọ sọ́dọ̀ ṣe pì, ó máa ti gbé. Dókítà Nàìjíríà máa sọ fún ẹ lórí ni. Okay, ìgbà míì gan tẹ́ pé ẹlòmíì máa fẹ́ ṣe research bó kò sí nǹkan tó fẹ́ fi ṣe research. The government no help. Ṣé rí àwọn. There is a lot of preventable disease. There is a lot of preventable disease that you can prevent. This person will not die. Fẹ́ pé ni yóò lè kú. Tẹ́bá ẹ pé a ní most of all these basic amenities ta lè sáré lò fẹ́yàn. Fẹ́ pé ní ìyàgò pé kò lè kú. Okay, kí ló ń pa wọ́n jù Nàìjíríà sí? As tèmi ṣe ní ọpọlọ ọmọ kékeré mi màá. Whether you are a woman or you are a man, tó bá ti lè ń wọ 40 years, nǹkan tó bá pa ẹ́ ó ti wà lára ẹ̀. Take it or leave it. If you don't have hypertension, you have diabetes. If you don't have a diabetes as a man, hypertension and diabetes as a man, you have a prostate cancer as a man. And as a woman, obìnrin ló ní àìsàn fibroid, breast cancer, ovarian cancer, cervical cancer. Mo lè béèrè lọ́wọ́ most of our most of our patients nígbà mi pé ọjọ́ ògùn ìwọ nínú èyí ẹ̀ mélòó ló ṣe pass mail láti lè rò bóyá
ṣé o ní kíní àbó ni. ṣé máa fún wọn ní ṣe smell test ṣé máa fún wọn ṣe ní ọ̀dọ̀ yìí ṣé kó máa ṣe periodically maybe 5 years níbí báyìí ní UK you do it every 5 years as a woman you go there you do your smell test do you offer it to Nigerians? In Nigeria most of patients ẹlòmíì you will not blame them though not all of them. láti fẹ́ wọ 400 or 500 nísìnyí. The pap smell is not up to that now. mo láti fẹ́. Ben, it's not up to that. ẹ ṣe máa offer ẹsẹ fún wọn pé because you are saying now it's like it's not like a they can't offer it for free here in Nigeria. They don't do that one for free here in Nigeria. Yes ma, they don't do that for but ibi ìgbà yóò máa fi bẹ́ẹ̀ ni ìgbà mi ò máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ ìgbà mi ò máa ń ṣe free ìgbà mi ò máa ń ṣe free medical outreach. sickness tó wà láti pé kán ṣe náà máa ní pé kò lọ ṣe. Exactly, but as a person. Sometimes in Nigeria before I left. Then téèyàn náà bá wà at the same time you have to go and do all this thing at least once in a year or twice in a year. nígbà yẹn 1,000 and part of advice Nigerians please listen o. And mammogram also mammogram machine is not so I can't say it's not much in Nigeria here but I can still count like 4 or 5 hospitals to work. So now at the same time you're not going to máa ṣe breast examination. It's not ìgbà tó yẹ pé bóyá o ṣẹ̀ṣẹ̀ wá rí pé bóyá lumps wà ní ọyàn ẹ̀ ló ṣẹ̀ṣẹ̀ wá máa lọ. There is a lot of cases tàbá sọ ká máa sọ ilẹ̀ máa mú bá wa ń bí but at the same time health sector in Nigeria is very worst. I'm not trying to and it's because government is not funding. The hospital generate owó and love. Mammogram is for 50 years. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So that is what me I just want to say. And about there is a man that said that pé on gbé olóyún kan lọ sí ó fẹ́ bímọ pé ìgbà tó bímọ pé bóyá wound ẹ̀ open padà the operation site that later open padà. Hospital tẹ gbé wọn ibo ló wà tẹ́lẹ̀ kẹ́ tó gbé wọn lọ sí hospital. A lot of people a lot of patients á ti kọ́kọ́ lọ sí all this TBA wọ́n ti máa pò wọ́n. bọ́sà ṣe rí gbà mí hospital òkè máa tà lédì kan gbà tí mo bímọ ó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi síjẹ̀ wá tú mo wá ní apẹ́ kí ló ṣẹlẹ̀ àbúrú ní kò mọ̀ wọn sọ fún pé kò gbọdọ̀ ó wá lọ mú omi ìgò bọ́tù olóhùn bẹ́ẹ̀ ó lóun mú omi ọmọ kí ọkọ gbé bọ́tù 2 litre kó kàn lọ mú ó mà tú. Yes ma. In normal hospital setting anybody that they want to operate wọ́n máa ti sọ fún ẹ wípé madam ẹ má jẹun sí àsìkò pàápàá báyìí a máa gbé yín wọnú tíátà báyìí ṣé ń gbọ́ nǹkan tó sọ fún a máa gbé yín wọnú tíátà báyìí o. So tó bá ti sọ fún àwọn tó bá ṣe wà conscious padà wọ́n máa tún wá bá wípé má ti jẹun tó bá ti tó àsìkò àwọn nọ́ọ̀sì ló máa ń fún ẹ ní nǹkan tó bá kọ́kọ́ ṣe kí ni tó bá kọ́kọ́ mú o nǹkan tó máa ń sọ nìyẹn. And ẹ má sọ wípé kí n má sọ̀rọ̀ nípa wípé hospital matter a lot of TBA pọ̀ ní Nàìjíríà sí bí. Island maternity. Kọ́ sáré sọ̀rọ̀ tọ́nà ẹjọ́ ẹ jẹ́ kọ́ màá round up n sí. In Nigeria we are not there so let's listen. So a lot of TBA all these traditional birth association ọ̀pọ̀ ní ẹ máa rí olóyún mi wọ́n máa ti operate previous car ×2 a ti sọ fún wípé ó ti operate yín náà níjọ ẹ lè fún ayín bímọ o ẹlòmíì a máa wá ọ̀nà màgòmágó because ó believe wípé àìwọ́ ni doctors yẹn pa pé òun lè fún ẹ bímọ agbélọ́lé alágbo church kan á ti sọ fún wọn kókó ṣe é bẹ́ẹ̀. a ti sọ fún wọn pé agbélọ́lé alágbo agbélọ́ church àwa máa gbé ń bẹ̀ a ní rupture uterus àyẹ̀ṣẹ̀ wa máa wù bọ̀ gbogbo ibi tó ti ń tọwọ́ bọ̀ wọ́n dì àmọ́ nǹkan tó ti ṣe fún wọn àmọ́ bóyá wọ́n kàn ń wọ nylon sọ wọ́n ti bọ̀ wọ́n dì ní lè sọ tó fi ń ṣe cervical examination fún wọn. àwa gbé wá hospital dókítà tẹ fẹ́ wá gbé bá ṣé kò ní gba owó ẹ̀
but a yàtọ̀ sí àwa some doctors before save life kó tó wá máa bá yín máa pò kó máa gbà owó but ẹlòmíì ó dájú because wọn ò jẹ́ ní blame because of the past experience tóun náà ti ní àkọ́kọ́ gbà wá sọ pé kí àkọ́kọ́ sọ 70% kó tó wá attend sí a lot of that and woman as a woman as even though not a woman as if you are in this Nigeria you want to go to hospital know the doctor that you want to go and meet I learned anything from one of my consultants. He said that know your limitation if you are working, know when to refer, know where you are referring to. That is the thing that I learned from that my consultant. You know, there are some people who have more limitation. Come and support. They will say that káwọn patient yìí máa sọ pé àwọn ò mọṣẹ́ jẹ́ káwọn sì fi ẹ̀yìn yìí lẹ̀ jẹ́ káwọn sì fi ẹ̀yìn tó bá ti wá ipò tí wá dójú ẹ̀ yìí pé ẹ̀mí ti fẹ́ bọ́ ìgbà yẹn lẹ́ máa ṣe wáyé kán máa kọ referral letter because you don't know your limitation you don't know when to refer and if you know your limitation you know when to refer know where you are referring your patient to. Ṣé hospital tí mo fẹ́ refer patient yìí lọ ṣé patient yìí tó bá débẹ̀ ṣé ó máa rí wòsàn àbí kò ní rí wòsàn? Wọ́n kò ń ṣe gbogbo doctors mọ́mọ́ yẹn. So tó ṣe train oníkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni àwa tá a sì fẹ́ràn iṣẹ́ yìí la ṣe ń dúró sílùú yìí. Làwọn pé ìwé mi yóò gbọ́dọ̀ jẹ́ commissioner of health state kan. Bóyá máa tètè kú gan because máa fojú àwọn most of doctors máa fi wọ́n rí. Kí lẹ́yìn commissioner yìí ṣe ẹ má bínú as a state commissioner of health what do you think they can do? Èmi ò tẹ́mi bá jẹ́ state as a state commissioner of health in the state. The first thing we have to do, I want to know the hospital that is a registered hospital here in India, and I want to know the specialty of each one, every one of you. And we have the database in that state. So if anything, tó bá ṣẹlẹ̀, I will know the hospital that I'm going to, the doctor that is in charge. I will query you I don't know, in abroad, I have not been to abroad before, but I'm film. Abroad, they don't want, even though if a patient wants to die in abroad, if a patient wants to die in abroad, I need to share. Abroad is not one negligence, negligence in Nigeria, you know, and I don't blame them in Nigeria because government is going to provide it. Also, if you become a commissioner, you provide enough equipment and resources for the staff. Yeah? Yes. You monitor them. You monitor all the hospitals around your state. Yeah, their database and everything to ensure that it's a specialist hospital. I get specialist hospital. And then for the state hospitals, what do you think they can do to improve on the state hospitals? Mommy, Sherry, I love the question that you just asked right now. But what I don't want to, I'm still young and my face is on here. A lot of people will be seeing me. And you know, your brother Basso, I don't saw you know, tomato abaso sokusoni. So about you body, you know, oh should be we were doing about. Ọlọ́run ló máa bá wa tún ṣe mà. Dókítà ẹ sọ pé mo bá ṣe ń ṣe ń bì ṣẹ́rí níbì tẹ bá débi tẹ fẹ́ ṣe hospital tó bá jẹ́ private surgery nínú hospital yẹn ẹ gbọ́dọ̀ ní àwọn doctors lẹ́kọ̀ọ̀kan ẹ máa níbi department gynae ẹni surgeon ṣóyè ẹni physiotherapist. Even nísìn wọ́n ti ń lo nurse practitioners. Ẹ má bínú màmú mi o. Ṣé rí Nàìjíríà lẹ máa ti rí ẹni tó ní cerebrovascular accident stroke? Ṣó ti eyín? Tọ́ máa sọ fún wọn wípé ìbílẹ̀ ló dáa jù fún. I'm not saying pé ìbílẹ̀ ò dáa o. Wọ́n ṣe ọmọ púpọ̀ pẹ̀lú ọ̀nà tó ń promote even in the hospitals now. I'm not saying ìbílẹ̀ ò dáa. Àti màmá mi ń lo Àyìnkẹ́. Ṣé mo pé àwọn màmá tó máa lọ ń gba treatment lọ hospital yẹn wọ́n máa ń rà diabetic àbí wọ́n wà hypertensive wọ́n tún máa ń promote traditional treatment fún wọn ní LASIK.
bẹ́ẹ̀ ni mà ṣe rí àwọn olóòótọ́ kìíní yẹn ò wọ́pọ̀ ṣó ti yé yín mà àwọn olóòótọ́ kí dókítà tó lè sọ fún yín wípé ṣe rí ẹni tó ní stroke yìí máa nídìí láti lọ ṣe kinní kan láti lọ olójú dókítà tó lè sọ wẹ̀ fún yín o because it's not like bóyá kéèyàn kàn máa promote àwọn kankan ni I'm not saying pé dúdú wà o èmi ò sọ yẹn o but it's not that pé kí wọ́n máa encourage ẹ̀ fún àwọn cases kan ẹ máa rí ẹni omi tó máa ní fibroid ṣẹ́rí fibroid is just is an abnormal growth what causes fibroid kò sẹ́ni tó mọ̀ kò sí ẹni tó mọ̀ and that fibroid that you are seeing as a patient tó yẹ kó kò tí ì bímọ rí o fẹ́ yọ fibroid sí and if you remove that tó bá ṣe mammectomy fún ẹ bóyá because we have different types of fibroid we have the submucosa intramolar àní oríṣi subserosa ó wà so ó máa ń depend lórí fibroid tó bá yọ fibroid yẹn tó bá ti bẹ́ẹ̀ yọ tó bá yẹ pé yìí tó yẹ kó dúró sílé ọmọ ẹ tó jẹ́ wípé kò ráyè láti jẹ́ kí implantation ọkọ̀ tó bá ti bẹ́ẹ̀ yọ ẹ̀tọ́ ẹ̀ ní wípé within a space of a year wọ́n gbọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe tó ṣe lè sáré lóyún or else the fibroid will go back again. Okay, mo ìfọ̀ máa ń tẹ̀sẹ̀ yan ọmọ tó bá yọ fibroid fún pé kó sáré lóyún. Yeah, that is just the fact. That is just the fact. Before you can see a doctor that will tell you this, especially if the person is a gynecologist. Tó máa sọ tó dókítà sọ pé mi ò wọ́n ní kí n tètè lóyún wọ́n ní tí bá tún máa lóyún gan 50-50 chance ni mo ní mo dárò. bẹ́ẹ̀ni àwọn gáyìn ló máa sọ yẹn fún yín. ẹ̀mí tẹ̀sán títí lẹ́kọ̀ọ́. So that is what and that fibroid that mammectomy surgery sometimes is not all doctors. Òun ṣe gbogbo doctors àwọn gynae ló mọ̀ ṣe because there is what we call an endometrial plate tó wà láàrin uterus ẹgbẹ́ bẹ̀ ni obìnrin máa ti ń shed the blood tó bá dọ́rin tó bá di àtìkò láti ṣe nǹkan oṣù ibi tó ti ń yọ míì wọ́n lè ti gé ẹlòmíì lè ti gé bẹ̀ yẹn so that is why it is good for you to go to a specialist to handle that kind of case. It's not that you just go to a hospital that any fibroid ọkọ̀ fẹ́ yọ ọkọ̀ fẹ́ ṣe kínní. You have a very good gynecologist here in Nigeria that they can handle you. Not 4 or 5. Doctor tó ṣe but know your doctors very well. Know your doctors very well. Sometimes they only decide pé àwọn fẹ́ ṣe open surgery. Let's just do stereoscopy and combine. So it's different. So I think you should know your doctors. Know your doctors. Don't just we should just not be saying that doctors no, just know your doctors. I'm a read every doctors need kò ní ṣe iṣẹ́ ní I invite àwọn people yẹn. Àwọn yẹn náà wà dáadáa láti wá ṣe. Ẹ mọ̀ pé àwọn yẹn ti mọ̀ pé ibi báyìí ni agbára mi gbé dẹ́rì invite àwọn ọ̀gá mi kó wá tún wá bá wọn wò. So àwọn kan báyẹn. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ẹ mà so ẹ ṣé gọba. ẹ ṣé gan ni thank you so much. Ọlọ́run àfẹ́yìn náà láàyè láti sá kúrò Nàìjíríà o. Àyè òní sábà máa àjọkẹ́ ìpèlú iṣẹ́ tó bá ní kọ́kọ́ kúrò Nàìjíríà. Because okay, what's the name? Ọlọ́run ní jẹ́ kẹta kúrò Nàìjíríà. One of the problems. The passion that I have here in Nigeria is different. Dr. Olóòtú brain drain ló kọ́kọ́ pa Nàìjíríà. Tàbá tún sá ta ló fẹ́ dúró nǹkan tá máa wò nìyẹn. Ṣé ìtọ́yọ̀ kan bá lọ sí hospital gan ìnèdè kò sí kó bá rí patient tó yẹ kó wà hypertensive àbó ní diabetes kò wá sí ayé ìsìtọ́ yẹ pé àwọn àgbàlagbà ń sìn any woman that is above let's say 45 upward tó ti ní cervical cancer káàkiri ṣé yẹn la fẹ́ máa sọ ni the cervical cancer is very rampant and mọ́mí sọ̀rọ̀ nípa chemotherapy lẹ́ẹ̀kan yẹn
tẹ bá rí ẹlòmíì á ti gba 4 cycle á ti gba chemotherapy tiẹ̀ 4 cycle 2nd cycle 3rd cycle 4th cycle ó lè jẹ́ pé méje lọ́sọ̀ fún máa fún àbí mẹ́fà á ti gbà dé rí 4 cycle 5th cycle kò ní lágbára láti ṣe kí ni láti owó fi gbà mọ́ ó ń mú ẹlòmíì tó fi ń kú because cancer is not that bóyá o fẹ́ spend 1 million wàá stop. wọ́n fi ṣeré ló wá fi sọ́ọ̀dì tó fẹ́ẹ́ fi máa gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn. No, cancer is not that something that you just use 1 million o kàn máa stop báyẹn wípé 1 million máa parí gbogbo ẹ̀ ó tí o. They have to support you emotionally, physically, mentally because tó bá tó stage gan wọ́n lè máa bẹ̀bẹ̀ fún kú. kábíyèsí ọlọ́run o. ọlọ́run ní jẹ́ ká ráìsàn kò sáìsàn tó kéré o kò sí àìsàn tó kéré ọlọ́run ní jẹ́ ká ráìsàn lágbára ordinary headache ọlọ́run ní jẹ́ àdúrà ká máa gbà pé ká má ráìsàn wọ́n pé ìkan náà owó èèyàn kan ló ṣí gan kó ṣàgbàdúrà kó má ráìsàn because a lot of cases that we cannot even explain tó yẹ kó pọ̀ káàkiri báyìí. àbẹ̀bí ọ̀kẹ́ I dropped because you were speaking mi mọ̀ bóyá ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ ni bóyá ẹ ṣe mistake. nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn mọ̀ àmọ́ mi. ẹ ṣe gan ni dókítà lágbára ọlọ́run bá wí fún nàìjíríà ṣe I think you love your job you have passion for it and God will bless you and give you a good one that you will be proud of and the government will look into this and make you a commissioner one day we'll come and gathering with you and celebrate it. Thank you. ẹ̀ka ẹ̀kúṣẹ́ rí bẹ́ẹ̀ ń pa mí. Only can you be a private doctor? The doctor not Tilo. Olayemi Obide yìí said, can you be a doctor? At times you have to be more serious pẹ̀lú àwọn àdúrà tó wà nígbà yẹn. Listen, woman, you come to a question from Mr. Nod. I know you have gone, Dr. Nod. Somebody, if you can just inbox me, somebody on my Facebook said, can you be a private doctor to his dad in Nigeria? Any àdúrà bí àǹtí ṣe wù yẹn. Ọ̀rọ̀ tó serious ẹ̀dẹ̀ máa fi àdúrà fi ṣe. Àdúrà fẹ́ẹ̀sì Nàìjíríà serious ju ká máa ṣe yẹ̀yẹ́ lọ. Anyway, ẹ̀ka lẹ́yìn èèyàn mi. Ẹ̀ka lẹ́mà. A ti gbọ́ sọ̀tún, a ti gbọ́ sọ̀tún sí. I can feel pé the last guy tó sọ̀rọ̀ Dr. Nod ó wà knowledgeable and don't let me criticize him anyway but ó mọ much about health system in Nigeria because I took my time to listen to him very 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 well and I could pick some things anyway ìyẹn kọ́ la fẹ́ sọ teaching hospital versus private hospital tó ń compare mi ìkan ògbé kan owó ìṣòkò ni. Tábà ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé kò sí system tó wà òkè ní Nàìjíríà health system ni legal system ni education system ni kò sí kankan tó gbádùn gbogbo wọn ló ń ṣàárẹ̀. So tábà ní ká máa mú one by one which department ní ká ti bẹ̀rẹ̀ tí ò ní issue tí ò ní problem. Now we are so quick láti blame government. Government nìkan kọ́ ló dá wàhálà sílẹ̀ sórí àwọn systems wa. And ta ló ń jẹ́ government? Ṣé báwo èèyàn náà ní government? Individuals wà ń bẹ̀. The guy who mentioned so many things, so many atrocities. Okay, let's focus on the health system. Tá à ń sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ lálẹ́ yìí. Ó wà lọ́wọ́ onílé, ó wà lọ́wọ́ àlejò lọ́rọ̀ health system Nigeria. Kì í ṣe government nìkan. My father died of cancer in 1997. Ilé náà kú sí but kan tó kú sílé a gbé wọn lọ sí Los. After 3 months, bàbá mi ní pé kán discharge òun pé òun lọ kú sílé òun. Many things la observe. I'm talking of Los as at 1997. So come and imagine what it would have become after 1997. Àti nǹkan tó wá jẹ́ lẹ́yìn. Ó ń wọ́ sí ni ibi tí mo lọ kọ́ nìyẹn ibi tí mo wá ń lọ nìyí because tá bá ní ká tẹnu bọ̀ ká analyse ẹ̀ dáadáa ìtọ́ wọn sọ pé ṣebí teaching hospital ní ìlú teaching hospital tó bá ní nígbà tí 97 ni mo ń sọ yìí o tó bá ní ká lọ ṣe test kan wá ká lọ ṣe kíní kan wá diagnosis kíní kan lùs ò ní machine láti ṣe
wọ́n máa sọ fún wa bí ta ti máa lọ ṣe ní Mushin. Wọ́n máa sọ fún wa bí ta ti máa lọ ṣe ní Ẹ̀gbẹ́ Ìdí Àràbà. And most of them, àwọn doctors they know. God bless you. Teaching hospital nìyẹn ti ṣe private o. To God be all the glory then. Alára alẹ́ èèyàn tó jẹ́ wípé nǹkan tó bá ń sọ tí ò dẹ̀ lè ṣẹlẹ̀ níbí báyìí because of confidentiality. Kẹ́sì bàbá mi, àwọn èèyàn tó manage bàbá mi pọ̀ because of alára alẹ́ èèyàn, ṣé you understand? So it's not like pé a ò mọ nǹkan tó yẹ ká fẹ́ ṣe tó yẹ kán ṣe fún wọn, but kò sí facility ní Luth ní time yẹn. Let me just summarize it that way. So nǹkan dẹ̀ wá ń bàjẹ́ sí ó ń bàjẹ́ sí lọ́wọ́ onílé lọ́wọ́ àlejò. Why will a teaching hospital allow result of a diagnostic center or blood test láti ìta sí inú ilé? You understand? Ṣé wọ́n lè ṣí lọ́dọ̀ wọn bẹ̀ kọ́ ní gbogbo ọ̀dọ́ you. Adẹ̀sípẹ́ra wa ní teaching hospital. That diagnosis from outside. Yeah, federal government teaching hospital and that ní yíyà yẹn. Just standard òfin fall láti yíyà yẹn. So kì í ṣe ìsìn nǹkan tí mo try láti sọ nìyẹn. Kì í ṣe ìsìn nìkan ṣe ń bàjẹ́. Nǹkan ti bàjẹ́ tipẹ́. Without mentioning name, because mo close mọ́ àwọn èèyàn gan kí n tó fi Nàìjíríà sílẹ̀ 94. Pharmaceutical department hospital nígbà tí lẹ́yìn táwọn Ọ̀nàbànjọ Lagos State tán ṣe free health center nìkọ̀kìnìkan wọ́n máa ní free medication for patients. Mo ní knowledge of pé government máa ra oògùn sí hospital bí kámátì ẹ̀dá ó dá àwọn náà máa rà á gbogbo oògùn yẹn oògùn tó yẹ kó tà fún patient ẹ̀ṣẹ̀ wàá tún wá tà fún patient. ẹ máa tún tà. Yes. Ṣé ìjọba ló ṣe yìí? So we are just pointing, okay, medical negligence, medical error, ó wà dáadáa. Can happen anywhere. Patients, mo mọ hospital kan tó jẹ́ pé wọ́n ní ẹni ẹ fẹ́ lọ fún CS. Anesthetics ìtàn lò ó wà unqualified, ó dẹ̀ ti make error kìíní, ó make error kejì. Tẹ́pẹ̀ 2 or 3 patients ló kú, ó overdose wọn. Ṣé mo pé wọ́n bò mọ́lẹ̀ ni? Ṣé mo pé nílùú Ìkòyí ẹni yẹn dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ lọ ọ̀ntì gbà tí staff bẹ̀ jẹ́ victim. Ìyàwó staff náà jẹ́ victim náà ṣe pariwo síta pé ẹni yẹn ó mà ló ń ṣe kíníkan. Àwọn patient tí wọn lára tí wọn lérò tí wọn mọ nǹkan tó fa cause of death mọ́lẹ̀ kí ni káwọn ẹ̀bọ́n lòun ṣe? I'm talking of 20 years ago. Iṣẹ́ ọ̀rọ̀ yíyà yìí nìyẹn ti ṣẹlẹ̀ o. So I'm just bringing all these things up pé Nàìjíríà ní ìmọ̀ ṣé language mi wà tá a lè sọ pé ó complex àbí it's just too complicated. Tó dẹ̀ ń continue láti wà complicated. Now, case Blessing CEO Unland treat lálẹ́ right? Ó dẹ̀ tún fẹnu ara ẹ̀ jáde ó make mockery of people lójú tèmi àwọn tó tún fún lówó pé òun wà loved ni àwọn haters òun ṣe kìnnìkan ni òun kàn wò pé tóun bá kú òun bá ṣe kìnnìkan they still want òun níbí báyìí. Can you imagine? It can only happen in Nigeria anyway. Blessing rí Nàìjíríà ó rẹ̀sẹ̀ wèrè ó bù ọlọ́gbọ́n ò ní gbé tiẹ̀ sílẹ̀ okay bí sí Nàìjíríà bá jẹ̀ lé nìyẹn. Now, my question is this. Ento pen me jù on the man called Daddy Freeze. Daddy Freeze. Because he is not an illiterate. He is well educated. Very, very. My question to his personality is bone integrity and what to Romo. Kó tó máa ṣe damage control fún. Àwọn irú àwọn yẹn mi ò lè exonerate wọn. Ó kú Ọlọ́run. Opposite mama shout me, I love Nigeria, I want Nigeria to work, And you're the one condemning fake pastors. God bless you. Kò jọ mí lójú mà tó jẹ́ best friend Tóbi Adégbóyèga nínú anyway, ẹ jẹ́ ká fi bẹ̀rẹ̀ sílẹ̀ torí ìjọ mi. So, ìyẹn ló dùn mí. If people of his own caliber, tó bá lè máa ṣe damage control fún Blessing CEO, kí ni hope Nigeria? Agbá wọn tí ò wà exposed. Agbáwọn tí ò were educated, I can still forgive them. But role tó ń play, ó dẹ̀ ní platform tó popular
No, too bad. Nǹkan tẹ́mi tí ò yé níbẹ̀ yẹn. Now, my question is this. Gbogbo àwọn tó wà abroad, including me, ta máa lọ sí various platforms, including your platform, we are so quick láti máa compare Nigerian systems, be it health, be it education, be it legal, any kind of system in Nigeria, can man compare here abroad. Just because of our exposure, right? Kò sí nǹkan tó rọ̀ pé à ń compare. But ṣé a ò lè lé èèyàn kan sọ statement kan pé tí àwọn abroad systems yìí tán bá dúró for 100 years pé wọ́n wà lójú kan náà mark time Nigeria ò lè lé bá níbi tí corruption Nigeria níbi tó gbé dé. Now, my question is this. Instead of us to be criticizing all these things, instead of us come and shift the blame, government in individuals, let's use these kind of platforms. Láti máa wò pé kí la lè ṣe, kí nìkan tó yẹ kó jẹ́ solution. Ẹ̀wọ́n náà láti bẹ̀rẹ̀ solution lẹ́ẹ̀kan lọ́wọ́ àwọn tó ṣiṣẹ́ bẹ̀. What do you think you can do? You know, it's an advice to the government. So even our people too. So Ben, you are right, man. Because people will still see why is so that if you don't know the problem and you prefer solution, do you understand? Of course, the problems are obvious, we might say. But at least we still need to say it for them to hear because they're debating to àti government. Mo rí comment kan bí báyìí tí wọ́n Akíngbọ́ládé tó ń sọ wípé that's the more reason Nigerian airlines patronize abroad. Nigerian airlines àwọn bàbá mi tó ń gbé lóko wa ń kọ́. And it's not all Nigerian airlines only afford láti wá fún medication fún treatment abroad. Let's understand that. This is where I'm putting it back to Nigerian government. Now àwọn wo wà ní Nigerian government. Ṣé àwọn ọmọdé dé MC ṣé èmi ló ń ṣe lè ó dà pé she's talking there ṣé èmi ló tún ṣe lè. Tani Blessing. Arọ yìí ò tí ì gbọ́ ni ò gbọ́ nǹkan tá à ń sọ náà ló ń fi wọ́n gbá yẹ̀yẹ́ gan. Ó ní wọ́n lọ ní o. Open confession in fact tó bá ní ọ̀bẹ wà gé orí ẹ̀ dànù. For real. So o tí ì gbọ́ tẹ̀tẹ̀tọ̀ ní ìlú. Ó yẹ bá mi play ẹjọ́ bí o tí ì gbọ́ to God. Okay, let me get any play síta, let me stop. Please go okay, auntie. For real. Blessed see you. Let me see you. My haters want to see me walking stick. They want to see me on top of wheelchairs. Very, very good. Please, I love you too, baby. Joy. I'm fine, my love. I know a lot of you were genuinely worried. I'm not joking. My PA said my phone want to blow. In fact, she said she can't even do. Thank you to VDM for sending me money. Even VDM sent her money. Thank you to VDM. I don't know, but he said thank you so much to VDM. Who can send me money? Somebody said VDM, come on, Blessing, seriously, come and collect your money. VDM want to collect his money. This is an installment now. He go where make I say. Oh my gosh. One of the ways to know if you are loved is when you have problems. That's why even my enemy give me money. My enemies wanted me not to die. They gave me money. That is love. If you want to test if people love you, have problem. You know if you are loved when you have issues. Strangers, my enemies gave me money. I hear crying. Love you guys. It's blessed to see you. It's blessed to see you. My haters want to see me walking stick. They want to see me on top of wheelchairs. Very, very good. Please, I love you too, baby. Joy. I'm fine, my love. I know a lot of you were genuinely worried. I'm not joking. My PA said my phone want to blow. In fact, that's even chat because the couple people were worried. So that was the reason why I said, okay, let me go live for you guys to see me. I'm loved, though. I am loved more than I'm hated. It goes shock now. Forget comment section and noise, oh. Thank you. Thank you to VDM for sending me money. Thank you to VDM. But he said, thank you so much to VDM. Who can send me money? Somebody said, VDM, come on, Blessing, serious and life, come and collect your money. If VDM want to collect money, na installment now. He go where make I say.
But this is not funny, auntie. Sorry, Auntie Adoni, you will see the full kini. Yeah, play it. Only cancer, only deliberate cancer or something like that. But this is not funny. And people are taking this game off. No. No. Who make mockery of people tó fún lówó? Ẹ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ṣé mo pẹ́ sọ́lẹ̀ kan pé VDM technique ẹ wò ó VDM kó tó lè lọ sórí show. Gbọ́ yín o. Wọ́n sọ́lẹ̀ àkọ́kọ́ wà disappointed Daddy Freeze. Tẹ́lí Daddy Freeze òṣòwò ni. Tó bá pe Daddy Freeze tó fẹ́ wá sórí show ẹ̀ lásán, wàá san $500. Really? Yes. Yeah, but that's not. Wow. Nínú ìyẹ̀wé gan, anything tó bá pè yẹ̀wé fún minimum $200 ló ń gbà. Ẹ má sọ̀rọ̀ Tòkunbọ̀, ẹ fi Tòkunbọ̀ sẹ́gbẹ̀ẹ́ fún ẹjọ́. So, àwọn èèyàn bẹ́yẹn wà tó jẹ́ pé BDM kò sí ọ̀fẹ́ kò sí ọ̀fẹ́ bí. Ibù tó bá ní kó tó bẹ́ẹ̀ fi platform ẹ̀ sí wà kọ́ owó fún mi. So kí Ìṣídìbò. Sọ́jà yìí ti sọ pé ní sí pé wò nílò tó ti confess. Àlọ́ tó fi wọ́n ṣe yẹ̀yẹ́. Ẹjọ́ ẹ̀kọ́lẹ̀ lórí platform. Ẹ̀kọ́lẹ̀ lórí platform. Thank you everybody for your ẹ̀kọ́lẹ̀ lórí platform. Ẹ̀kọ́lẹ̀ lórí platform. Thank you so much for your input. And there is so much knowledge and learning that is being on this cancer thing. My own mother died of cancer 2006 when, it wasn't all that known. My sister and I had to educate ourselves, on cancer. It was uterine cancer, But anyway, to put that aside, hey Joe, this Daddy Freeze was vouching for this lady. Couple of days ago, I was listening to it. Couple of days ago, 2 days ago on Daddy Freeze's show, Ẹjọ́ ṣẹlòmíì gbọ́ tí Daddy Freeze vouch fún girl yìí. Ó máa gbọ́ ẹjọ́ bóyá èèyàn sì lè lọ wo orí Daddy Freeze show. 2 days ago ni àbí lánàá àbí jẹta ni mo. Ṣé gbogbo ṣe interview yẹn pẹ̀lú ilé ìkọ́ni? Tí ó ṣe pẹ̀lú bàbá kan báyìí tó ń pè ní CMC ọ̀ṣọ́. Tí bàbá yẹn tó ń sọ wípé wọ́n rí ní Delta tó sọ pé kò ń ṣòun náà rí ní Delta tí Daddy Freeze ń sọ wípé àwọn máa fẹ́ pé kó lọ ṣe test gangan, to be sure if it's true or not. Ọlọ́run Elédùmarè máa ṣàánú wa o. But this is not funny o. Ó lè ní gẹ́ yìí náà. Lórí CMD ṣe thank you èèyàn kọ́kọ́ síbẹ̀. Lórí Daddy Freeze show ṣe Daddy Freeze lóhun free òun vouch fún pé kó lọ until tó bá ṣe test yẹn kó lọ ṣe test yẹn làwọn tó máa gbàgbọ́ pé yes ó ní kinní yẹn because people are saying stage 4 wá ti fẹ́ kú ní bàbá mi tó jẹ́ ká mọ̀ pé stage 4 làwọn ní ikùn wọn ti yọ ó ti kí màmá mi tó jẹ́ ká mọ̀ pé àwọn tiẹ̀ ní ó ti affect gbogbo organ liver kidney everything wọn. Wọ́n ti collapse nígbà tá a máa fi débẹ̀ because wọ́n sọ fún wa she was just maintaining herself. America dẹ̀ náà wà. She was going for chemotherapy herself. She was doing all these things by herself. She didn't tell us because she didn't want us to know. So stage 4 yẹn, èèyàn máa ti fẹ́ kú ọmọ irọ́ lọmọ yẹn o. Ọlọ́run á dẹ̀ dá fún gbogbo àwọn tó dáwó fún. Because kíní yẹn kì í ṣe kékeré. I have 2 friends tí wọ́n ní cancer right now, tó jẹ́ pé ìkan tẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ wá síbẹ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ tẹ̀ ṣe ń sọ wípé owó ní NHS ibẹ̀ yẹn £30,000 lèèyàn yẹn san láti wá fi ṣe surgery. Kọ́lọ́n kó máa ṣàánú wa ní Nàìjíríà o, kọ́lọ́n kó ṣàánú wa o. Báwọn èèyàn ṣe ń parọ́ o, tí ọmọ yẹn ó ga o. Àní lórí Daddy Freeze bẹ́ẹ̀, Daddy Freeze sọ pé òun vouch fún un. This is really sad. Olóhùn vouch fún un. Associate with this person. Yes, àní Daddy Freeze sọ pé òun vouch fún un. Daddy Freeze sọ pé the little tóun mọ̀ nípa cancer wípé CMD kan Daddy Freeze bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ pé until tó bá ṣe àwọn test yẹn
ni òun tó ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ pé so far right now iye báyìí ni wọ́n ti dá fún tóun náà dẹ̀ confirm pé yes iye báyìí ni. àwọn tó nífẹ̀ẹ́ wọn àtàwọn tó rètò òun ẹgbẹ́ wọn yóò lọ. nígbà tó ti rí wípé Daddy Freeze ti bọ́ sí i nǹkan tẹ̀mí rò ní wípé nígbà tó ti rí wípé Daddy Freeze ti bọ́ sí ẹ̀ because kò dẹ̀ fẹ́ kí integrity Daddy Freeze lọ lórí ló ṣe change tó bá yẹ pé lẹ́nu àná sẹ́ni ló change gbogbo ẹ̀ o nítorí pé Daddy Freeze fẹnu sí ni and àwọn tó fẹnu sí lórí show Daddy Freeze they are people with integrity and I'm sure those people will sue her. That's why she had to come up with this idea of this thing. There was one that they were a lot of them were there with her and they were questioning her if they don't fail go look at fail. Ó láti jẹ́ pé orí show yẹn ni because they were asking her questions. There was a lady that actually came and yes, there was a lady that came and said that it's free. I have to make sure that you are in this because she doesn't want to put her name on the line and this and that and blah, blah, blah. That one you're talking, KMG, I didn't watch that one, but the last one, 81 number watch yet was about, they really got her like this. They were asking her questions on how she did the test, how she was diagnosed, and everything. If they don't go, that she gets it too. And the brother of Anthony test, they're going to go. Yes. Brother Yewa. They were confirmed pé ó jí rìpọ́ọ̀tù àbúrò òun ni ó yọ orúkọ yẹn kúrò. I'm sorry for interrupting you. No, I just had to come in and say because it's Auntie Ajoke show is always interesting and we learn a lot from here. That's why I just had to come in. Thank you so much. Thank you, Auntie. Thank you. You can talk now because I had to stop. So like I was saying, ọ̀rọ̀ blessing yẹn. To a novice gan, ó yẹ kí everybody ti mọ̀ pé ìwọ́n fọ́ orí ẹ̀ bá bá olè ọmọ jàgùdà ni. Ẹni tó jẹ́ pé lórí Daddy Freeze show, ẹ̀mẹ́ta ni Daddy Freeze kàn rẹ̀ tẹ̀ pé diagnose and diagonize, alóhùn diagonize. Ìyá dẹ̀ sọ pé no blessing is diagnosed, diagonized. A ní wọ́n fẹ́ amputate ọyàn òun, ìyá tún kọ̀. Amputate ọyàn, amputate láì jẹ́ ẹsẹ̀. Bó ṣe sọ nìyẹn. So you will know that tó bá jẹ́ wípé o ní cancer, there are some terminology tí wọ́n fún rẹ ti máa wà use mọ̀ tó bá ti máa dé stage 4 yẹn. Ìwọ gan fún rẹ wá ti di doctor of cancer because with that you will have learnt a lot of things. Irọ́ fọ́ orí ọmọ yìí. Irọ́ ti fọ́ orí ẹ̀ bọ́ tí ẹ̀kọ́ láti ẹ̀fẹ́ sọ Nigerian system wọ́n ṣe ń kúrò yẹn nǹkan wà jẹ́ extra ó gbóyà gidi gan. On the internet ló tún ti lọ ṣe. Auntie, what I want to say about this particular thing now, we have all seen. Dr. Nod, please, can you DM me? I need something from you. Can you DM me? There's something I want to talk about now, about integrity, about our values as human beings, as citizens of that country. If I were to be, a celebrity in Nigeria, and I see this thing bullshit, do you think is it reasonable for me to still associate myself and even be seen associated with this particular person? But unfortunately, you will still see our people going out with her, dining with her, and even applauding her. If somebody can come out and defraud you, daylight stealing, and comes out to tell you that it's a cruise, just for me to know if you actually love me. You must be sick to believe that. See, I believe it's so shameful. Blessing CEO. There are no two ways to this. You defrauded people of their hard-earned money. It is not about you trying to know if somebody loves you or not. No, it is far from it. You could have used something else. You pretended to even the extent of making up to look as if you were really, sick. You want to
so that guy the family would not take you to court. And you were still saying it there. And even that the freeze and everybody, they were like advising you to say, no, it's a joke. It's I was pranking you people. You insisted. Because you know that there is no way for you again. That's why you're not coming up with that excuse of, give me that it's a prank that you just wanted to test people's love for you. Ajoke, you know what happened? Daddy Free said, you know, even abroad, if you have carcinoma, the first diagnosis has to be queried. You know that it has to be queried. So they will tell you to go for another test. So Daddy Free now said, you will need to come to the hospital area in Lagos. We will run a test for you before people will start giving money. But unfortunately, some people, immediately she did the interview, people started paying that money because she came to Daddy Freeze because she said, I need the money. You need to see this interview I have in my head. And people were not questioning her that, how much do you need? And she was saying, I don't really know. No, one lady said, you need to go to the hospital and they will tell you need to do surgery and they will not tell you how much it's supposed to be. The way she's in, even her countenance, we know there's nothing wrong with this. Let me show you the video. Hold on. Found a lump in July last year? Yes. Okay. And you said, at what point were you diagnosed with the big C? Sorry, I want to increase the volume. That was at January this year, early January. Listen, accurate with your dates. This is a lawyer asking the question, so remember. Okay, so what about on a level to that? Yes, early January this year. Yes. Okay, so when you found out, what was the first thing you did? Hold on, let me start from the beginning. As some form of clarity. You said you found a lump on your knee in July last year? Yes. Okay. And you said, at what point were you diagnosed with the big C? That was at January, early January. Blessing. That was when she was, caught red-handed. Early January this year. Yes. Okay, so when you found out, what was the first thing you did? When I found out it was serious? Yes. What was the first thing you did medically? Medically? I was preparing because they had told me what to expect. Preparing? Right? Like I said. You were preparing? What do you call it? Cancer to who are prepared like mastectomy, yes. So it was to check how far it has traveled from the left. Because I think it was the left that was affected, so they needed to check both the right and check how far. Okay, so that was what I was doing for. When was the time? I remember I have 2 minutes, so that's fine. When was the time for the mastectomy? When is it? Yes. And the proposed time was around, I think last week, yes. Well, because of this, what was made that we see less support to have no particular amount said. It was like when they because letting of helps really understand these questions. So, answer on our behalf. I saw that because I've seen many positives in cancer before, and I've treated quite. You're taking my 2 minutes. So this does not count for your 2 minutes. 1 minute, 30 seconds left when I'm done talking. That's fine. I was just to bless him before you go and remove anything. The volume is not so good. Don't worry. I think I watched it. The one I watched was the one that they were all interrogating her, and she really fell. Auntie Jumi, you wanted to say something. Shamo, ìyẹn tí mo wò yẹn, níbi tí wọ́n ti gbé fún, they
question, and I think that was where she knew that the game was up. And so, we choice more. Wọ́n gbé lọ́ọ̀yà wá o. Òun náà ni tí lọ́ọ̀yà yẹn béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé at one point, and she was like, okay, ìyẹn wá ní okay, so you didn't do kinní kan kó tó ṣe kinní kan. Àbí yẹn kọ́. This man is a lawyer, so you know the implication of what you are saying. That if we show, you're right. But the pain of it is, even today, when Auntie Adoni was analyzing it, so mo pe lára comment yẹn, àwọn èèyàn dẹ̀ ti sọ pé forgive her. You can imagine forgive her. Can you imagine? Ṣé ẹ pé nǹkan tó ń sọ ọdún nípa Nàìjíríà nísìnyí ni pé we are too over-emotional. Over-emotional for one stupid thing. Now, you mentioned something, pé celebrity, ṣé o lè allow wọn? O lè associate ìmọ̀rú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn. As a celebrity, I will answer you. Nigerian celebrity is my food. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ celebrity ní Nàìjíríà. Ó lè ní gbogbo nǹkan tó ń kà kó wọ́n máa jẹ. Mo gbọ́dọ̀ ṣó mi ìdẹ́ kí àbí ó yá ọmọ bàbá ẹlòmíì jẹun. Only majority and nearly all of them, I will say it with my chest. Mo listen sí nǹkan tí VDM tó very dark man tó sọ lẹ́yìn èèyàn kan challenge ẹ̀ pé kó lead the revolution. Ó lóun access àwọn youth pé tóun bá lead the revolution. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì yóò dá eléyìí corrupt wọ́n lé gbogbo wọn dànù wọ́n pa gbogbo wọn dànù. Ó ní sáwọn youth yìí lòun máa replace ó ní replacement wà. Ó lóun ti access mentality àwọn current youth as this of future generation o. Kí ló wà lórí wọn tó bá rí owó tó ń jí owó wọ́n ṣe máa oppress others pé mo ti arrive ó ní mentality tán ni. So kí wá lọ́ọ̀fà nínú òjé àwọn bàbá wọn lọ́jọ́. So the same thing with celebrities. À ń sọ̀rọ̀ yìí pé wọ́n fi fault sórí government ó yẹ kó ṣe báyìí èyí wọ́n pààyàn ní Jos your president ó ní time láti travel out òun ní you know that kind of a thing. Your celebrities àwọn Nollywood yìí gangan already not tún ti ń campaign fún. So what are we talking about? Celebrities ó yẹ kó jẹ́ pé ó yẹ kó fìsì sí side àwọn mẹ̀kúnnù masses. Nǹkan tí mo sọ pé nǹkan tó ń kàkùn wọn máa jẹ òní wọn wá. Tiwa ni àwa lókàn. I don't know where we are heading to in Nigeria. I don't know what the solution is, honestly. And that's why people like this girl can go with this and go scot-free. Ó máa go scot-free pa. Gbogbo ètò tí ń ṣe látàyìn ṣé kò go scot-free ni? Àwọn tó jù lọ ṣé wọn go scot-free ni? Ẹni tí ò lórúkọ now she's a celebrity Blessing Sinyo. It might be a negative one. Celebrity lòun náà on her own because tó bá Google orúkọ ẹ̀ máa jáde ní Nàìjíríà. Ó ti mingle pẹ̀lú irú àwọn Daddy Freeze àwọn tó yí ó dà pé wà tètè gborúkọ wọn tán popular Nàìjíríà. So ma get away with it. Whereas ọmọ tó lọ jí búrẹ́dì láàrin ọjà tẹbí ń pa àwọn ẹlẹ́màdá àjùjọ fún tẹ máa nà. Nigerian system lórí yẹn. Now, lórí platform Adoni, everybody kíní kan EFCC. If you don't report officially to EFCC, they can't do anything. So go and report. Lẹ́yìn jẹ́ ká kò máa pariwo lórí internet. Orí social media ní kọ́kọ́ la máa pariwo. Go and report officially. Although tó bá report fún náà, ẹni tó ń lọ report fún kọ́. Ó bá jẹ́ pàdé ẹ̀ ni nothing will come out of it. This is how you will understand the corruption level of Nigeria. Pé ó ti wà in there now Defeating. Oh well, it's everywhere. It's not about government alone, it's about individual. Government kan ní CEO náà tó ṣe yìí. So bí government ṣe ń jalè, individual náà ń jalè, làwọn youth ń jalè. Youth tó ń ṣe yahoo. Ṣé àwọn lè fẹ́ gbéjọba fún òun lè fẹ́ ṣe revolution fún? So what we can, I don't know. It's a complex one. I don't know where, but I don't know what we can do. I don't know. Now, a hospital, gbogbo àwátàwà, they were abroad, kò sẹ́ni kan tó máa sọ pé òun ò tí ì pay price, bad management in Nigeria, especially health sector. Kò sí ẹni náà. Okay, where do we start from? What do we do? To the glory of God, at least money 2 nieces to get doctors, senior doctors in Nigeria. Left to me, we encourage you to come to Nigeria so they can practice better so that they would know better. But then, our intelligent, experienced doctors, what if in Nigeria?
àwọn tó wà níbẹ̀ wọ́n try best wọn ni wọ́n dẹ̀ try best wọn torí pé wọn ò tí ì rọ̀ náà láti yọ so where láti fẹ́ I don't know it's more beyond pé poor salary ló ń sọ fún wọn even the environment itself. nǹkan tó sọ wá ṣẹlẹ̀ ń sìn máa. ẹ má bínú yóò sorry. nísìn many of them wọ́n wá pín fáàsì ìdààmú níbi iṣẹ́ mi bíi mẹ́ta ló ti wà ń bì almost a year over a year wọn ò tí ì pass exam ó yẹ exam wọn lè sí ní ọlọ́run ló mọ̀ exam plan wọn ẹni tó bá fẹ́ wá Canada ní kó máa lò ní ìrùpẹ́ exam yẹn lè ní Canada tó dúdú. ṣe rí nǹkan tẹ̀mí fẹ́ kí wọ́n béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ni pé ṣé ó ṣe mammogram ṣé mo pé àwọn obìnrin wọn náà ó lóun ní nǹkan kan. ẹjọ ẹni ẹ ṣé mo pé ẹ lọ sórí àdùn ní ẹjọ ẹ ó play kí nìyẹn from the beginning to the end bó ṣe ń fi àwọn èèyàn gbáyé yẹn láàárọ̀ àyè kò ṣe anything. ó sọ kò ṣe anything ó ní if you want to know if people love you rẹ̀ náà ó dẹ̀ rẹ́rìn-ín. ṣé mo pé nǹkan tẹ́mi tẹ̀sẹ̀ sọ ni pé if we have nurses or doctors in the house you know ṣé mo pé tá a bá lọ ṣe mammogram yẹn. Like for example, nígbà tí mo lọ ṣe mammogram mi ní last year, ẹ má bínú torí mo ń drive ni, wọ́n wá ní mo ní dense tissue, ṣẹ́mọ̀, like àwọn tá a sanra, tọ́yàn wa máa yọ, you know, they say dense, you know, just to be sure the doctor will say they will take biopsy and go on and do biopsy. And funny enough, there is nothing there. So ibi tẹ́mi ti rò ikú yẹ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ nìyẹn. Ipe ṣé ó ṣe àbí kò ṣe. Mo lè rántí pé dà pé Daddy Freeze béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Mi ì rò pé ó dáhùn kìíní yẹn dáadáa, you know. Because citizen question. Then at the same time, Daddy Freeze try láti súnmẹ́yìn because ó rí level of education ọmọ yẹn. She's an illiterate. So wọ́n play under that. Nígbà tó yẹ pé nígbà tó ń sọ pé kéèyàn sọ pé diagnose tó ń ṣe diagnose ẹ̀mẹ́ta báyìí ní correct ẹ̀ pé no you need oh my God. ẹ wo ó ti send lẹ́tà látọ̀dọ̀ lọ́ọ̀yà fún nǹkan gbowó. It's not about anybody tí send lawyer. Ó sọ náà ó ní àwọn kan send fọ́ọ̀mù ní 500 naira àwọn kan ní 1,000 naira. I thank you my haters want to see me on wheelchair can you imagine? Ìyẹn kọ́ ni wọ́n send lawyer bí kò ṣe ti pé ó discipline girl yìí. She must go to prison. She must go to prison. When they wọ́n fẹ́ gbowó yẹn àbí wọ́n fẹ́ gbowó yẹn, she must go to prison. Tàbá fẹ́ kí Nàìjíríà move forward. Especially the Jews. Mo ti ká sí kí oil money yẹn ti bà. Tẹ̀bá wọn mú àwọn ọmọ yahoo ẹ̀ sọ wọ́n sẹ́wọ̀n. She must go to prison. Yahoo lòun náà ṣe yẹn náà. So anybody can come out. So what if nothing is being done on this particular case now? It means anybody, any Nigerian can come up and defraud anybody online. It's a big place to use to gather money. That's what it means. If nothing is being done on this case, if we all are just going to talk and forget about it, and then she comes out and she starts her life all over again, and she says, okay, the least she will say, okay, I'm sorry, if people think I have done anything, I'm sorry. And Nigerians will forget and forgive, and then she goes, you know, her business, the usual business again. So the youth are seeing it, that somebody is up there that we look at as a mirror, because she's like she's a model to some youths, and they are seeing it, and she will go scot-free with this, because also I am sorry, or I only played on your intent. If you are saying, if truly Blessing is saying she wants to know if people really love her or not, she will not bring out her account for people to start donating. She will not go to the extent of go find where, go sorry, and then she was looking as if she was really sick. That is tricking people to get money from them. Only nigga you now. And if truly you're saying you just want to test the level of love they have for you, then the money that has been donated to you, can you give it back to people? You should be ready to give it back to them to say, I just want to know if truly I'm being loved.
So if you are saying the money you have taken it's gone, only near. And people like Daddy Freeze should be the ones to even stand up for this and demand that all the money be given back to the owners and campaign against her in public and let people know that God to show only Lucha. Ha! Oh, God. I said, don't you get a bit low. Go on, everyone. I'm shocked. Senik, are you there? Fumilaya, are you there? Anyway, I don't know. Daddy Freeze from day one is not for the people. It's only Daddy Freeze is there to like take whatever you can take and give nothing back. Daddy Freeze is not for the people to point. Daddy Freeze doesn't point out the wrong from right. On that show, that very thing, I was so angry. Torí pé mo rí pé ṣe ló tún cover again yẹn kò fẹ́ káwọn èèyàn kò jẹ́ kó bí ní question láti kọ́ máa bí ní question yẹn. And I can bet my life on it. Daddy Freeze ti gbà nínú owó yẹn. It's all about money for him. Me ò show Daddy Freeze just all about bringing celebrity and stuff. It's all about money. Daddy Freeze don't fight for Nigerians. Don't bring out the right from wrong. No. To support them. But is the one pointing out the wrongs of the religion? He doesn't point out the wrong. He doesn't do that. Mayo Kosheri. No, one of the ones why she got Christian, what do you call them? Pastor. I want to that people to make it. No, over selective in dealing with pastors. Principled ni kò ní ní association with Tobi Adekunle. It's not equal. It's integrity for the entity. And tó bá jẹ́ wípé èèyàn tó study Bible ẹ̀ dáadáa, ó bí olórí burúkú lẹ́nu ẹ̀ tó sọ pé òun ṣe 3 Nation Church. All this wà máa ṣépè fáwọn èèyàn. It's all about what he can give. All percentage, some certain amount. You know, sorry, you can't be there. I want Nigerians to be no phone. Oh, they defend the gang. Oh, they protect it. Àǹtí Àjọkẹ́ ó ti gbowó ẹnìkan lánàá ẹnìkan jẹ mí lówó ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín wọ́n ń gbowó ní ẹ̀ṣẹ̀ mọ́ lánàá ni àná ẹni mo ní hands up ẹnìkan jẹ mí lówó so mo wá pé àbúrò mi kan yẹn wá ní pé kí n pe lágbájá ẹni yẹn wà lórí Instagram Àǹtí Àjọkẹ́ ni yẹn open eye ẹni pé UK ló wà pé kí n pe open eye pé ó mọ̀ ó máa bá mi gba owó mi jáde àṣọ ìṣàmọ̀ pé kí n pè ṣẹ́ mọ̀ mo kàn ń sọ ni so owó mi jáde but ó jẹ́ kí n mọ̀ pé àwọn máa ń gba percentage owó mi jáde so kò sẹ́ni tó wà lórí Instagram tán láwọn ṣe gbogbo kí ni ẹ̀ láti àjọ yẹn àná yẹn ni mo ti wò pé mo ti gbowó mi lọ owó kékeré kan mo ti gbà lánàá but ní nǹkan tí mo fẹ́ sọ fún yín ni pé torí pé ẹni yẹn ó ń dà mí láàmú ó kàn fi mí pa á ni ó tún fi mí ṣe yẹ̀yẹ́ nígbà tí mo ní wò ó mo máa lọ gbé fún blogger ní àyẹ̀ kọ́ máa wò mí pé ṣèmi lẹ́mìí ẹ̀ kìíní kan wọ́n á ní rílí mo wá jẹ́ kó mọ̀ but nǹkan tí mo fẹ́ mọ̀ ní pé kẹjẹ́ kó mọ̀ ni pé wọ́n ń gba owó dáadáa gbogbo ọ̀nà ń gbowó sí. But that one is if you are even saying something different. I understand your point. You are talking of èèyàn jẹ èèyàn lówó ìyẹn yàtọ̀. We are talking of pé èèyàn gbé èèyàn wá láti wá pa irọ́. ìyẹn kọ́ mo ní pé gbogbo wọn náà ń gbowó pé Daddy Freeze máa gbà á nù. Ó ti yé mi I do get you. Àǹtí Àjọkẹ́ ọmọ yẹn ó yẹ kó get arrested and ó lè gba gbogbo owó yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ bí Davido ṣe fún àwọn ọmọ olówó tó sọ fáwọn èèyàn pé àwọn ọ̀rẹ́ wọn ò ní ìdòwó wọn wá donate fún àwọn ọmọ tí wọn ò ní ẹ̀yìn tí wọn ò ní bàbá tí wọn ò ní ìyá ó yẹ kó get ọmọ ẹ̀ Nàìjíríà tó ẹ pé ìlú tó ẹ pé abroad ni by this time ó yẹ kó ti mọ̀ bọ̀ ṣe rí nǹkan tá à ń sọ ní pé ìlú wa kọ́ náà ń ṣàánú wa ẹ rí pé kò ní jọ ẹ́ lójú tọ́mọ yẹn bá lọ free tó bá lọ free like that ó máa lọ free like that. My sister ó máa lọ ó lè máa tún contest 2027 ẹ kọ sílẹ̀. Let me tell you something. That's Nigeria for you.
I won't be ó máa surprised. lọ ó máa lọ bẹ́ẹ̀ ni. Gbogbo owó blessing account Daddy Freeze ló lọ. Nítorí in-law mi kan tó sick tó pe Daddy Freeze pé òun need fund. Ó ní emirate l'Amẹ́ríkà. So ó wá need fund for treatment about $30,000. Ó wá pe Daddy Freeze pé bóyá ó lè bá òun raise owó lórí page ẹ̀. Daddy Freeze ní kó tó jáde lórí page òun rárá àgbà bóyá àdùkú $500. Then owó yẹn account òun ló máa lọ. Òun jẹ́ percentage of yes. So me only was surprised. I'm saying this and I'm because I have somebody that the priest did it to. The girl said no. Because girl, your passport. Girl, your continue. Dollar. And to first to sick, to first be for donation, just like they did for this person to sick to so no matter percentage to here. Kò ṣe fún gẹ́rẹ́ yẹn o. Pàṣẹ́ntì tó bá gbàgbọ́ ó dàgbà kó ti pọ̀ jù nígbà yẹn ní ìrìn òṣìṣẹ́ but VDM claim láàárọ̀ yìí pé òun kì í gbowó. No, mi ò sọ pé gbogbo wọn ò mú ní dájú. I didn't say all of them. Irú VDM yẹn ò ní gbà irú yẹn ló wọ̀ kó mu. Ọlọ́run kò bless boy yẹn ṣe understand. Daddy Freeze, I'm really disappointed. Anytime anything, me I support VDM. Nǹkan tó bá wọn anybody tó sọ. Àgbàlá Gabriel of course gbogbo àwọn yẹn àwọn kiri làwọn yẹn. Àgbàlá Gabriel ẹ má máa pè lágbàlá pé àwọn yẹn àwọn chop làwọn yẹn bá jù. Gbájú ẹ̀ sílẹ̀ ìjàre Àgbàlá gbájú ẹ̀ làwọn. Àgbàlá gbájú ẹ̀ làwọn yẹn we are not talking about those ones again. And Nigerians, we have to wake up o. Ojú òtí wa ti àwọn èèyàn wọn láti jalè. Ẹ gbogbo ọmọ yìí ojú òtí láti jalè. Fún mi láwọn òwà kan tó bá wù ú gbà mí báyìí. Àǹtí, maybe you people I don't understand o. Ṣé mo pípẹ́ tó bá ṣe nǹkan kan tó gbọ̀ kó ṣe? Mú kójú ọmọ àtì yín nínú ilé gan. Fáwọn ọmọ yín gan ojú àtì yín tẹ bá wù àwọn ìwà kan. Àgbàlá Gabriel ti ní sísà Nàìjíríà. Wọ́n ní Àgbàlá Gabriel sísà ní blessing studio. Ẹ̀yin ò ká Àgbàlá Yahoo. Àǹtí Àjọkẹ́, ẹ jẹ́ kí n sọ kọ́kọ́ fún wọn ní owó tó gbà ó 200,000. Wọ́n ní bọ̀bọ̀ 100 million. Wọ́n ní bọ̀bọ̀ tí mo fẹ́ sí tó gbà ọ́ tó pa ìyàtọ̀ náà dájú tó pa ìyàtọ̀ náà. Wọ́n ní kò sí kankan mọ́ lówó bọ̀bọ̀ yẹn. Wọ́n ní bọ̀bọ̀ yẹn. Wọ́n ní tẹ bá rí gan àánú Ọlọ́run á ṣe. Owó tó gbà yẹn òun àti bọ̀bọ̀ yẹn. Somebody said Wọ́n fẹ́ fi set ara wọn wọ́n fún another business. ó sọ ọ́ náà fẹ́ sí week shop ó ń tó máa ti ta gbogbo week shop. It needs to be reported, that's the word. Honestly, you can report it. I don't know how do we do it. Because so many of these people are going, Àgbàlá Gabriel, no. Ó ti ṣe bí wàá ṣe nothing happened. Àgbàlá Gabriel ti padà sí life. Ó ti ṣe bí pé nothing happened. You understand? So they will just continue. Once that, even if that means nobody is reporting them. And the crime will continue to go on. It is sad. Ojú lè gbà mí tì fún wa ní Nàìjíríà. Àwọn kan, and most of them are bloody illiterate. They will just come on board and one contest the kidnapping like that. Let's see what people. Àwọn eléyìí yóò go when it comes to help. They will start, especially àwọn tó wà ní diaspora. Àgbàlá Gabriel is living like nothing happened. Fúgà o, ẹ jẹ́ ń ṣe ilé máa sọ̀rọ̀ lọ. Also, what I would want us to be doing, if possible, from the grassroots, how do we solve what contribution can we make? Láti máa alleviate the corruption, especially of Nigerian problems. From the grassroots, because kini it was endemic. It is. Chronic in Nigeria, everybody, nobody exclusive. I mean, exclude anybody. Àwọn ọlọ́pàá tẹ́ máa ń kọ́ competition, àwọn ọlọ́pàá tẹ́ máa lọ bá náà,
wọ́n máa tún pe blessing pé láti fún àwọn oníkọ̀. Exactly. ọmọ láì owó àtẹ́bàdẹ̀ ti gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ so everything is just going. Latest wọ́n da VDM mo listen sí VDM láàárọ̀ yìí ó ní even tí àwọn bá lọ competition fún ọlọ́pàá pé kán ṣe nǹkan ó láwọn gbọ́dọ̀ ra epo sínú ọkọ̀ wọn kó tó lè ṣiṣẹ́ kí nǹkan lè move ó ní àwọn nǹkan tó ń ṣe personally nìyẹn ló fi dàbí pé òun tètè rí result ó ní it's not that ọlọ́pàá ò ready láti ṣiṣẹ́ but ní ìgbà tí ó bá yìí you need to do that this is what I'm saying this is not about government alone or individually should that be so where do we start from lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà tí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà bá jẹ́ wà lọ́kàn àwọn tá a gbọ́kànlé àwọn celebrities ọ̀yẹ̀yẹ́ britis tó yẹ ká pè àwọn gan-an gbé flag pé ẹ̀ ti wá ní o kìíní kan city boy àbí kíni movement ọ̀la àwọn tó ń ṣe ń sìn tó bá ti pín city boy movement yóò gba £500 ọ̀nà fún wọn UK ní ó máa. ilé orí gba tí tó bá tiẹ̀ ní gbàgbé tó bí náà jọ wá. ní imagine ok nínú bàtà ti ṣe ní outside Nigeria ibo ni irú ẹ̀ ti ń ṣẹlẹ̀ ó sad gan. Ó sad gan in the sense pé somebody will give you tó bá pẹ́ tó tọ́nà fún yín ní £500 ẹ̀yin tẹ́ wà abroad lẹ wá ń decide fate àwọn tó wà ní Nàìjíríà kí ni role tẹ́ fẹ́ play dẹ̀ question pé ẹni tó fún yín £500 yẹn tó ń push kankan tó ní goal tó fẹ́ achieve tó bá achieve ẹ̀ mọ̀ pé £500 yẹn ẹ ti ta birthright generations to come. ẹni tó gbowó àbí kò ní owó ẹ̀ padà. iṣẹ́ wa àwọn èèyàn dẹ̀ láwọn òfẹ́ kọ́ increase. ọ̀rọ̀ Nàìjíríà complex gan. ẹni tó gbowó mú sí kówó jẹ àjíkẹ́ wọ́n lọ rí ọ́bí tí mo wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n wá pa àwọn Nigerians tó wá gba £50 kan jáde ibẹ̀ wọ́n láwọn ò jáde kó ti kéré jù tó ẹgbẹ́ mú 500 yẹn náà tó ti kówó bá kó. ló bá tán. àwọn èèyàn dẹ̀ lókè àdìẹ́ ìjọba àwọn èèyàn kúkú lọ. Now, I want to give a poster for Nigerian youth, especially. Ní UK, wọ́n bá diagnose of having any kind of cancer. Ẹja mi ti bá parọ́ o. All your medication and treatment, bó ti nǹkó wọn tó àbí tó wà available tó ti approve tí NHS approve pé kọ́ máa lò. Ǹjẹ́ máa ń sanwó fún? Ǹjẹ́ kò ní free? òun free o wọ́n máa tọ́jú wọn. Wọ́n máa tọ́jú wọn ni wọ́n máa free. Bóyá wọ́n máa wá yé bóyá wọn ò ní yé bóyá wọ́n máa ṣe owó àlọ́wọ́ Ọlọ́run. Ok. Nàìjíríà ni mo ti rí tẹ́yìn ok ẹ̀ńkọ́ ti yẹ tó ń ṣe chemotherapy. Ta ló yẹ kó responsible fún owó chemotherapy yẹn jù? Kì í ṣe pé àwọn olówó yìí o. Kì í ṣe pé Nàìjíríà olówó. But our senior civil servants, our leaders, our politicians, wọ́n ti pín sọ́wọ́. Bàbá dẹ̀ ti pín tán láti mú rẹ́mínàlì fún àwọn yẹ̀yẹ́ bírítì wọn. Gbogbo ẹ̀yin tó kù kẹ́ lọ kú dànù. So where do we start from? And this youth, wọ́n bá ti gbé búrẹ́dì àbí kóńgò rẹ̀ sí kọ̀ọ̀kan fún yín. Ẹ ti rí the best. Generation to come ìyá kò sí future. Ó ga o. Tó bá jẹ́ pé owó tó jí yẹn nìkan, I said something somewhere. Pé nígbà tí ìyá ń gídá kú, tí bàbá ń gídá bá ní conscience, gbogbo owó tó jí yẹn tí bá wà ṣùgbọ́n bàbá gídá lókè opportunity there lórí abuse of power, abuse of office, abuse of whatever láti jí owó Nàìjíríà. Kí ló dé tó ò lè ṣí Mariam Babangida Cancer Center? Kò wá sọ wípé anybody from any part of the country. Cancer treatment ọ̀fẹ́ ni níbí báyìí. Nàìjíríà pọ̀ sí ìbọn. Kí ló tó lè ṣe yẹn kó tẹ̀ fi yẹn immortalize orúkọ ìyàwó ẹ̀? Pé ojú owó yìí you give back to the country you give back to the country. Wọ́n ò níṣẹ́ yẹn o. Kàkà bẹ́ẹ̀ owó yìí wọ́n á jí wọ́n máa kó lọ sí foreign countries with coded account number. Tó bá dẹ̀ kù foreign countries gbẹ́sẹ̀ lé owó yẹn ní yẹn lẹ̀. Gbẹ́sẹ̀ lé ẹni ẹlẹ́ni ló tún jẹ́ owó pa àwọn ọmọ olè tọ́lọ́run àṣèdájọ́ ẹ̀. Àwọn ọmọ olè. Àwọn àṣetán wọn ní àwọn kan make advantage of offshore account. Offshore account ó wà legal bàjẹ́ láti evade tax ìjọba ló gbé yẹn sílẹ̀ wọ́n dẹ̀ take advantage ẹ̀ wá sọ pé àwọn kan wá lọ sí sílẹ̀. Ó wo Nàìjíríà mi gbọ́dọ̀ sọ nǹkan tí àwọn èèyàn sọ mi gbọ́dọ̀ sọ ìgbọ́n sí ṣe yìí. I don't know where we are going to start from.
Ọwọ́ ìgbowó yẹn pé nìyẹn. Ó gbà ó. MC Gold. Ó gbà jọ. Àwọn alágbára ló gbowó lọ́wọ́ ẹ̀. Wọ́n á rán lọ sí gbogbo ṣe wà yìí. Ẹrú mi ló ń bọ̀. Mi tí mi ló kù sí mi lè já yín olóko lọ́wọ́ ẹ̀. Alágbèké owó kékeré tó lóun dá 500,000 naira 5,000 naira. Ẹlòmíì inú ibi tí Nàìjíríà ń sá ní àánú dé. Bẹ́ẹ̀ni. Imagine tó dá 5,000 naira yẹn ó kọ̀ wọ́n ni pé ẹni yìí ìṣe ti lọ́ọ̀fẹ́ ti máa ń wò yìí ṣì mọ̀ tó da yìí orí ọjọ́ wo ní sí. Ìgbà tó yẹ kọ́mọ yẹn join Nollywood nígbà tó fá orí ẹ̀ tó wá ṣe ọrùn yẹn tó ṣe picture yẹn bákan wà rò pé ó ní cancer ni but mo mọ̀ kókò tó ṣe. Ṣé fún picture ẹ̀ méjì náà gbé jáde? Ó dàbẹ̀ kó gbà tó fẹ́ sáré ó sì ojú kojú díẹ̀. Ó lè gidi lọ́wọ́. Ọmọ yẹn act. She will be a good actress. Ó lè gidi. Ó wá sí ọkùnrin nígbà tó lọ jí onílé gbé yẹn náà tó ṣe bá tó ṣe. After that he became famous. Ó ti kiri. But ó tẹ̀sí wá dáa tó bá yẹ pé something mania àbí ṣé kleptomania là máa pè yín àbí kí ni àwọn tó ń jí díẹ̀ láti sọ pé ìyẹn ló ń ṣe. Ewu wá ní àwọn Nàìjíríà tó sì lọ́pọ̀ lọ́dún ẹ̀sẹ̀ tó ló fò gíìzẹ̀. Adéyàn kan tún challenge ẹ̀dùn ni wípé kí ló dé tó hate blessing pé ó hate ọmọ yìí. Nigeria we don't have questions. Somebody just came on board and she was begging because she was saying she had cancer. I investigated. We just blindly, and so many of you, you blindly give. Do you know what she has done? Just want validation from social media. And the validation from social media, no fair. Not a man give. Ọmọ nǹkan tó ṣe ń sìn tí jẹ́ new person bá wá jáde tó béèrè fún help. Ṣé mo fáwọn èèyàn máa wà rí lọ́kàn? Fi owó wọn sílẹ̀. No, that is really bad. Honestly, ẹ wá jókòó sórí social media, ẹ máa ṣe ojú ayé, gift ojú ayé lẹ máa ṣe, instead kẹ fáwọn tó ní ìdí gbọngbọngbọn, ẹ ní ṣe fún wọn. Òun ni wọ́n eléyìí ṣe wá gbá yín. Ó lè ní ẹ o, lẹ́sìn sí yìí o, ó lè ní ẹ o. Àǹtí ó náwó jọ. Bí ìrírí eléyìí kí o máa fi irú nǹkan bẹ́ẹ̀ pray. Let him CEO and all others that you are in the business of calling negative things to yourselves because you're looking for money. It's just my advice to you. No one prays for any sickness. And for those that you have put through this trauma, you heard when people came on board to talk about their own experience as survivors of cancers, family and all that. You can imagine how traumatic it is for them. You see a woman, grown-up woman, crying when she remembered how her mother suffered. Blessed CEO, I pray that you don't go through this. And I will advise you, please give back those monies to people that donated to you. It is crystal clear that you had nothing close to cancer, and you have said it that you just wanted to know if the people really love you. No, you tried to get money from people. And there's something I want to talk about you, this social media influencers, and we social media, whatsoever we call ourselves. We get little monies from these things. At least I've been here now, people are gifting. It is still something. And most of them, they have other businesses they do. Like you, blessed CEO, if it is not that you are on substance as claimed by people, alleged by people, you should be contented with whatever you have, that little money you get from social media. You do influencing for people, they pay you because your platform is big. You have a very large followership and you're getting enough money on Instagram. You do content apart from the money you get from what do you call it? Promoting people's goods, branding and all that. You still get money from content creation. You have YouTube accounts that you make money from.
For every one of you that has good YouTube account, that once you drop a video, you get up to 1 million, and you get a lot of money. And if you are not so content with that, and you are still trying to dupe people, then you are definitely on substance and you need help. If it is about the husband you stole from a dead woman, you better leave the man and let him go. Because that person's eleda is already dealing with you. You came on board to defame a dead woman, calling her names, because you wanted the man who fed you or to kube. I guess that's where you are getting on. I don't think you are okay again. Oh, surely you have a unity good, my darling sister. You are definitely not all right. You live fake life. Most of you on social media, you live fake life. Hey, Nirale, you lie that you bought a house that's a mortgage. You tell lies about it. It's no big deal. When Yabo got our first house, our BBI second house, I don't know, she told the whole world that it is mortgage. She did not lie about it. And she was even teaching people how to go, buy a mortgage and resell and all that. But some of you will start lying to the whole world that, I just bought a big house in this place. I just realized it's going to impact. You're doing more than yourselves. You go and borrow wig, ordinary wig that you can buy. If you can't buy, what do you call that one that they buy? Those one that is very, very expensive. You can still buy wig of 200,000 naira and you look good. Some of you are buying wig of 8 million naira. There was there was a time I wanted to go to Nigeria and I wanted wig, and I saw one wig on Instagram. And it's close, the house is close, the shop is closer to my house in Lekki. And then I inboxed them and asked, I said, how much is fixing? If I want to buy a fix, everything was about 2.7 million. And I'll put that one on my head, a whole land. I just said, thank you very much. When you can still see wigs of 100,000 naira, and it will still perform the same work that you want that 7 million naira wig is. And because we live on social media validation, you don't want to rewear what you wore yesterday because of people. Blessing. You're a thief. Kafi, are you here to talk? Bisola, are you here to talk? Drop and chat to me so that we go. Bisola, there's a mistake in cooking, then disconnect him. Baby, you understand? Nigerians, try and go and get your money back from Blessing CEO. And Uncle Bodakpa, what's his name? That was Daddy Freeze. Yes, Uncle Daddy Freeze. Uncle Ibo, honestly, sir, like I said, I got to know you because you talk about fake Christianity and how you can, people can, and I was even following you as at that time when you were doing it very, very well. You were busting them, those people that will call themselves pastor and they are. But we have seen that you are really shifted to their side. You need to rebrand yourself. That if people are not saying good things about you, honestly, your mother is a big lecturer. I think your mother is a professor. And your dad is not doing badly. You're from a very good home, sir. And, as a journalist, Vice Chancellor Nimame, you can imagine.
And then you allow people like that to come on your program. It's like you're promoting them. Honestly, sir, you're promoting them. You need to stop that too. It's not good. How come I pay because you are from Ibadan? I don't even know. It's not nice. You need to do something about it. And for this particular one, who they get disgraced, please disgrace that girl if you have nothing to do with that money. And let her pay through her nose. And what we Nigerians can do on our own part is that anything that has to do with Blessing CEO, you people that you want to give her job to promote, stop associating with her. Brands, stop associating with Blessing CEO. Because if you continue to associate with her, you still give her your brand to promote for you. That means you too, you are a thief. And if Nigerians want to be very true to themselves, go and unfollow her. Report her account massively. That's the way to go. Report our social media accounts. Because if anybody dupes you on any social media platform, maybe they sold something for you and it's not good or whatsoever, you can report such accounts. So why can't you, report our own account massively for fraud? She has YouTube, she has Facebook, she has Instagram, she has TikTok. Report them massively. She's using them for fraudulent acts, and that is it. But instead, it is well. I wish us all the best. I cannot talk about Auntie Manuela tonight again. It's late. Don't forget what I do on this place. I sell glasses. This is summer glasses are here now. All the summer glasses, 20 pounds, designers. They are here with their pack. You can see with certificates. It's like the real, thing. You know what I mean? So get all your summer glasses. We've got them in different shapes, styles, designs. Anyone you want, they're all destroying us. Call me for that. I sell for male and females. Male glasses and female glasses. And then we have optical frames. Those ones you can use for your prescriptions. You can see they are very good, affordable too. Please give me a call. We are for men and women. You can see this one is, what is this one say? Tommy Hilfiger. You can see this is for men. This Tommy, we call it Passo's glasses. This is the one Pasoma uses. It's very, very nice. Give me a call for the men and for the women. And if you want all your African food, I've told you, contact Yabeji Onitinku. She's on TikTok. Her name is Yabeji Onitinku. Please follow her. She will, post to anywhere all over the world. She will DHL it to you. Our food, they are not the one that will budget before it gets to you. She sells all African food. Please contact her. And if you are within Nigeria too, she sells. Maybe if you are here and you want to feed your parents at home, the monthly one you do, you can tell her to go and deliver for them anywhere in Nigeria. Thank you everyone for coming. Auntie Sheon, I love you so much for always being here for us. Mommy, me, I love you. Thank you so much. Senik Eshegoni, thank you so much, every one of us. And all our gifters, all our lovers, likers, I really appreciate you. Thank you so much for always being here for us. We do appreciate you. And like I said, tomorrow by God's grace, that's tonight, go, in the night, we will talk about Emanuela. Yes. Emanuela had a party today and it was so big. Auntie, I didn't know that you were here. Auntie Javi, my sweet sister, you know you are my big sister and I love you so much. I love you massively. I love you. Every one of you, I love you.
If I don't love Auntie Ashabi, who will I love now? Auntie Ashabi, that she did a very good job. It's unfortunate that I didn't even talk about. Tomorrow I will remember to talk about it. Yes, we sent Auntie Ashabi out concerning Yabo Ojo and Tori Abraham and Funke Akindele, and she did a very good job by going and showing that I'm only one settling. Auntie Jumi, me, sister, me, to sweet. Thank you so much. So, Auntie Ashabi did a very good job. Torí àǹtí tí mo gbọ́ pọ́n wà ń bẹ̀ torí àǹtí tí mo gbọ́ pọ́n wà ń bẹ̀ ni mo fẹ́ gòkè padà pé àǹtí ẹ ṣe o lórúkọ Jésù àwọn ọmọ yín wọ́n máa pàdé aláàánú wọ́n máa yàn wọ́n máa yanjú mo kí yín sórí Instagram ẹ̀ mọ orúkọ tí mo fi kí yín ni ẹ ṣe ẹ̀yìn o mo rọ́wọ́ ọṣẹ yín lénìí mo ti rí i pé Tóyìn ó ti bẹ́gbọ́n ẹ̀ post kìíní ègbúgbọ́ ẹ̀dẹ̀ ti ń lọ létòlétò gbogbo ọlọ́run bá wọnú gbogbo wọn lọ lórúkọ Jésù àwọn ọmọ tí náà wọ́n á rántí àṣọrọ̀ wọn á dayọ̀ Auntie, we really love you. We love you. Thank you. Àgbáyé àjálẹ̀ ẹ̀yin òun ṣàgbà jàtijàti. Ọlọ́run á bá mi wà pẹ̀lú yín olórúkọ Jésù. Auntie, thank you so much. Ó dà pé òun I want to go. You sent to me and I have to deliver. And we thank God that God is using us as an instrument of peace on this platform. This is the only platform I see that we have just God's instruments in a positive way. And it has been working for us on this platform. So we're not even a platform, we're a family, our home. But we thank God. We thank God. Everything is settled. Àmọ́ aṣáájú tí ò lọ́gàá náà. We really appreciate our wọ́n ṣe kàn ní. Because the moment I called Shola Kosoko. Immediately, that is before you get there, that is the one immediately. Ẹ ṣé gan ni. Àrílé ní ibùgàn inú mi dùn lánàá nígbà tí Tóyìn sọ pé múvi ohun tó yẹ kó jáde lé ní ó káńsù ẹ̀ kó kò ní jáde inú mi bẹ́ẹ̀ dùn. Ya inú mi dùn gan ni. Ẹ ṣé àǹtí ẹ ṣé gan ni. We really appreciate you. Amúra jù báyìí. Biola also went to the premiere as well. Yeah, we saw her. Everything is like àṣẹ àǹtí. Ẹ ṣé o. Ẹ̀yin lẹ ṣe o, èmi kò ẹ̀kọ́rin mi iṣẹ́ ni o. Kò lè lọ ṣe o. Àgbáyé àjálẹ̀ lórúkọ Jésù. We are here for each other. When I saw àwọn àgbàlagbà nítorí ọmọ bá da orí àwọn ọmọdé ẹ má máa ṣe bẹ́ẹ̀. Even on all platforms, you are not supposed to say èèyàn kan ni èèyàn kan dájú èèyàn kan lọ èèyàn kan. Promote all of them together and bring peace among them. Ọlọ́run bá gbóhùn fẹ́ jà kò yé yín. Ẹ̀sìn àwọn ọmọ tó ń jẹ tó bá tiẹ̀ ní tí wọ́n ti tẹ́lẹ̀ ẹ tún fi kún ni ẹjọ́ ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà. We stand here to always show love to anyone. Lágbára Ọlọ́run àwa ò ní torí àwa náà a gbàdúrà káwọn ọmọ wa jọ ọmọ ológo àní gbé ọmọ kọkọ wálẹ̀ lórúkọ Jésù. So we thank God. Thank you so much Auntie Ashabi. And we talk more on that tomorrow. Lágbára Ọlọ́run. And like I said, tomorrow lágbára Ọlọ́run we talk about our sister. She had a big party today. It was a very big one. Our wife, Manila Roku. Ìyàwó àyè ètò ìdíje ìjọ ara wa gbá tiẹ̀ gbà orílẹ̀ wa ló máa darúgbó. Ẹ̀rí wa àti bàbá ẹ̀ kọ́. Ilé Àyìndé ló máa darúgbó. Mo mọ̀ pé bàbá yìí tán wà ní UK yẹn. Mo mọ̀ pé wọ́n máa nọrùn ni wọ́n bóyá wọ́n fún wọn tara náà ṣá láti fi sùn. Ó dàrú. Pàtí ilé o. Àtàtẹ̀kọjá àyè yìí. Ó dàrú. Kẹ́kẹ́ ìwúlò bàbá ẹ̀ ni. Ìyàwó bàbá ẹ̀ lé mi. Alẹ́ gbogbo yìí máa tẹ́ lálẹ́. Ẹ máa tẹ́ ẹ̀. Kí ló wá ṣẹlẹ̀? Ṣé nǹkan tó ṣe yẹn ṣó dáa? Ṣé gbogbo mọ̀ nǹkan lé pé ó ṣe dáadáa? Ṣé kò pé ẹ ni? Náà yẹ kọ̀. Nígbà tí èso ta pákéjì nígbà tó ẹ gba ìwà ń bẹ̀. Ó wá lọ kọ ẹ̀físù níjẹta. Olówó ò fẹ́ dádì yìí mọ̀ ọ̀ràn ni rí bọ́mọ ṣe rí ráwọn ọkùnrin tó wà ń bẹ̀ ni. Rí àwọn ọkùnrin yẹn bá rí sẹ́tọ̀ bá ọkùnrin. Ó tó wà lọ ń kọrin ìkẹ́lẹ́. Ojú dádì máa yán gan ni o. Aṣọ tóbìnrin yẹn tí adérọ́pò tẹ bá rí àwọn aṣọ ẹ̀ bá
ẹ fine èyí ìbáyìí ẹ wo àwọn èèyàn tán lọ́wọ́ kan sọ pé it was nice kìíní kan kí sọ pé dáàdi yìí ló bá wọn organize ẹ̀ ní bí àwọn olórin àwọn eléré àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àwọn àtọ̀lù wà ń bẹ̀. wọ́n kò fẹ́ lọ bí mo tajọ ní. Ó dàrú. àwọn aṣọ yẹn lè fún Àjọkẹ́. Àgbàtẹ́tẹ́. Ó dàrú. èmi ò mọ̀ pé. Look back. She should enjoy. She should spread it well. Let him lick. Let him laugh. Let him do. Any brothers? Any brothers me in the house? See, like, too, okay. I know, right? I know, right? No, Emma, you don't understand. I understand that lady very, very well. Larry King, sir. Any brothers me say one in the ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin mélòó lè lè confidently sọ wípé ìyàwó yín rí organism lóṣù ẹ̀yin mélòó lè lè confidently. This is where you should come o, you will not come. This is when they are talking about. Sherry. Mr. Larry kí ló mú wí. Ṣé ẹ mọ̀ wọ́n ní brothers left sí Dúpẹ́ show. Nígbà wọn kùnrin yẹn máa ti sá lọ fún wọn wà. Ẹ máa bọ́ sẹ́bẹ̀ tí wọ́n sọ̀rọ̀ yẹn. Bẹ́ẹ̀ni, Mr. Larry ẹ̀dá sí ẹ̀dá sí. Ṣe gan. Number one, nǹkan tóbìnrin yẹn sọ yẹn, I found it too good to be truth. I will tell you. Believe it. Me believe it. Oh, exaggerate. Okay. Number one. So, but tó bá ké bẹ́ẹ̀ náà ló wá rí. Mo ní similar issue pẹ̀lú àwọn bíi méjì kan tí ó ṣẹlẹ̀ sí. So, tó yẹ pé wọ́n ní láti sọ medical condition. Ṣẹ́rí eléyìí is a young lady. University náà ti pàdé. Wọ́n ṣàjọ ń ṣe bíi brother sister àwọn òsùnmọ́ra àwọn tó fi marry. Ṣẹ́gẹ́ ṣùgbọ́n nígbà tí ó dípọ́n délé irú condition yẹn wá jẹyọ tó similar sí nǹkan tẹ́ni yìí sọ. So kí ni eléyìí tún kéré bíi pé kò tiẹ̀ lè ṣẹ́gẹ́ tọ̀rọ̀ bí ó kéré. So at the end of the day wọn wá ń súnmọ́ra wọn mọ́ in the first night ṣe pé disappointment wà wọn súnmọ́ra wọn mọ́. Èmi sá ó fẹ́ sáré fún àyẹ̀ ni ẹni ó kéré kò dẹ̀ tí wọ́n ju 10 seconds lọ àbí. Bẹ́ẹ̀ni. Ìyá ńlá. So at the end of the day àgbákò nìyẹn. So lady náà ó wà kò ṣàwé ìfẹ́ ṣíṣá kò tẹ̀ sọ fún parent ẹ̀ tó ṣáà máa sọ fún wọn wọ́n tún discover pé kò tó tún ní low sperm count. So at the end of the day ṣe mọ̀ bóyá àìsàn kan ló cause gbòkìní yẹn tó wá affect reproductive organ ẹ̀. So mi ò lè sọ because mi ò. So gbàgbọ́n ṣàwọn ń sọ̀rọ̀ ṣá ọ̀rọ̀ yẹn di pé wọ́n advice wọn pé ọlọ́mọ wọn kúrò mẹ́. Money because èmi ò sọ pé marriage nìyẹn. O mọ̀ pé onílù kan báyìí àlè ìwà ti sọ fún ẹni yẹn o mọ condition tó ní very kì í ṣe pé kí nǹkan ní nǹkan kéré very small dégbò adé ló fi yọ. Ó bẹ́ẹ̀ dàbí ọmọ kárọ̀tì àbí. Bóyá ló tó yẹn. Bẹ́ẹ̀ mú kí ní fẹ́ máa fi ṣe measurement ó dì sí ìwẹ̀ fẹ́ ni pé so kan ló mú ọmọ yẹn kúrò bẹ́ẹ̀. fún Larry King wọ́n ní hypogonadism ni. Àwọn dókítà lé ti máa sọ. So ó wá di pé mo ní kọ́ ọmọ yẹn ó pẹ́ ṣá. Òṣèré àwọn méjèèjì kan ṣé ó ní àfàgbà yẹn ọkọ máa sùn sitting room ni òun máa sùn ní room wọn súnmọ́ra wọn. Lọ́sọ̀ pé kéèsì yẹn ó lè ṣẹlẹ̀. Ẹ̀sà ó pẹ́ ẹ̀ ó tó bí 10 years. Tí wọ́n fi no marriage yẹn ò ju bí 2 years lọ. Eventually ṣá based on all the advice and everything mo rò pé ojú ọmọ yẹn náà là bí wọ́n fẹ́ kó ṣáà kó kúrò bẹ́ẹ̀. So kúrò nítorí mi sọ pé ìyẹn kì í ṣe marriage ó yẹ kó ti mọ̀ ṣé pé ọmọ yẹn ti mọ̀ láti ilẹ̀ kó tó fẹ́ a mọ̀ pé fine. Àti léèyàn tó yẹ pé ó ní HIV nígbà tó ń dẹ̀ ṣe test àdẹ̀gbọ́ pé ẹ̀rọ lágbájá gbọ́ ẹni tó fẹ́ fẹ́ ní o ó lóun máa fẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n dẹ̀ nìkan kọ́wọ́ síbi wọ́n dẹ̀ jọ sign wọ́n dẹ̀ jọ fọwọ́ síbi fúnra wọn fine. Olóyè tó wáyé kó sọ fún ọmọ yẹn náà ni tó ti mọ̀ ṣé wàá tẹ́wọ̀ sọ pé kéèsì ẹni yẹn ó lè rí bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ tó dáwọn tán ní ráìsàn yẹn wọ́n máa ń wà ṣùgbọ́n ṣé wàá rí orí bíbẹ́ kọ́ lóògùn orí fífọ́ eléyìí ẹ̀sùn lè bí ọmọ ó ti bí ọmọ fún fine.
ṣe rí ó yẹ kóun àti ọkọ ìyàwó àtọkọ kọjọ sit down kọjọ jókòó sọ̀rọ̀ lórí solution wà fún nǹkan yẹn. Ayé ti da ayé náà tọkọ ò bá lè satisfy ẹ tọkọ ẹ bá lè bẹ̀rẹ̀ fi kíní àwọn tó ń tà yìí kó máa bẹ̀rẹ̀ fi ṣeré tẹ̀lé ọkọ náà ni ọmọ jókòó láti wọ́n tó wà lọ síta yẹn. àwọn róòsì kí láyé pé róòsì. Àwọn róòsì tí Sisi Dúpẹ́ máa ń tà. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa ń kótó. ìsàdúgbò a máa rédíò àgídìgbò lẹ tí wàá lọ ṣàlàyé bí tẹ́lẹ̀ ń ta róòsì. Màgbẹ́nu sí. So lọ́rọ̀ tí mo sọ alice tí tẹ́ pọ̀ tiẹ̀ ti lè bímọ ó lè bímọ jọ ìkan nìyẹn. So wọ́n dẹ̀ máa fi yẹn bára wọn ṣe á máa gbé débẹ̀. Torí ọkùnrin náà yẹ kó ti mọ̀ pé tóun tó yẹ pé òun ti wíìkì báyẹn ìyàwó yẹn á lọ wò ta. Ó tán ìyàwó yẹn ní sùúrù ni. Ó yẹ kó yọjú òkan jọ sọ ni. Ṣẹ́ríta ṣé mo lè sáré sọ̀rọ̀ síbi tẹ́ sọ̀rọ̀ sí yẹn. Tó fi wá lọ síta yẹn ẹ̀yẹ́ kí sáré mo tiẹ̀ fẹ́ conclude ṣé tó fi wá lọ síta yẹn tó fi wá lọ sọ pé òun ṣe kinní yẹn ewu wà ń bẹ̀ fún both ọkọ àti ìyàwó torí ìjọ́ tó bìnrin bá ti lọ síta ìjọ yẹn ìfẹ́ ọkọ ẹ̀ ti kú lọ́kàn ẹ̀ a máa ṣe bẹ́ẹ̀ ní pé kó mọ̀ wà pẹ̀lẹ́ tó wà ń ta ẹ̀ títí ni so and that can lead to the kí náà pé the solution of the marriage or kí lè yẹ gan kó break pátápátá so that is just it. So, Mr. Larry, Dr. TLC. Hey, Lloyd, my sister, good evening. House of Joy, the box is not Emma, okay, life is beautiful. Dr. TLC, hold on. Olumbe Equitaloni infection. Oluno is not an infection. It's somebody said it. Somebody in the comment was saying her day to give her infection. Yeah, somebody said it. Oh, okay. Yeah. Why is the organism? Is that good? Organism ló wọlé mo jẹ́rìí ẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n gbọ́ ẹjọ́. Mo fi wọlé. Nǹkan tí mi tẹ̀ fẹ́ sọ ni wípé ṣé Mr. Larry King ọ̀rọ̀ tẹ́kọ̀ọ́ sọ lẹ́ẹ̀kan pé but they can actually have a conversation about it tẹ́lẹ̀ pé ṣebí wọ́n ń ta rose wọ́n lè bá bá ṣe kíní tó gbéra wọn débẹ̀ ṣé àwọn African men ni wà they won't even let you start that conversation talk less of like a majority of them wọn ò ní jẹ́ kẹ́ ẹ land pẹ̀lú conversation. Ọkọ ló jẹ kó olú ẹ kó bring up ṣẹ́rí ọkọ ló jẹ kó bring about conversation sí yẹn lè ní sọ fún. Ṣọ́kọ ló jẹ́ pé kíkú ẹ̀ lójú sódà pàdé tó ń tà ní ọ̀dọ̀ tó lọ. Ó fi ìyàwó ẹ̀ ṣeré nìyẹn náà. Ó tọ̀rọ̀ ní náà. Àwọn tó ń sọ̀rọ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí wọ́n wọ́pọ̀ o. Àmú ti gbọ́ o. Wọ́n wọ́pọ̀. Ẹjọ́ òṣèlú ká mọ̀ dá. Wọ́n ló mọ̀ pé ọ̀dọ̀ ẹni kìíní pọ̀ sí ló kù sí. Ìyàwó ẹ̀ wọ́n ló mọ̀ kókó tí ní ẹ̀ wọ́n ló mọ̀ kókó tó wà lábẹ́ ìdí ẹ̀ ó kéré ní ọjọ́ orí ẹ̀ lọ. Wọ́n máa lọ máa fojú wípé kíní wò pójú pé lódàánú ní wò. Ìyàwó ò ní fẹ́ sọ̀rọ̀. Wọ́n ló máa ń bójú máa dọ́gbọ́n gbérù nǹkan báyẹn kalẹ̀. Lẹ́sẹ̀ rí voice note woman yẹn ti mọ̀ pé she is in severe pain. Ọ̀rọ̀ yẹn èèyàn máa ń fi nǹkan burúkú ṣírò ààrẹ o. Ọ̀rọ̀ jù gan-an. Ọ̀rọ̀ jù gan-an. Àbíkọ́ lọ́run dìde ìjà ni. Apologies fáwọn ọkùnrin tó kó wọn kéré jọjọ́ orí wọn lọ. Mi ò tó tún rí wọn. I won't take that. I won't take that. Dr. TLC, I won't take that. I'll fight for men that has nothing. I'll fight for them. Ṣé bí mo sọ pápá lórí apology with all due respect LID ẹ̀ṣẹ̀ kí wọ́n ẹ wá jẹ́ ó ní apology bẹ́ẹ̀ tó kó ní kéré jọ. Ẹ má tẹ̀ jẹ́ kẹ́ LID máa bínú because ẹ̀yin tẹ ní nǹkan kékeré náà lè máa ń ṣìtì jù. Lè máa show everybody. Lè máa show everybody pé nǹkan yẹn kéré. Dr. T. Ṣẹ̀rí mo léyìn ọ̀kan tó yẹ pé tó dìde sọ gbàtàn parí àpọ̀lọpọ̀ òun ni pé òun dẹ́ kọ̀ọ̀kan ń súnmọ́ òun mọ́ wọn parí pé because tó bá ti súnmọ́ òun máa ń jẹ́ òun lẹ̀ ni. Onílé satisfaction tó bá dẹ̀ ti súnmọ́ òun máa fún òun ní problem. Wọ́n lọ tọ Insta generator lẹ̀ ó ga o. Ó wá rí pé kí ọkọ náà kó lọ́wọ́ ìfún àwọn bá sùn níta.
because tó bá mọ̀ pé kó má sùn mọ́ ọmọ. Ìgbéyàwó wa di ó kú mi. Ọkọ̀ yé mi kan tẹ́ sọ yẹn tó bá ti súnmọ́ tó bá ti ní èyí tẹ́kọ̀ọ́ kí ló máa ń ṣẹlẹ̀. Ọkùnrin pẹ́ kó tó ṣe kinní gírígírí ó ti dà gbogbo tọwọ́ ẹ̀ sílẹ̀. Ó wá ní pé kó tiẹ̀ wá máa súnmọ́ pé bí wọ́n ti ṣe ọlọ́run ẹ̀ kúrò ẹ̀ sí ẹ̀wọ̀n tí wọ́n bá sọ ìgbàkalẹ̀ tí ò bá gbé lòdù ni kò dáa. So Emma, some they are saying that we are encouraging married to mama cheat. That's nǹkan tó bá wù í kẹ́ the women on here were encouraging our marriage cheating. Tó bá ti dìgbà tí ìwọ ra gàbú kó tó kékeré ń ti ẹja rí máa jà. It's not the best. Tó bí bá fẹ́ wọ́n gba advice lórí social media. Somebody wants to come up and talk about it. It's called microphallus. Let the person come up and talk about it. There's no microphallus here. No. Any man that has microphallus should please borrow us. The person's name is what? The person's name is Nord. Nord. He wants to come up and talk about it. Okay, that's ṣé microphallus. Ọkùnrin méjì ló wà bí any one of them tó bá ní microphallus yẹ wọn bọ̀. Ẹ̀yin tẹ́ ẹlẹ́kọ̀ọ́ pàpàpà wọ́n ní kẹ́ bọ́lẹ̀ àwọn tó lẹ́kọ̀ọ́. I will fight for Anthony. Don't come Chelsea, I'll bring you right back. I'll bring you right back. The president won ever this school where reverse psychology and Mr. Nord. This is a safe space, LIB. We cannot talk down on you. Don't use like Christ church. Aisha Barbara, can you hold on a second, please? Mr. Nord, you wanted to say something? Good morning, ma. Good morning, sir. Ma. I just want to talk about what the brother just said right now about the person that have the microphallus. And when we are talking about microphallus, we are talking about small penis. And in court, because you said that ipe ó jẹ́ kí ìyàwó kọ́kọ́ ṣàlàyé fún ìyàwó yìí pé nǹkan báyìí ló ń ṣòro. As a medical practitioner, there is a lot of cases that you can't even discuss it with your wife. And I'm not supporting any gender. I'm not saying this because a lot of women are here. I'm just saying it due to the experience that I have in health sector. There is a lot of cases that you will see that a woman that has infertility, that ọkùnrin máa mọ̀ ipò òun gangan lòun ní problem. Àwọn máa disturb obìnrin pé obìnrin yẹn kò lè bí kò lè kan. Àti rí ẹlòmíì tó yẹ kó nílò sperm count. And we have seen a lot of cases like that. The person that have azoospermia that don't even have sperm at all. Tó jẹ́ màmá victimize pé obìnrin yẹn gangan ní problem tí kò ní lè sọ. At the end, our work is very confidential, and I do not even mention it, but I'm just saying this so that brother, I just want you to know that it's not everything that your man song by me. There are some things that you have to keep to yourself. You will see a patient as a man that have azoospermia, or that have oligospermia, low sperm count. Mr. Notza. Yes, Mr. Notza, what field are you? I'm a medical doctor, ma. Oh, you're a medical doctor? Yeah. Hey, Joe, kill everybody. Scoscomia also. Yeah. I will explain because I just want. We are talking about the small penis right now. Oh, okay. I'm just using that as an example because the brother yẹn sọ wípé ó jẹ́ kí ẹni yẹn ṣàlàyé fún ìyàwó ẹ̀ ó ṣàlàyé nǹkankan àwọn kankan and both gender ló máa ń wà. So now, the person that have microphallus, that has small penis right now, maybe it can be genetic condition. There are some that is caused by a certain medical condition that must say hypogonadism. Mr. Larry, can I quickly borrow your box? I'll bring you back up. Mr. Adupe, great to meet you. Okay.
No problem. And Thank you, sir. Thank you. So, and another people, it discussed by hormonal imbalance during fetal development. Bóyá gbà tí implantation fẹ́ occur, ẹlòmíì máa ti ní problem yẹn láti inú. Let me see. Okay, great. So ó máa ń wá báyẹn. And ìgbà míì ọkùnrin àti ọkùnrin tó gbé 2 minutes man ni. Tó bá bọ́ sórí ìyàwó ẹ̀ bá ti jí ìyàwó ẹ̀ lẹ̀ tó bá bọ́ sí lórí ìyàwó ẹ̀ bá tó bá fẹ́ bá sùn báyìí gbogbo tara ẹ̀ máa dà lẹ̀. Kí ló ń kọ́ sí ẹ̀? Kí làwọn nǹkan tó ń kọ́ sí ẹ̀? Ẹlòmíì ò ní lè lọ sí hospital láti lọ explain fún doctor gbà òun fèsì nǹkan báyìí ló ń ṣòro. Ọmọ máa lọ ra àgbo ọ̀pá ẹ̀yìn àgbo nǹkan kan. It can be some certain medical condition that is causing. They have to know the underlying condition that is causing all these things so that they will know the kind of treatment that they will give the person. Nǹkan tí Mr. Nordin sọ ni wípé ẹ̀yin ọkùnrin, don't be ashamed to go and see your doctor. When you notice that something is not right, you are a second man. That's not what he said. And tí ọkùnrin tóbìnrin ṣe ní hormonal imbalance lọkùnrin náà ṣe. Ẹgbọ́n kílẹ̀ ń sọ, wọ́n ní nǹkan tí mo sọ, ìkọ́lẹ̀ ní sọ. Mr. Nod, when he came up, you know, Mr. Larry Kicks, he said something very important. You said that so I will get point here. So I didn't get your point. If you're allowing him, he's going to get there, Timothy. I'm just trying to explain everything to you so that you'll be able to understand. Cherry, I don't want to move. Topic is a son of Meji. When we are talking about marriage, Mr. Nod, olójú ọkùnrin tó ń wà sísí ẹ̀ pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ ní ilé pé nǹkan kan báyìí ló ń ṣó o. Olójú obìnrin náà tó ń wà sísí ẹ̀ pẹ̀lú ọkọ ẹ̀ wípé nǹkan báyìí ló ń ṣó o. Obìnrin míì ní kékeré ó ní kékeré ní maybe at a teenage ó lè ti lóyún bóyá ó ní ectopic tó ti kọ́ọ̀tì túbù méjèèjì ẹ̀ tó ti wá márì. Hello, Mr. Nod. Sorry. Yes, yeah, I'm a medic, okay? Yes. So, let's be careful of the kind of information you put through, okay? The fact that someone had one ectopic is a known tube doesn't mean they cut the 2 tubes, okay? Please, let's just be guided. No, I'm not saying that. I'm just let you know that there are some cases that I don't want to use. Don't let me use the word ectopic. And there are some cases that both tube might be affected. That they would have called that they will just advise the person that they should go for IVF. I'm just using that. I'm not setting that one as an example. I'm not saying that maybe there is no remedy or there is no something. Share and get what you madam. I'm not. That's why I don't want to put the topic in 2 places. I said go ahead, put it in 3 places. Let me just go for the microphallus, man. So about the microphallus, there are some cases that the husband will be shy that about Oluwishima so won't go by from. Microphallus here, no kekere. Benma. Okay, sir. Benma. Báwo lòun ṣe fẹ́ sọ won't go by from ìyàwó òun tó máa ṣe understand o. Òun gan fún ẹ̀ ó lè ti máa battling for a long period of time. Mr. Nod, sir, but ẹni tó lóko kékeré mọ̀ kó lóko kékeré, sir. Yes, ma'am. Ó lè má mú nǹkan tó kọ́ sí. Ó lè má lọ hospital. Ẹlòmíì jẹ́ lè lọ hospital tó ti náwó. So, why don't you even be sincere with your wife that these things have been happening to you since so time? Mr. Nod, yes, quick question. Okay, so, ẹni tí ó ní oko kékeré, ó mọ̀ pé òun lóko kékeré, but ẹ wá sọ pé ó lè má mọ reason tó ṣe nǹkan tó kọ̀ sí. Are you saying that wọ́n lè bí pẹ̀lú kó ńlá kó wá di kékeré later? Ṣé nǹkan tẹ́ ẹ sọ nìyẹn? No, I'm not saying that. Okay, I'm not saying that. Okay. Yes, I'm not saying that. Okay, go ahead. So if you have that small penis, and I think you should be able to talk to your wife that this is what is doing you. This is what do you think that we can? Should we go to hospital? Should we see a doctor? Maybe the doctor will enlighten us on what to do. But is there a remedy for kokekere, sir? There is a remedy for it.
ẹ lè lọ ẹ padà o. ẹ̀yin ẹ̀kọ́ tẹ̀mí tẹ̀ fẹ́ béèrè nìyẹn pé ẹ̀yin dókítà tẹ wà nù lè kíní kékeré yẹn ṣé ó lè dàgbà tó bá yá ó lè tọ́wọ́ tó bá ó lè dàgbà tẹ̀ bá pray sí àbí prayer nǹkan kan àbí bí òògùn dẹ̀ wà. prayer máa wọ remedy. Only most of us, remedy by why I think we should talk about remedy if it's possible that anything can be done. Because I thought nothing can be done. Yeah, you can do many, you can go. I release one now. If a doctor, maybe he's on call. Maybe he's on call. Also, joy to do one lot. Call. On call, you. Maybe you can help. You can comment. You wanted to come up and explain something. No. You know, with the topic. Microspamasin, don't say it. No, microphallus. Microphallus. Any don't sorrow in the comment section. Timothy, are you intimidated? You know, I'm not that kind of person. You understand? No. I'm not that kind of person. Okay, do you understand? So where I've been. Like, that's not an issue, okay? Do you understand? So I train in the UK. And so we're always open. No, this is the interview. We're always open to feedback, okay? There are always rooms for improvement. We work as a team. I trained in a place with a holistic manner of approach, okay? So that can never be an issue. Understand? Yeah? Because that one will be like nah. I get it. We don't work like that, okay? So doctor, since you can focus on these cruise, do you understand? Okay. Yeah. I don't want to, and that's why I don't want us to talk about the medics, because if we go into the medicine, it is complex. We're going to go into the not to control my network. Oh, it's the network. Yes, ma'am. I'm just back, ma'am. Yes, quickly. It's a young doctor as well. I like it. And my question before the network started misbehaving was: is there a remedy for kokekere? And if there is, yeah, there is a remedy for it. There is a remedy for it. And what I just want to, I cannot be talking about the remedies online here. Yeah, is it medical remedy or traditional remedy? It's a medical remedy. And you know, medicine is very complex. So, and there are some certain. The first thing that they have to do, sometimes, if they have to address the underlying medical condition that causes it. So after that, they cannot suggest. Sometimes they can just okay, maybe if it's a hormonal imbalance, they can suggest maybe they want to be giving you some hormonal therapy medication. And sometimes if it requires surgery. So Mr. Notson, I have another question, sir. I don't know if it's still the same question. When you say remedy, is this remedy going to make it bigger, or you're talking about remedy to help with the sperm count? That's if you're allowed to be more, or you're talking about the size itself. What part of the remedy are you talking about? Yeah, about the microphallus. I love the question, ma. And then about the microphallus. Ó ti ní okó kékeré ni o. Kò ṣe pé bóyá. That's why I made mention of one statement then that medicine is very complex. I might say that because with my own level of knowledge, I can say that okay, tó bá fún wọn ní or the hormonal therapy or all those stuff, or maybe they should do surgery that maybe it will be tó bá gbé bóyá bí 2 centimeter ní tẹ́lẹ̀ ó lè di 3 centimeter. But I can never assure you that it will be. I'm sorry to say, the show my face skin the believe you and the abuse. So I say I can't discuss that one online here. Okay. I'm struggling with that. So why are you saying you can't discuss that online? Why that? Is there anything confidential about it? No. Yeah, because I
made mention of one medical terms or the other time. And I understand there is one lady one woman that interrupted me that I should not say that, and I understand her very well. Just No. Okay. So Alright. just and No, if that so maybe doctor, ọmọ nǹkan ẹ mọ̀ pé even tẹ́lẹ̀ kan máa ń wà mindful nǹkan tó sọ. so I understand her very well. And me too. I have to be very No careful. problem, Dr. Nod. Thank you. Yes, ma. Thank you so much, Dr. Nod. I appreciate you coming up. Thank you. You're welcome. Thank you, Dr. Nod. Can I borrow your phone? Keep growing. I want to go back to lighter notes. Dr. Nod, I need your box. If it's like this, which is this is the pinky. I want only pinky of this. But èmi mọ̀ wípé even àwọn tó ní eléyìí ó ń dọmọ. Mo mọ èèyàn kan ládùúgbò mi ń gbà yẹn. Ẹ má jẹ́ dárúkọ ẹ̀. Abẹ́ wo ló múbì? Báwo ẹ ṣe mọ̀ sílùkẹ́? Báwo ló múbì? Mi ò tiẹ̀ wo múbì. So báwo lè ṣe mọ sáìsì ìwọ̀n kan lọ́sọ̀? So tó ṣẹlẹ̀ ní wípé ní street mi nígbà yẹn Fatima ni girl yẹn. So Akin ló lọ toast Fatima ládùúgbò mi gbà yẹn. Ẹ má dùnú àyè tèmi tẹ bá wà bí ẹ máa mọ ẹni tí mò ń sọ. So Akin ló lọ toast Fatima. Ẹ̀kọ́ ìgbàgbé. So first time tí Fatima wá lọ kí Akin nígbà yẹn. Adélèrò Sọ̀yà lákì ń gbé ńgbà yẹn. Fatima wá lọ. Akin àti Fatima just enter the life. So ìgbà wo ló di sparkling wine? So ìgbà tí Fatima dé ọ̀dọ̀ Akin wọ́n ṣàbẹ̀rẹ̀ sí ní bára wọn ṣeré torí wọ́n ti ń tòsí ara wọn tipẹ́tipẹ́ lẹ́mọ̀ àwọn ìfẹ́ ìgbà yẹn tó jẹ́ pé everybody ti máa pè wọ́n ní boyfriend girlfriend but wọn ò really ríra wọn wọ́n náà wọn ò rí. So Fatima ti múra lẹ̀ pé yé mo máa lọ rí Akin ní ọjọ́ báyìí torí Akin ṣẹ̀ṣẹ̀ gbalé nígbà yẹn ni Akin was living with the uncle. So bá Akin ṣe gbalé Akin náà wá ìgbà pé kóun ṣe lé dáadáa kí Fatima lè wá kí òun Fatima tó bá wà níbí má bínú Akin tó bá wà níbí má bínú mo mọ̀ pé ẹ̀yin tèmi sùúrù lérè ẹ máa mọ story. Akin manage. Nǹkan tí community dá padà bá wọn dá sí ni. Akin come and say your own side of the story o sísú pé ń parọ́ mọ́ ọkọ yín o. So nígbà tí Fatima wá ṣàwá Akin lọ sí Adéníran Sọ̀yà ń gbà yẹn Akin gba 1 room self contained sí Adéníran Sọ̀yà Fatima wá lọ. So Fatima wá ní pé pàtó òun débẹ̀ torí ẹ mọ̀ as obìnrin nígbà tí Fatima dé akọ̀ṣẹ́ àwọn òpin kí ló dé sára gẹ́ọ̀ yìí ẹ má jẹ́ ń bẹ́ ẹ má jẹ́ ń fò ẹ jẹ́ kọ́kọ́ sọ. So nígbà tí Fatima ṣáà wá lọ so àwa ti wò wípé Fatima máa sunbẹ̀ ní ọjọ́ yẹn ṣe mọ̀ a ti fọkàn sí pé Fatima lọ kí Akin ò Fatima ò ní wálé ní ọjọ́ yẹn that was ibi tí a fi ọkàn sí. So ó ní nìkan ní àdúgbò mi ń gbà yẹn torí oúnjẹ ni mọ́mì mi ń tà ní Sùúrùlérè ń gbà yẹn. So tí mọ́mì bá ti tó oúnjẹ tán so àwọn ará wa tájọ jẹ́ hbt bẹ́ẹ̀ yẹn èmi Yẹlé Súnkànmí gbogbo wa ṣe àti dárúkọ àwọn kílíkì mi bẹ́ẹ̀ yẹn bọ́sẹ̀ Yẹ́ẹ̀bà gbogbo wa bẹ́ẹ̀ yẹn Bílíkì. Mr. Kenny, are you there? Whoever is there. Bílíkì gbogbo wa sẹ́ẹ̀tì wa bẹ́ẹ̀ yẹn àti Yẹlé ń sìn oníbẹ̀sí mi ọkùnrin tí mo ló wà ní UK ń sìn. So àwájà wa ń gba fàájì ní ìta ṣọ́ọ̀bù ìyá Dúpẹ́ wọ́n ti palẹ̀ mọ́ àwa ń gba tẹ́gùn níbẹ̀. So àwa ò retí kí Fatima dé ní ọjọ́ yẹn ìgbà tó kọ́ ṣáàjì bíi aago bíi tòótòó 10 gbàṣẹ tí Fatima dé ní ẹ̀rọ báwọn gbà Fatima kí ló dé kí ló sọnù ṣé òun bá Akin nílé ni Fatima bá sọ wípé kájọ kí àwọn guys kí wọ́n excuse òun pé àwa girls ní ọ̀rọ̀ yìí kàn pé òun fẹ́ sọ níwájú àwọn boys bọ̀ ara wá fún mi lórí mo rántí lọ́jọ́ yẹn pé mo sọ fún Súnkànmí pé ara fún mi the way táwọn boys yẹn ṣe wọ́n sáré dìde wọn hesitate ó dàbí pé àwọn nǹkan ti mọ nǹkan tí Fatima gbé bọ̀ tó fẹ́ wá sọ fún wa torí ó dàbí pé àwọn ti mọ nǹkan tó ń ṣe Akin ẹ mọ̀ within the boys ṣó yẹ yín torí bí Fatima ṣe ní ẹjọ́ ẹ̀yẹn Súnkànmí Yẹlé Gbóyèga ẹkúrò bíbá àwọn Dúpẹ́ ni mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀ àwọn guys ò yiri torí àwọn tí mo mọ̀ wọ́n á fẹ́ ṣe yẹ̀yẹ́ wípé Dúpẹ́ kìnnìkan ẹ jẹ́ kìnnìkan wọn sọ̀rọ̀ bó ṣe pàṣẹ ní pé kọ́ kúrò báyìí wọ́n sáré dìde ni so ara fún mi sí wọn pé wọ́n ti mọ̀ nǹkan tí Fatima fẹ́ sọ so nígbà tí gbogbo wọn ṣáà dìde lábàdà Fatima kí ló dé ọ̀dọ̀ Akin ló yẹ kó o sùn ní Fatima bá ṣáà bù sí gbé ló bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ké lábàdà Fatima kí ló dé kí ló fa igbe èmi tẹ̀ rò pé bóyá ó rí nǹkan tó bà lẹ́rù ní ọ̀dọ̀ Akin nǹkan tó rí yẹn náà bà lẹ́rù
but mo rò pé bóyá nǹkan tó bà lẹ́rù the other opposite ni pé bóyá nǹkan yẹn ó tóbi ló ṣe ń ké ló ń kà láyà mi ò mọ̀ pé nítorí ó kéré ni ló bá ṣàṣọ wípé ìgbà tó ń dé ọ̀dọ̀ Akin táwọn wọlé táwọn ṣe ó ní ó tiẹ̀ ṣòun lálejò ó ló dín ẹyin Akin tó bá gbọ́ kí ni máa dé èèyàn burúkú ni mí ó ní Akin dín ẹyin fún òun àti búrẹ́dì Agége l'Akin dín ní ọjọ́ yẹn ó ní because kò tí ì sí chair ẹ mọ̀ kó mo sọ fún yín pé Akin ṣẹ̀ṣẹ̀ gba yàrá kan self-contained ó ní bẹ́ẹ̀dì nìkan ló wà bẹ́ẹ̀ kò sí chair ó ní lórí bẹ́ẹ̀dì bẹ́ẹ̀ lòun jókòó sí tí Akin ti gbé ẹyin àti búrẹ́dì yẹn fóun tí power tap wọn ti gbéṣẹ́ fún mi tẹ́ẹ̀bà jẹ́ rí story ìsọ̀tọ̀ ẹ wò mí ní sunny next week wọ́n ti gbéṣẹ́ fún mi Ọlọ́run yọ yín wọ́n ti rí ṣe so ní tó bá ní Akin ṣàgbé búrẹ́dì fún náà wọ́n ṣàjẹ búrẹ́dì tán táwọn jẹ búrẹ́dì tán àwọn wo tv àwọn ṣàǹṣe ìgbà tó ṣàyàṣá ẹ mọ̀ wọ́n ṣàbẹ̀rẹ̀ sí ní fọwọ́ kan ara wọn ó ní báwọn ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní fọwọ́ kan ara wọn pé òun kàn tiẹ̀ wò pé kí ẹ̀ ń tiẹ̀ lọ sí ìsàlẹ̀ ibi Akin kí n tiẹ̀ lọ fi ọwọ́ kan bẹ̀ wọ́n á nígbà tó wà fọwọ́ kan bẹ̀ fún wọn nígbà kò ipe the way tí Akin ṣe ń fọwọ́ kan at that time ẹ mọ̀ àtòbìnrin náà nígbà tó dẹ̀ ṣe virgin ó lóun ti wò wípé kó ń fọwọ́ kan sàlẹ̀ Akin kí sàlẹ̀ Akin kó bounce ọwọ́ òun padà pé nǹkan tí òun expect nìyẹn ó ní bóun kàn ṣe mọ́wọ́ lọ sí ibi ìsàlẹ̀ Akin tó ń gbọ́wọ́ sí ó ní kò there was no bounce pé ọwọ́ òun ò bounce padà ó wá wò pé kí ló ṣẹlẹ̀ òun tún gbọ́wọ́ sí bí ẹ̀mẹ́ta there was no bouncing ó wá wò pé ipe bóyá títí ẹ̀dẹ̀kẹ̀rẹ̀ bóyá tó bá ẹ̀ṣẹ̀ jáde ní inú ṣòkòtò ni ó máa ń bounce ó lóun wá wò pé ló ṣèkì àwọn ṣàbẹ̀rẹ̀ sí ní ṣeré lọ àwọn kiss àwọn ṣe ó ní ọ̀nà sọ́ọ̀dì bá kì í ṣe paná nìyẹn pọ̀ wọ́n ní Akin inú yàrá yìí ti dáàkì ju ipe tó bá tẹ̀ fẹ́ paná ọ̀jẹ́ aṣíkọ́tì kí iná wọlé a little bit because everywhere was like dark wọ́n wá sí fún Akin pé eléyìí ti dúdú ju pé òun ò láìkẹ́ lákébádìá irú ọgbọ́n ṣe máa ń láìkẹ́ nìyẹn ipe before you know it Akin ṣàṣe di jàkíṣà nìyẹn ipe the next thing lòun ṣáà rí pé within second yẹn lòun ti rí sí Akin lẹ ìdíwọ́ òun wọ́n wá gbà lákíṣà mi ló ń lẹ̀jì lóhùn pé kí ló ṣe bọ̀bọ̀ yìí lòun ò fíìlì nǹkan kan lòun máa sọ bá ti pé ọ̀gbẹ́ni what's wrong with you what are you doing láti máa sọ pé ṣó fíìlì ẹni ló sọ fún Akin pé fíìlì kí ni kí ló ń ṣe gangan ó ní out of ìbínú bó ṣe mú ọwọ́ lọ sí abẹ́ Akin nìyẹn ó nílò bó ṣe fọwọ́ kàn pé ló máa ní òun ò tí ì rí o ṣe mọ̀ pé it was on the dark ó ní bọ̀ òun ò nídìí láti rí ó ní bó ṣe fọwọ́ kàn ló ń bá wò gbà àbí kárọ̀tì ṣèṣì jábọ́ kó má jẹ́ pé bóyá kárọ̀tì tí ó fi dín ẹyin ló jábọ́ síbi tí wọ́n ti ń ṣe ó ní nǹkan tí òun rò nìyẹn pé òun wá wò gbà kárọ̀tì tó ṣe ní kò mú kíní tó jọ kárọ̀tì ẹ̀ ló bá rí pé òun fa iṣan ọmọ ló má wò gbà kí ni Akin rèé kẹ́ ẹ ló má sọ bá Akin pé kí rèé kí ló wà lábẹ́ ẹ l'Akin bá sọ pé nínú pé kò má wò ó rí pé òun mọ bóun ṣe máa ń ṣe pé kò má wò ó rí pé ṣé òun expect ó ní he did not deny or ẹ mọ̀ pé àwọn ọkùnrin míì máa ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé ó tóbi jù yẹn lọ wọ́n á fẹ́ máa ṣe bẹ́ẹ̀ pé wọn ò mọ̀ ó ní pé kò deny pé ó ní pé kò má wò ó rí pé òun mọ̀ nǹkan tóun ṣe pé tí òun bá gbádùn báwọn ṣe ń ṣe pé kó gbé pílò pé kó fi pílò sọ̀pọ́ọ̀tì ẹ̀yìn ẹ̀ pé káwọn ṣe stáìlì mi ló bá ní láyé pé wọ́n sọ pé kò sí stáìlì náà tó fẹ́ fi kíní ìṣe fún mi láyé mo kọ́ ó nínú wa bí òun ó ní because òun Akin àwọn ti máa ń talk dirty like they always they've been saying for a while ó láwọn máa ń sọ̀rọ̀ àwọn máa ń tọ̀rọ̀ àwọn máa ń ṣe pé so gbogbo ọkàn ni pé ọjọ́ tí Akin bá máa kí òun kó ṣe òun yàmàyàmá ni ipe bínú ṣe bí òun yẹn pé why have you not told me that we've always spoken we've always been open to each other fine we have not gotten down ṣe tatata but you could as well have told me before pé Akin wá ní pé of course báwo ló ṣe fẹ́ sọ orú yẹn pé òun wò wípé òkè tóun bá tiẹ̀ lè fi kíní yẹn gbé débẹ̀ bóyá at least tóun bá gbé débẹ̀ pé Akin wá sọ pé òun ti fi gbé àwọn kan débẹ̀ rí ó ní Dúpẹ́ mi ò bìlíìfù ẹ̀ èmi mo rántí lọ́jọ́ yẹn èmi Bọ́sẹ̀ ta ló ṣì kẹta wa èmi Bọ́sẹ̀ àtẹ̀yàn kan Bọ́sẹ̀ ìyá ẹ̀bà èmi àti Bọ́sẹ̀ ìyá ẹ̀bà mi wàá rántí ẹni tó ṣì kẹta wa ní ó dà pé Bílíkì ó dà pé Bílíkì ni tó bá sọ fún wa wípé wọ́n nígbà owó tí ẹ̀ ṣe ní sùúrù ipe òun tó sọ pé òun mọ̀ nǹkan tóun ṣe tóun ti fi gbé àwọn kan débẹ̀ rí ni Fatima wa ní òun ò rò bẹ́ẹ̀ o ipe ó dà pé ó parọ́ ni pé kò sí bọ́n ṣe fẹ́ fi ìyẹn gbéyàn débẹ̀ ni Fatima wa sọ pé all of a sudden òun kàn dìde òun kàn náà òun kàn tọ́nà ni tóun kàn tọ́nà ni pé ó wá fi ọwọ́ ló fi bò ló wá nínú since we want to be open with each other wí ọwọ́ ẹ̀ kúrò let me see it ó wá ní pé
ó wá ní pé òun máa ń feel embarrassed ipe ká ní pé Akin wá sọ fún òun pé ká ní òun wà able láti fi gbé débẹ̀ bóun ṣe ti fi gbé àwọn ará iwájú débẹ̀ rí ó ní òun ò bá wà láti ṣe fún because at least ó gbé débẹ̀ ó lóun wá sọ fún wípé kó ṣe kó gbọ́wọ́ kúrò kó jẹ́ kóun rí ṣe mọ̀ pé ó kàn fìlì ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ni ó ní òun wá ṣàní Kákin gbọ́wọ́ kúrò Kákin má wọ̀ rí pé ṣe báwọn làwọn jọ wà ní inú ilé ó lákin wá bí òun torí Akin mọ̀ pé ó ní àwọn tó ń rojọ́ fún ó lákin wá sọ pé kóun promise because ó sọ fún wa gbà yín ní ká má sọ fún èèyàn kankan ó ní kó wà láàrin àwa mẹ́rin yẹn àárín wa ló dẹ̀ wà ọ̀ǹtì tòde ní sọ fún èèyàn kankan ọ̀ǹtì ìní tí mò ń sọ. wọ́n láti wá ní pé àárín àwa náà máa kíni sẹ́yìn máa kíni àárín àwa náà ìgbọ́n ló ti ṣẹlẹ̀ ìgbọ́n ló ti ṣẹlẹ̀ ní nearly 30 years ago. I don't want to suffer anybody. I don't want to suffer anybody. Salari ṣé mi ò try ni láti close to 30 years ago mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ń sọ lẹ́nu. Ẹ máa fi kí ní kúrọ́ọ̀sì náà. Ẹ ṣe mọ̀ pé ọmọ máa ṣe kíní kan ní Amẹ́ríkà tó bá ti di sọ after some years wọ́n máa ní classify information wọ́n lè release wọ́n máa ń classify. Ẹ̀yin náà ti on classify. Mi ò sọ́rí náà. Àwọn èèyàn tó bá gbọ́rọ̀ yìí sìn èmi wọ́n sẹ̀ yẹ́ ẹ̀bà àti Bílíkì àti Fátímà àwọn ànìkan la máa mọ̀ nǹkan tó ń sọ. Orúkọ àwọn ọ̀rẹ́ mi nìyẹn kan those are the names of my childhood friends. Bẹ́ẹ̀ ni Bílíkì wà nù wọn Fátímà wà nù wọn bẹ́ẹ̀ ni bọ́sẹ̀ yẹ́ ẹ̀bà wà nù wọn bẹ́ẹ̀ ni Grace wà nù wọn Joy wà nù wọn náà rẹ̀ tó ń jẹ́ Joy nígbà tí mò ń dàgbà Joy yẹn baddest ọmọ burúkú ni ó kọ́ mi ní nǹkan tí ó dà anyway bí mo ṣe sọ gist yẹn lọ so ló bá ṣàṣọ wípé Akíṣà ni pé kò ń promise wípé òun ò ní sọ fáwa ó ní Akin was telling him that please don't tell your àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ pé wọ́n sọ fún gbà òun ò ní sọ fún wọn náà pé Kákin gbọ́wọ́ kúrò ó ní bí Akin ṣe gbọ́wọ́ kúrò nìyẹn ó ní bí òun ṣe rí ó ní inú tiẹ̀ wá bí òun mọ́ ó láàánú ẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe òun ó ní nǹkan tí òun rò pé ó ṣẹlẹ̀ sí Akin ni wípé and ẹ̀yin doctors tẹ wà nínú ilé ẹ má bínú ẹ̀ mọ̀ pé mi ò ṣe doctor ó ní nǹkan tó ń rò pé ó ṣe Akin ni wípé èyí tó yẹ kí Akin kó fi ní Akin fi ṣe ẹkùn ó ní ẹkùn Akin kọ̀ọ̀kan ó ló tó yìí ẹ bá yọ kíní kúrò ó ní ẹkùn Akin kọ̀ọ̀kan ó ní kíní náà wá tóbi ó ní kíní ẹkùn wá dàbí ìṣó kékeré láàrin ẹkùn yẹn. ẹkùn ló fi ṣubú. compensation gidigidi. Ẹ̀jẹ̀ wà nice. Nǹkan tó gba àwọn èèyàn kan lẹ́kún làwọn afi rẹ́rìn. Ó ní bọ́ bá kí ṣàṣeyọ ọwọ́ ló ń bá rí kíní yẹn. That's not nice. Ẹkùn yẹn ó ló tóbi. Ẹ mọ̀ pé ti sọ́ọ́rì mi mọ́jọ́ kan ta sọ. Táwọn ọkùnrin kan sọ wípé àwọn kan gbọ́ lọ́hùn pé ó ṣe ẹkùn fún wọn but kò rẹ̀ ṣe okó tó tóbi. Ẹni ìlà wa ń sọ. Ó ní pé kíní ó dàbí kí ni wúlò ẹ̀pọ̀n ní àárín òkú. Larry, ẹ mọ̀ pé kúrò ló máa house àwọn that's where you have your testicles. níbi má embarrass wa jẹ kí ni wúlò ẹ̀pọ̀n yẹn. kọ́kù compensate yẹn. wúlò ẹ̀pọ̀n yẹn. ẹ̀sìn aláìyé náà ṣe kókó at least ó máa lè mú most likely. I don't know wọ́n ti ká má lè mú ọ. ṣé kí n fún yín ní gist tán ṣé àmọ́ pé nǹkan tá a bá dé bí nǹkan tí mo fi rántí gist is pé bóyá tí mò ń bi Mr. Lord pé oko kékeré ò ní pé kán má bímọ ṣóyé yín so lẹ́yìn tí Fatima fún wa gist yẹn tán lọ́jọ́ yẹn Ọlọ́run dáríjì gbogbo wa torí Ọlọ́run dáríjì wa torí ọjọ́ kejì tí mo máa rí Akin báyìí ibẹ̀ yẹn lójú mi lọ wá kí ṣe ń bá mi sọ̀rọ̀ ìsàlẹ̀ ní. Akin gan at some point ó tẹ̀lé ojú mi ó rí ibi tí mo lè ṣe pé mi ò ń ṣọmọ bẹ́ẹ̀ yẹn mi ò ń ṣọmọ bẹ́ẹ̀ yẹn. Yíngò don sọ pé ìfàbí you don't know. tó wá jẹ́ pé ẹ wà níbi tí Fatima ti fún wa ní gist yẹn ẹ máa understand nǹkan tó ṣẹlẹ̀ mi ò ń ṣọmọ bẹ́ẹ̀ yẹn mi ò ń ṣọmọ bẹ́ẹ̀ yẹn but ẹ mọ̀ nígbà tí Fatima sọ wípé òun rí kinní náà tó tóbi gbàǹgbà ẹkùn méjì ó ní kinní náà wá dàbí just show ó dàbí toothpick láàrin ẹkùn méjì so in my head bí mo ṣe rí Akin lọ́jọ́ kejì I was just it was unconscious like I was just imagining nǹkan tó wà ń bẹ̀ and unfortunately
Akin fojú tẹ̀lé mi lọ sí ọwọ́ ìsàlẹ̀ bó dẹ̀ ṣe wo ìsàlẹ̀ báyìí ó padà wojú mi ó kàn turn around ó dẹ̀ bínú ó lọ because Fatima padà wá sọ fún wa ipe tòrọ ọ̀rọ̀ yẹn ẹ mọ̀ kó mo sọ fún yín pé ó di yá bẹ̀fẹ̀ skata láàrin àwọn ìyá wa ò mọ̀ ń pè àwọn bàbá wa ò mọ̀ nǹkan kan ń pè o àwọn ìyá wa ò mọ̀ ń pè o àwa nìkan la mọ̀ ń pè o so ọ̀rọ̀ yẹn wá di yá bẹ̀fẹ̀ skata because Akin wá lọ kí fún Fatima wípé Fatima sọ fún èmi wá bí Fatima gbé ṣé Akin sọ fún ẹ pé mi lanu because ṣé Akin sọ fún ẹ pé mi lanu sọ fún òun pé mo kiri mi ì sọ kankan náà ṣé yẹ so Akin wá lọ sọ fún àwọn boys àwọn ẹgbẹ́ ètò kù pé nǹkan kan báyìí ṣẹlẹ̀ o pé Fatima wá sọ fún wa àwọn girls wá bínú sí èmi pé èmi ni mo wá ní báwo mo ṣe fẹ́ rí Akin tí màmá sọ fún Akin pé ń gbọ́ ẹ̀pọ̀n méjì làlà lóní nǹkan tí ń rín wà láàrin èmi ò máa bá Akin sọ bẹ́ẹ̀ pé unfortunately pé èmi kàn wo ni because I'm not gonna lie I said I was just looking I don't know I was just looking at him and he just caught me looking at that side and he just in his head knew that probably Fatima has told me nígbà yẹn because ó di kíní because Akin ò bá wa sọ̀rọ̀ nígbà yẹn in short what am I even saying Akin ò bá wa sọ̀rọ̀ tó fi kó kúrò ládùúgbò wa gbà yẹn we were not talking but later la wá gbọ́ pé Akin bímọ àgbọ̀ kó ṣe ìyàwó but àgbọ̀ kó bímọ later bóyá bíi 2-3 years after la wá gbọ́ pé Akin bí ọkùnrin and of course na bá a ṣe gbọ́ èmi àtàwọn ọ̀rẹ́ mi was like Akin bímọ okay so my Fatima was like ìpè so tòótọ́ ni pé ó ti fi kíní ṣe nǹkan rí because òun ò believe it ó ní òun ò believe it because òun ò feel nothing she said it was so small olùkéré gan ipe kò dẹ̀ sí nǹkan tó jẹ́ pé bóyá ó le that even when he thought he was in òun ti kọkùnrin ṣe rò pé òun ti wà ní cloud 9 tí kíní yẹn máa ti di egungun tó máa ti di igi tó máa lé bí igi maybe she said probably Akin is feeling like bóyá kíní yẹn ti lé bí igi but of course when you touch it you will know that there was no difference there was nothing there anyway labasha gbọ́ pé Akin bímọ so ibẹ̀ yẹn ni mò ń lọ tí mo fi ń bi Mr. Nod wípé àwọn èèyàn tó máa ń ní kíní kékeré yẹn ń gbà mí ó sì máa ń ní àtọ̀ burúkú tó ń di ọmọ ẹ̀dẹ̀ máa rí àwọn tó ń gbé nǹkan burúkú dání ní Rodney wọn ó máa tóbi mọ́. náà ní mọ̀ lò wọ́n mọ̀ lò. for some reason they are going to have bóyá wọ́n ní low sperm count or maybe probably there is something wrong down there even with their big thing that is ohun mo ṣe ń béèrè wípé tá a bá ń sọ pé ọ̀rọ̀ remedy is the remedy pé òkè oko kékeré tí ò lè di ọmọ your every viewers maybe nǹkan tí mò ń béèrè ni wípé tá a bá sọ pé remedy is for me it's 2 types of remedy it's the remedy that bóyá èyí tí ò lè di ọmọ kan wá ṣe nǹkan kan sí some help or some medicine kí àtọ̀ yẹn wá di ọmọ remedy kan nìyẹn then remedy tèmi tí wọ́n á béèrè the other side of the remedy is the kéèyàn ṣe kó tóbi because I have seen a guy tó lọ ṣe but the guy later went for kí ló máa ń pè sister tell me what do you call when people go for surgery and go back to go and undo it. Reversal. He did reversal. Apparently the thing was not working as it should. Okay. He now went back and he did a reversal or something like that. Wọ́n wá lọ ṣe padà sí kékeré. So ó ní mo ṣe béèrè wípé ṣó lẹ́ni tó jẹ́ wípé ó ti ṣe kó tóbi tó dẹ̀ ń function bó ṣe yẹ kó function tó dẹ̀ ń tóbi. ẹ pè wọ́n wà ní FYP ẹ pè wọ́n kọ́ máa bọ̀. ẹ̀wọ̀n ní wálé ní. ẹni kọ́ máa bọ̀. Only possible. Like there's this implant. You have penile implants. So they go on my fix sínú kíní. Ó dẹ̀ tún ní ìkan báyìí lókè tí wọ́n pọ̀ wá ń pọ̀. Ní ìkan báyìí tó bá bí irin báyìí náà máa kéèkì bọ́ síbi ẹgbẹ́ bí orí owó yìí. But are you telling me hypothetically pé 2 inches wọ́n lè sọ di 6 inches? No, but wọ́n lè sọ di 3 or 4 inches. Oh no, ní kí láǹfààní 3 inches? No. Ó sì gbà náà, ó sì gbà tó 2 inches lọ náà àti pípẹ́. Wọ́n ṣe BBL náà wà ní. Wọ́n bèèrè BBL yẹn wá. Wọ́n ti ṣe bí 4. Ó sì ṣe pé ẹgbẹ́ ti 2 wà báwo ni 2 ṣe rí lẹ́fù? I know measurement equipment yín. Ó rè é. Wà nà la ìyá ojú alẹ́ lélẹ́yìí o. Ẹ jẹ́ ìwò náà. Ọlọ́run má jẹ́ pàdé àgbà fún mi. I've met someone like that o. Should I tell you my story? Ọjọ́ gbé wa débẹ̀. Ojú mi ṣe ti dá bó ṣe wọlé bá ojú mi dá ní méjì. This guy I was teaching in school. Mi ò lè Very
very sweet guy. He was working for one of these organizations that does like shows. So we buy on Wizkid album launch, first album, man low, you give me tickets and everything, right? So no problem. One day I just said, okay, like he kissed me, right? I was like, okay. Which I realized put him up for one can waist down. But that's Steve asking stop. I know. So me, I was even feeling like happy that he respects me, respects my body and all. Because he got my bearing by I said I want this, I want money for this. In fact, they bought me one blackberry by blackberry ring by very sweet guy. Lọ́jọ́ kan mo ṣáà lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ ní Surulere, I wan make out nínú ilé. This thing is actually, see, I think we should just go to another part of the conversation because I feel bad. Stay where you are. I actually feel bad for those men. It was like my finger. You know the smallest finger? Not even no. When you say like your finger, ṣé nínú ṣòkòtò ló ti rí yẹn ni? No, mo kọ́kọ́ fọwọ́ kan ibẹ̀ pé. Ẹgbẹ́ measurement jáde ká wò, ẹgbẹ́ measurement. So I make out. Ẹgbẹ́ equipment jáde. I make out, mo wá fọwọ́ kan ibẹ̀. Bóyá bí half finger yẹn tó bá ti lé, bóyá bí clit. Olu, just like my half finger. Sisi dúpẹ́ hold on. Mo ṣe I make out, mo rub ibẹ̀. You know normally tọkùnrin bá make out, okó àti màlè, right? I wonder, is there something wrong with me that any okó ẹ̀ wò lè sẹ́ mo ṣáà yọ zip. Mo jẹ́ rí ẹ̀. Mo yọ zip báyìí nǹkan tí mo rí. Ọmọlúwàbí, mo jẹ́ rí ẹ̀. Òun náà wá stiff. Yepa. That second was very awkward. Mo ṣáà rọ́ọ̀bẹ̀ mo rọ́ọ̀bẹ̀. Mi ò ṣàfẹ́ kó ṣe ẹni wá ní, I'm not really in the mood, but let me just love you, let me just play with your boobs. You know that my boobs are sensitive, right? I know now. So he did the boob, everything. I climaxed. Okay, try whatever. Ojú Ebaruku is half of that finger. Yeah. No, mo ti rí, but one. Èwo ni tó ṣe tẹ́ ń pariwo ṣé mi ni mo sọ̀rọ̀ ni? Èwo ló lọ sọ̀rọ̀? Èwo ni tó ṣe? So mo ti rí, so I think I'm feeling self-conscious, right? So I take kiss. I was like, I needed like relief, right? You know what I'm saying? I needed our brothers in and so I needed relief. You understand? So mo ti feel it. So he that just tries to change the topic that. Taking. Hold on, Olu, sister, taking by Michelle Wambi. Hold on, Olu, sister. Did she mute herself or somebody muted her? Mo Wambi. Okay. Ta ló gbé wọn bọ́lẹ̀? Ó ti ṣẹlẹ̀. Ẹ power tap, ẹ jọ̀ọ́, ẹ power tap, please, power tap. Yẹ́pẹ́ Olú ló ń sọ sórí èwo ní HOJ. Ṣé mi ni mo ní ẹni mo rí nǹkan? Èmi kọ́ mo rí náà. Ṣé mo ló rí nǹkan? So ìgbà tí mo wá rí tí mo wá still bọ̀bọ̀ wá ń feel back òun ló wá try láti ní we don't have to make love, let me touch your boobs. Òun ló wá fi wá yí. Okay. Oh yeah. Ojú wa ń tì mí bó ṣe mọ yàngàn mi ò lè fọwọ́ kan okó ẹ̀ because ó kéré. Kò lè wọ condom tí bọ̀bọ̀ yẹn bá fẹ́ dún yàn. Kò lè wọ condom sí. Àfi tó bá gbọ́n ṣe size. Alábàjọ́ àdúrà ìṣe bó ti wọ so nice. Omi ò lè fẹ́ mo ní. Oma nice. Because they make up, they want to make up for that. Yes, it's embarrassing. Very nice. Mi ò mọ̀ bóyá ti rí àwọn kọ́ọ̀nù kan. Àwọn obìnrin tó ní kílítórìsì. Àwọn kílítórìsì mi tí mo ti rí. Ó tóbi ju okó wọn yẹn. Àwọn kílítórìsì tó máa ń kàn yọ ṣoṣoro yẹn. Ó tóbi ju okó wọn yẹn lọ. No, it's a medical condition. Ìyẹn bad. It's a medical condition. I know a very sweet guy. If I wanted to marry, going by anyone to marry, he wanted to be good job, very homely. Nah, we cheat. Well, you know what? I have a question. Láti kékeré làwọn parents want to notice that. Most times, that's what I wanted to say.
Yeah, you understand, Timmy. Àwọn pírísì yẹn láti notice láti kékeré. Àwọn èèyàn wò kí ń fọkàn sí, and maybe they will just wish it away. I think that's the problem. But anything parents would have done, yes, early on. Early intervention, early medical intervention. 10-year-old. Bàbá ẹ̀ sọ fún mi tó mọ ẹ pé kò kí ń ní kíní ò kí ń lé lára rọ. Let's talk about it because mo ti organize hormonal test so máa rí fẹ́ lọ sí. Ọmọ láti every morning ọmọkùnrin kí ni wọ́n láti lè láàárọ̀ ọmọkùnrin yẹ. So it is sad. Ẹ jẹ́ kí n bọ́lẹ̀ mi ìfẹ́ ẹ mọ̀ because it's gonna be a conflict of interest. Mi fẹ́ card cruise pẹ̀lú tọ́pìkì so mi ìfẹ́. Àyà lọ máa táìpù pẹ̀lú tí wọ́n dà wá láàbù. Ẹ̀yin ní fálọ́ọ̀sì kékeré ẹjọ́. Timothy, wait, I have a question when Olu finish. Don't go yet, please, Timothy. Jẹ́ kó ló sọ̀rọ̀ tán jọ. Ẹ má bèrè medical. No, kò ní jẹ́ medical. No, kò ní jẹ́ medical. No, kò ní jẹ́ medical. Medical la fi ṣe. Ṣe medical. Mo fẹ́ kó lùkọ̀ parí ẹyin kìíní. Òbí ẹ̀rọ ló máa ní di counseling. Ó máa ní ìdí bí a fi therapy. Àgbà tó bá parí èmi ní therapy fún nǹkan tí mo ní years ago because oko yẹn destabilize mi àti gbà yẹn mo ti láì kókó tó tóbi. So, anyway, therapist about àwọn dókítà wo lẹ ní nínú ilé iná àwọn dókítà wo lẹ. Because mi ò fẹ́ ru ẹ̀pọ̀n tí sísè tó fẹ́ di ọ̀fẹ́. Olú ṣóò náà lẹ́kọ̀ọ́. Kò tún lẹ́kọ̀ọ́ mo ní kí ní ẹ̀ dàbí tọ́ọ̀yì. Kò tún lẹ́kọ̀ọ́. Ó dàbí tọ́ọ̀yì àwọn èèyàn How is his build? Does he look like a He's very slim actually. He's a slim guy. Very, very slim. Handsome. Very handsome. Mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ question kan lọ́wọ́ Olú. Olu, yes, sir. Olu, very sad. Anything don't go, please. Mr. Larry, a very question, sir. Larry King, a very question. I think it's on the phone now. Hello. We can hear you now. Mo fẹ́ bèrè ni pé irú bọ̀bọ̀ yẹn sìn ẹ sọ pé àti méjèèjì kò sí kankan ó kàn ó parẹ́ mọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn. Tí bọ̀bọ̀ yẹn bá sọ pé òun fẹ́ fẹ́yìn tó dẹ̀ rẹ́dì láti tó lówó lọ́wọ́ gan-an tó wù pé tó wù yẹn ṣàn gan-an ọmọ nínú àwọ̀tá. Ṣé ẹ̀ ní wò pé ọmọ a máa wò kan sí kan náà? Olú. Wọ́n ní pé ẹ má wọrí kí ni mo wà ń bí fún. Wọ́n sọ wípé ẹni tí kò ní ẹpọ̀n tí olóko yẹn tó pàdé yẹn tí ó lẹ́pọ̀n tí olóko yẹn. Wọ́n ní pé tí Ọlọ́run bá wá jogún owó bá dẹ́sí owó fún tó fi lé ṣòwò tó fi ta ṣòwò. Wọ́n ní ṣé o máa reconsider. I will reconsider for a short time and I will be using him. Let me tell you something. Even at then, tó máa forúkà sí lọ́wọ́ ni o. Mr. Larry, I'm not going to lie now. Why do I need Mr. Larry? Even at then, the guy was very okay in the sense that he had like a nice 4-bedroom in Surulere, had a good job. He was earning okay, very okay. So, and I was just like a final year student. If I was also about looking for a husband, and this is someone that has potential. He was growing in his industry. So it was respectful. His family, I went to family a couple of times. They are lovely people. And I knew me. Yes, I may not want to have SCX every time, but the truth is, you see, I've dated someone that has a small penis. There's a difference between small penis to micro penis. I was able to get you to organism now because we're sucking breasts. It's an organism. Because he was sucking my nipples, so that's different. Nipples are very sensitive. You know, we have said it here before that, if your man is not able to do some things with his corner or maybe there's a difference between small penis and micro penis. I can't do micro, small, yeah. I've dated a nice guy with him. I can find someone that has a small penis.
So the micro is less than 2 standard deviations. It's less than exactly. Measurement you want to call it measurement is equipment. This is tragicomedy something. Because tragicomedy no. Àwọn kan wà jẹ́ pé kí ká sọ yìí ó tún lọ́wọ́ tí Akin àdúgbò mi yẹn. Fatima sọ pé size Akin lélẹ̀ and size Akin is 2. But only ju size yìí lọ. Inú pẹ́ ṣe ẹ kò ṣe fúlù dání gbà ẹ̀ fẹ́ ló Akin yẹn. Mo bá sọ bẹ́ẹ̀ náà dábì ẹ̀ bá dà tó. Èmi àtọ̀rẹ́ mi bó ṣe sọ mo wá fi ìka tèmi wọn ìka kan náà lájọ ní. Ìka yín ti máa tó ìgbà ẹ̀. Ṣé ti bí àdó kéré gbà ẹ̀ o. So ọdún mi wá ń sọ ń sìn ní wípé Olú wá sọ wípé half kami ni which means half kami is going to be what it was. Half kami is 1 and a little. Yes, and that is tó bá ti lé nìyẹn o. Ó mà tó ṣe o. Ìyẹn ni pé tẹ́kùn ti parẹ́ ni ẹ̀. Irú okó bẹ́ẹ̀ yẹn tó bá le àtìgbà tí ò le kò make difference. Kò make difference o. Bó ṣe máa wà bó ṣe wà nìyẹn ó le kò le. Olú ìmájì kò le ni ìgbà tí ò le náà bó ṣe rí nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni kò sí yàtọ̀. Temi, this is not for you. This is my technical medical term. I'm not referring to you. Don't feel the need to correct me. Ṣé mo wí pé wọ́n máa sọ pé ó máa ń ní àwọn kan tó yẹ pé obìnrin ọkùnrin àbí ṣé obìnrin ọkùnrin lọ́lọ́run fẹ́ dá wọn tẹ́lẹ̀. Wọ́n ní méjèèjì. I don't know how far it's. Hermaphrodite. Ṣé wà hermaphrodite? Wọ́n ní méjèèjì. Torí mo ti wo kinní kan rí Tẹ́mi. Keep the urge to correct me. Don't correct me. Mo ti wo kinní kan rí tí wọ́n ṣe bí kinní wa títọkùnrin tó ń sọ bó ṣe ń develop as in nínú oyún tó ṣe ń. You're right. It's embryology. You're right. Tó jẹ́ wípé it will start from that thing. Ó start bí títí wá ní. Exactly. That's right. Yeah. The testicles and the then the phallus will. God bless you. Then phallus embryology. Òun ló wá di ẹ̀kọ́ tó rà ẹ̀kọ́ tẹ́ ẹ sọ yẹn. Nínú kí yẹn. Ẹ̀kọ́ tó rà ẹ̀kọ́. So labalábá yẹn wá di ẹ̀kọ́. Kíní títí wá yẹn mi mọ̀ bóyá òun ní clitoris but there is something. Ìyẹn ló wá ń dúró lórí olùkọ́. No, clitoris ti wá. Words like their own phallus. Just like what? Mo pé náà mo máa ń pè é ní clitoris megaly. Mi kò bá tóbi jù àwọn obìnrin mi náà máa ní androgenic ọ̀dàbí ọkùnrin features díẹ̀díẹ̀. Clitoris yẹn bá ti tóbi jù tí ò bá rí sí di dáadáa. Ṣé ti yín? So you are right, continue. So nǹkan tí mo wá sọ ni wípé kó má jẹ́ wípé deformity ni bóyá ibi tó yẹ ti kíní yẹn ti máa grow lọ ó kàn stop. Ẹ mọ̀ pé Ọlọ́run nìkan ló. Ìyẹn náà mo sọ pé there's a lot when it comes to mi ò mọ̀ ilé tíṣù ni mi dẹ̀ fẹ́ tún jẹ́ ká sọ. So definitely mo fẹ́ ká focus lórí the behavioral. Ọjọ́ tèmi èmi kò ní question kan. Sọ ni wípé èyí tó lórí yẹn kò padà form doko ọ̀tọ̀ nìkan tó lórí. Olùkẹ́ try èmi kẹ́ láì nánò ni olùkẹ́ try èlé tó lórí yẹn nánò ni because ó lè bọ̀dá kí ẹ micro ni. For every part of our body tó ṣe dáadáa ó máa ní a particular individual that will not have it well for. And that would be, and Sherry, the abnormality only was just that singular thing. In a syndrome, like it doesn't come with other things. Maybe is it hormonal? Is it congenital malformation? Deformity. So deformity just means that something that abnormally formed, so. Abnormally formed, so or somebody deformed King Ham and Consing who are deformed, only scarring who are deformed. So, but in other words, so you're very right. So that's embryology. Go too deep. Now,
Can you answer my question before you go, please? Just answer my question. It's not medical. So, téèyàn bá fẹ́ jẹ ìyà lọ́jọ́ alẹ́, irú èmi báyìí. Téèyàn bá wá bá mi, báwo ni mo ṣe máa mọ̀ bóyá tí n bá ti rí láì fọwọ́ kan, ṣòkò olùsì òun touch òun ṣe gbogbo ẹ̀. Èmi fọwọ́ kan ṣòkòtò àti ṣòkòtò fọwọ́ kan, èmi ò lè, we can't be making now. Jẹ́ kí n máa mú tape, bẹ́ẹ̀ kí n máa mú tape measurement jẹ́ kí n bá tape measurement jí. Ṣé wá ti make out? Ṣé wá ti make out pẹ̀lú ọkùnrin? Àwọn ọkùnrin ní wọ́n sọ ni wípé kó tiẹ̀ tó di stage táwọn make out, is there a way you can know? You can't really tell. You can't tell them ní Nollywood. Because àwọn olóko ńlá míì máa ń pààkì ẹ̀ dáadáa. Exactly. Àwọn olóko kékeré kan máa pààkì ẹ̀ ẹ̀rẹ̀kẹ́ wà ń bẹ̀. Mo fẹ́ fún yín láàdìváìsì kan. Ṣé mo ní Nollywood tí ọba ń ṣòpè tó máa kọ́ àwọn ọmọ wa fún babaláyé? Tí babaláyé wa ní show me what you got, baby. Bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe sí àwọn dókítà wo ló wà? Bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe sí ní ìfúkà dídé. Bóyá kí n máa lo tape tó inú tape measurement. Show me what you got. Kí n máa fi sínú báàgì mi. Mo máa ń gbé báàgì sínú báàgì. Jẹ́ ká kú sọ nípa ṣe ọ̀gbẹ́ ìdílé ká sọ nípa the social aspect of this kind of thing, the cultural aspect. Ọjọ́ alẹ́ mi ò kọ̀ wọ́. Ọjọ́ alẹ́ mi ṣe máa rí òkò ẹ̀. All right. Àwọn bọ̀dá dúpọ̀. Ọjọ́ alẹ́ yín ti da ọ̀rẹ́ di ẹ máa. Ọjọ́ alẹ́ yín ti da ẹ máa wọ̀rí. Ọjọ́ alẹ́ yín ti wà ó kì í. Àwọn ìṣòro ọlọ́wọ́ ọkùnrin wọn máa tọ́jú yín ẹ máa wọ̀rí. So ẹ jẹ́ ká èmi kan mo fẹ́ gbọ́ gist nípa like okay wo because àbí mi ò mọ̀ bóyá mo lè blame woman yẹn I'm not gonna blame her because I won't blame her. Mi ò blame anybody. Ẹ gbọ́ táwọn Yorùbá fi mi máa sọ pé ẹ tó bá sọ pé kinní kan yóò dùn mí kóun náà mú ìṣẹ̀ kó lu ìṣẹ̀ pa. Mr. Larry kóun náà mọ̀ pé wàá kẹ́ ẹ sáǹpù ẹ̀. Mr. Larry sir. Mr. Larry di méjì lọ́wọ́ mi. Mr. Larry Nobusa. Mr. Larry Nobusa. Larry Nobusa. Ẹ bá mi on mute sir. Mo ń gbọ́ yín mà. Mr. Larry Nobusa. Mo ń gbọ́ yín mà. Kí ni voice note tá a gbọ́ yẹn? Ibo lẹ dúró sí? Fẹ́ bá mo bìnrin yẹn nífẹ̀ẹ́ máa dalẹ́bi. Unfortunately mi ò gbọ́ voice note yẹn mi ò sí lórí ní moment yẹn. Ẹ jẹ́ kó tún play fún yín sir. Wọ́n play fún mi. Mr. Larry mà ní. I play fún mi tó wájẹ́ lómi mi ní play but Mr. Larry play agonious voice yẹn fún ọ. Ẹ tó jẹ́ kálẹ̀. Kálẹ̀ àmì tí ń dúró ní kẹ́ kí mi náà. Àbó máa kí yìí. Ó lù áwò yìí. Àtàpàpọ̀ òṣìṣẹ́. Ẹ̀wọ̀n yà àtàpàpọ̀ òṣìṣẹ́. Ọjọ́ alẹ́ mi torí tó lè bá lọ máa waste time lórí micro. Má ní kílẹ̀ olùpẹ̀ náà micro. Okay. Micro náà lò. Ẹ jẹ́ mẹ́yìn tẹ́ bá gbọ́ voice note yẹn tẹ́lẹ̀ ní comment section. Sister Fúnmi ò tí gbọ́. Mr. Larry ò tí gbọ́. Who else? Nene, I've been waiting for you. Let me pin that. I saw you briefly. Lẹ́ẹ̀kan, I was asking that Sister Nene back. So just click on it. It will take you there. So ẹjọ́ okay títí ò tí gbọ́ ẹ máa bá mi kọrúkọ àwọn tí mo máa gba gift lọ́wọ́ wọn kí n tó play ẹ̀ nìyẹn. Okay alájèjì ni majestic yẹn ti gbọ́ tẹ́lẹ̀. Okay king ò tí gbọ́ tẹ́lẹ̀ wọ́n ti di mẹ́rin bẹ́ẹ̀ yẹn. Gbẹ̀rẹ̀ gba àwọn gift kí n tó play ẹ̀ nìyẹn. Okay ó yá ìṣe ta ló fún mi níyẹn. Okay kí n táì ti san títí wọn. Kí n táì ti san títí wọn ta ló kù tí ò ti san. Ó yá ṣe kíákíá kí n bá yín play ẹ fẹ́ kárí ẹ̀ wúvà o. Ó yá. Okay, alright. Tí bá ti play ẹ̀ sìn. Ṣé gbọ́ bọ́ láti yẹn ara ajé ta mí? Tí bá ti play ẹ̀ sìn. We'll talk for 5 minutes and we'll start rotating the box because people are down that wants to speak. Ẹ̀kọ́jọ́ mẹ́ta ṣe àlàáfíà lẹ́wà. Àǹtí Yínká, ẹ má bínú pé mo barge into you. Me as a person, I'm a married woman, but me ò enjoy anything sex nílé. After tí mo bí third born mi tí mo bọ́ síta, tí mo taste ìta, ìgbà yẹn mo ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ nǹkan tó ń pè ní sex. Enjoyment of marriage mi ò ní rárá. Ọkọ mi dẹ̀
fẹ́mi ní ṣe olóòka ni tọkọ mi bá ti ṣe tó bá ní ọjọ́ tó bá lóun fẹ́ súnmọ́ mi bóyá a máa súnmọ́ra ní ẹ̀mẹ́ta ó wá pọ̀ jù lọ́dún ẹ̀mẹ́rin lọ́dún la máa súnmọ́ra tó bá dẹ̀ máa súnmọ́ mi rèé within 10 seconds ó ti bọ́ sílẹ̀ 10 seconds gan ó pẹ́ jù tó bá ti wọlé báyìí pàápàá ó ti dàtọ́wọ́ ilẹ̀ kí wọ́n bá a ṣeré látẹ̀ní dọ́là tí nǹkan yúrò ní kò sí nǹkan tí wọ́n lọ sí ìlú ẹ̀ ọ̀lẹ́vẹ̀ ni a ní ṣò fẹ́ pa mí ni ṣé òrìpó ti rẹ̀ mí ni a dẹ̀ máa mí lókèrè kí a máa wúkọ́ bí ẹni tó ti fẹ́ suffocate. àti nǹkan bọ̀gbà tí mo tẹ̀sí ta tí mo dóko níta ìgbà yẹn ni mo mọ̀ pé obìnrin máa ń ní organism obìnrin máa ń release mi ò mọ̀ pé obìnrin máa ń release tẹ́lẹ̀ nínú ilé tó máa ṣe. ọdún ni sà ọdún ni èmi náà rò pé mi ò gbọ́ dáadáa ni bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀mẹ́rin lọ́dún. dùn mí bó ṣe máa ń dùn mí gbogbo àti doctor medical advice ní pé kí n bọ́ síta because mo máa ń ní a lot of complain ni mo máa ń ní kó tó di pé mo bí third born mi yẹn so before even my third born wọ́n ti sọ pé mo ní èèyàn níta bó mo máa ń snog pé èèyàn níta bíi ti báwo ọkọ mi ló dé ìzúẹ́jì mi ẹlòmí. ẹ má bínú àwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wọlé yẹn náà àwọn náà wọ́n wà intrigued pẹ̀lú organism yẹn ẹ gbọ́ organism rí gbogbo yín ẹ máa rò pé gbóyìnbó ẹ̀yin ò gbọ́ organism rí it is well. kò rí mi ẹlòmí ò ní rí ohun mi àti nǹkan mo ń tọ́ra mi ní ọgbà tí mo bọ́ síta ni mo mọ̀ nǹkan tó ń pè ní oko pé oko dùn gan-an ọgbà tí mo bọ́ síta ni mo máa dùn kú ìtaná ti jẹ́ kí n mọ̀ pé obìnrin máa ń release ìtaná ti romance mi tèmi fúnra mi tí mo rí bọ́n ṣe romance mi ibi tó ti ń romance mi mo release ẹ̀mí jẹ́ni tó romance mi lọ tó sọ àti nǹkan ó dẹ̀ la mo sọ fún kọ́ mi remove your mouth ó nínú bébì kí n wá sẹ́nu kí n come to my mouth I want to lick it I want to taste it àti nǹkan mi mọ̀ pé àdùn wà nínú oko dídùn gbàtí mo bọ́ síta mo ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ gbádùn oko dídùn. ọ̀rọ̀ rẹ̀ ẹ̀yin jọ̀mọ́. pàtẹ́wọ́ fún voice note tẹ gbọ́ náà. ọ̀rọ̀ rẹ̀ ẹ̀yin jọ̀mọ́. ìṣèdúpẹ́ sáà. ẹ mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni sà. kẹrí organism kò jẹ́ kó wà organize. organism jẹ́ kí organize. ìgbà yìí ti ń gbọ́rọ̀ lọ báyìí sí. no ẹ mọ̀ because òun bìlí pé torí kọ́kọ́ òun bó ṣe sọ ó fẹ́ òun nílé lọ́kà kò mọ̀ kọ́kọ́ òun fi òun ṣe fọ́níṣọ̀ lé ni. ọkọ̀ ẹ fi ṣe bọ̀ ara kan tó fẹ́ tò sílé. ipe tóun bá béèrè fún mọ̀ ipe a máa complain pé ara rò òun ti rẹ̀ òun. ọ̀rọ̀ ni mo sọ ọkọ̀ ẹ̀ kò fẹ́ ìtòrúpọ̀ òun fẹ́ fẹ́yàwó kóun gbádùn ìyàwó. ó fẹ́ kọ́ lè sọ pé àwọn olóbìnrin ń lé ọ̀bóyá torí pé wọ́n ní láti bímọ tó wá sọ di baby factory reason tó ṣe fẹ́ nìyẹn ó lè ti understand kí nìyẹn láti bẹ̀rẹ̀. sísá fún mi ẹ má gbé yẹn wá o èwo ni ṣé oúnjẹ ni bí tó bá wá ṣe oúnjẹ ni kéèyàn wá máa ṣe lẹ́ẹ̀kan lóṣù mẹ́ta tá láti. ẹ jọ ṣé sísá fún mi náà sọ̀rọ̀ yẹn mi ò bí lè gbọ́ àwọn náà sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní àbáwọn kan mo ṣáà rí téèyàn kan ṣe oúnjẹ ni. bẹ́ẹ̀ni Sisi Dúpẹ́ ẹ má jẹ́ àtọ̀rọ̀ àwa kó dùn. ṣé ló kó tó bá tún ládé lórí torí mo mọ̀ pé kó tó ládé lórí ló lọ tó ń ta. adé oníyàn ní àti ìkà. àwọn kó tó ládé lórí máa ń dùn yàtọ̀ Olú lè confam. kí ló ṣe olú kí ló olú ṣe láti ìlú nítorí pé olú lè confam olú lè confam. no reason tí mo sọ pé Olú lè confam ṣe mọ̀ because Olú sọ fún wa crayon tí ó bá pàdé. kò dá o. no ṣe mọ̀ because after that ó wá taste the correct one. So only difference ṣe kò sí ni the same thing pẹ̀lú ọkùnrin
ṣé mọ̀ pé òbò oríṣiríṣi ló wà àwọn òbò kan wà ibi tó ń gbẹdẹ ẹ máa rí egungun ẹ̀gbẹ̀gbẹ́ yẹn méjèèjì ó máa yọ síta báyìí. tẹ́ bá rí àwọn tó ní iṣu dáadáa àwọn tó ní iṣu yẹn wọ́n ní wéè tó máa fi ń da omi ṣẹ́rí kò sí okó tó bókó yẹn ṣe lè lágbára tó bá pàdé irú àwọn òbò bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n máa dà kíákíá ni. Àkíkà. That's the reason pé kí wọ́n máa ń fi irú àwọn òògùn yẹn Sisi Dúpẹ́ òun náà máa fi ń wé ìgbín ṣẹ́rí tí ìgbín bá rìn ẹ máa rí trace ẹ̀ ẹ̀ rí láyẹn the same thing lóko yẹn tó kó yẹn bá wọnú àwọn òògùn yẹn tó bá máa jáde báyìí ó máa gbé kọ́lọ̀ jáde ni. bẹ̀ṣẹ́ láwọn tó gbẹ bíi cardboard yẹn wàhálà ọkọ̀ ṣiṣẹ́ lásán ni a máa ń làágùn lórí wọn ni. So téèyàn bá máa jọ̀pọ̀lọ́ kó jẹ́ ètò lẹ́yìn téèyàn bá fẹ́ doko tó dà. ẹ má bínú sá mo fẹ́ clarify ẹni tóbìnrin bá gbẹ àbí kí lẹ sọ ta. àwọn òbò tó gbẹ tó dry. àwọn òbò tó gbẹ yẹn ẹ máa rí egungun yẹn méjì báyìí ni ó máa yọ lẹ́gbẹ̀ẹ́. bí ìgbà pẹ́pẹ́ wọ́n gbàwẹ̀. Mr. Larry wọ́n ní ṣọ́bù òdùn lẹ fẹ́ sọ ni wọ́n nítorí ẹ̀ ń tẹnu mọ́ kó dùn pé ṣé òbòdùn lẹ fẹ́ sọ. òbòdùn o òbòdùn Sisi Dúpẹ́. Kẹ̀wọ̀n pé nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ ṣe sọ kó dùn wọ́n wá ní ṣe mistake ni pé. méjèèjì ni mo sọ pé àwọn kó tó ládé lórí kò yẹ yín adé yàtọ̀ o àwọn decorative adé tó dàbí. àwọn adé ẹ̀bí kọ́ọ̀kì àwọn adé ẹ̀bùn wà. ọ̀tọ̀ládé súyà. ọ̀tọ̀ládé kádé. ṣẹ́mọ̀ ìdérí stout ẹni bí kọ̀ọ̀kẹ́ ṣe rí àwọn adé kan wà bẹ́ẹ̀. àwọn adé fẹrẹsẹ tí ò kọ́ tí ò kọ́ wọ́n kàn ní ṣáàpù lẹ́nu ni ó tán. bẹ̀tẹ̀ àwọn adé kan wà tẹ́ pé ṣẹ́rí tó bá máa wọlé wọ́n á fọwọ́ gbé sókè wọ́n á fọwọ́ gbé sísàlẹ̀ wọ́n á fọwọ́ gbé sókè wọ́n á fọwọ́ gbé sísàlẹ̀ wọ́n á làṣẹ́gbẹ̀ kó tó ṣe àti wọlé. Salary ẹ pẹ́ fún wa pa. àmì. So irú àwọn okó bẹ́yẹn èèyàn ò gbọ́dọ̀ mí ìsẹ́ tó bá bá pàdé wọ́n máa ń ṣàǹfààní gan. wọ́n ní pé kí n drop eza mi ò ní eza ta ló ní eza kò yá mi. ó yá mi Salary. ṣẹ́rí woman tá à ń sọ̀rọ̀ yìí ó ṣe mistake ni. mistake tó dẹ̀ ṣe ni pé ó believe nínú ọkọ tó fẹ́ ó rò bí bóyá òun rí ọkọ gidi because ó kó ló dọkọ tí ò bá sọ́kọ kò sọ́kọ. so nǹkan tí mo kàn fẹ́ tà láti ṣàlàyé nìyẹn mà ẹ ṣe púpọ̀. ẹ má lọ Mr. Larry ẹ má lọ sà. Because I have a question, Ejo, Mrs. Dupe, about the story. This woman, right? Because I'm sorry, I'm saying, she come up with my local kikere photo feni. Was she talking about the size at a minute? Whatever it is. Oníbẹ̀rẹ̀ lóòótọ́, ó lóun ló jábàálẹ̀ o. Kí ló fi jábàálẹ̀? Thank you. Flowered her. Èmi ò sí níbi rubbish o. Ṣẹ́rí nǹkan tó ń ṣàlàyé fún wa kò sọ̀rọ̀ nípa ọkọ. Báwo ṣe rí ní kí ní kó sùn yẹn tó lè já activity máa yẹn pé máa yẹn ò lè last. Ó já kò dẹ̀ lè tó. No, but the reason tèmi fi bèrè ni pé because ó ń dùn sọ because it's a woman, right? Tó bá jọkùnrin a máa sọ̀rọ̀. Do you understand what I'm saying? I have an issue with, and that's why when I saw the one that I saw, èmi náà mọ̀ pé mi ò lè cope. At that age, I was young, I still wanted to explore. Now, let's say I met that kind of person. Only Faji lòun. It does. She saw it now. She was a very let's friends ni Odu. For more difference ni. Kò tí ro kun Larry. Even if you are a virgin, you will know something is small out of joy. Ó lè má lè mọ̀. Olúmọ̀bìnrin it's size. Ẹ má bínú, ẹ jẹ́ n tún play. It's size. Ó sọ size. Mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ gbọ́ size. Ó sọ size. Ẹ̀kọ́jọ́ mẹ́ta ṣe aláṣàlẹ̀ wa. Àǹtí Yínká, ẹ má bínú pé mo barge into you.
Me as a person, I'm a married woman, but me enjoy anything sex nearly. After the mo be third born me, tí mo bọ́ síta, tí mo taste ìta, ìgbà yẹn mo ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ nǹkan tó ń pè ní sex. Enjoyment of marriage mi ò ní rárá. Ọkọ mi dẹ̀ fẹ́ mi ní ṣe olóka ni. Tọkọ mi bá ti ṣe, tó bá ní ọjọ́ tó bá lóun fẹ́ súnmọ́ mi, bóyá a máa súnmọ́ra ní ẹ̀mẹ́ta, ó wá pọ̀ jù lọ́dún, ẹ̀mẹ́rin lọ́dún la máa súnmọ́ra. Tó bá dẹ̀ máa súnmọ́ mi rèé, within 10 seconds ó ti bọ́ sílẹ̀. 10 seconds gan pẹ́ jù tó bá ti wọlé báyìí, pàápàá ó ti dàtọwọ́ ilẹ̀. Kí wọ́n bá ṣeré látẹ̀ní dọ́là tí nǹka euro ní, kò sí nǹkan tí mo lè ṣe pẹ̀lú ẹ̀. All in vain ni. A ní ṣó fẹ́ pa mí ni, ṣó rí pó ti rẹ̀ mí ni. A dẹ̀ máa mí lókèrèké, a máa wúkọ́ bí ẹni tó ti fẹ́ suffocate. Àti nǹka bọ̀gbà tí mo tẹ̀sí ta, tí mo dúkú níta, ìgbà yẹn ni mo mọ̀ pé obìnrin máa ń ní organism, obìnrin máa ń release. Mi ò mọ̀ pé obìnrin máa ń release tẹ́lẹ̀ nínú ilé. Tó má ṣàti dó mi, bó ṣe máa ń dó mi. Gbogbo àti doctor medical advice ni pé kí n bọ́ síta because mo máa ń ní a lot of wọ́n ti parọ́ mẹ́yìn medical. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ̀yin ní medical ẹ̀yin medical wo lẹ sọ fọ́bìnrin pé kó bọ́ síta? Oní medical sọnù. Ó yá, ẹ̀yin medical fẹ́ wá bí ẹnu ọwọ́ sókè. Sister Dúpẹ́. Yeah, àwọn medical doctor wọ́n ti advice àwa rú àwa báyìí báwọn advice ẹ̀yàn ni. Obìnrin ń parọ́, mi ò lè believe ọ̀rọ̀ ẹ̀ o. Kò parọ́. Àwọn doctor ṣe máa sọ, wọ́n ní fẹ́ kí nǹkan tó máa méjì yín á bì. Tẹ́mi ti sá lọ. Kò parọ́, Sadúpẹ́. Dr. TSC. Mi ò sọ̀rọ̀ tán o. Ilé Dr. TSC yìí ó ẹ má gbóhùn lẹ́nu mi o. Can I finish, please? What I was gonna say. Hold on, má bínú Olú. Èmi rò pé mo gbọ́ sáìzì o. Etí gbogbo wa mo ti máa ń gbọ́rọ̀, òun ló jẹ́ lọ mú tepúrúlù, mo rò pé mo gbọ́ sáìzì ni. Ni mo máa ń ní kó tó di pé mo bí third born mi yẹn. So before even my third born, wọ́n ti sọ pé mo need èèyàn níta, mo need èèyàn níta, mo máa ń sọ èèyàn níta bíi ti báwo. Ọkọ mi ló dé ìzọ́jì mi, ẹlòmíì ò ní gun orí mi, ẹlòmíì ò ní rí ìhòòhò mi. Àti nǹkan mọ́ tọ́ra mi ni ògbà tí wọ́n bọ́ síta ni mo mọ̀ nǹkan tó ń pè ní okó pé okó dùn gan. Ìgbà tí wọ́n bọ́ síta ni mo máa dùn kú. Ìtaná ti jẹ́ kí n mọ̀ pé obìnrin máa ń release. Ìtaná ti romance mi, kí mi fúnra mi, tí mo rí wọ́n ṣe romance mi. Ibi tó ti ń romance mi, mo release ẹ̀mí jẹ́ni tó ń romance mi lọ tó sọ. Àti nǹkan ó dẹ̀ la. Mo sọ fún am call me remove your mouth ó nínú baby. Kí n wá sẹ́nu, kí n come to my mouth. I want to lick it, I want to taste it. Àti nǹkan mi mọ̀ pé àdùn wà nínú oko dídó. Ìgbà tí mo bọ́ síta mo ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ gbádùn oko dídó. Ẹ má bínú o. Ẹ mọ̀ pé torí iṣẹ́ tí mo gbà, iṣẹ́ yín tí mo gbà yìí, I think I've listened to a lot. I will look for it. There was one that has to do with size. Ó dà pé yẹn ló lọ wá sórí mi. Apologies. This one has nothing to do with size. Is that ó máa ń tètè wá 10 seconds ni ó máa kàn ṣe pàápàá lẹ́ẹ̀mejì á dẹ̀ wá. So now, apologies on me, emphasizing about size. So when Larry King mentioned, oh, Mr. Larry lo mention, not Larry Sisiyin, Mr. Larry King. Okay, all right. I apologize. Size yẹn náà ṣe pàtàkì. Olu. The reason why I'll be a little bit hard on that is we always talk about men and cheating, and regardless of the reason, right, it shouldn't be justified. That's where I'm coming from. Now, she said this person is virgin that Ojoko Sibe will be on Momenta. I will come for the women now in the sense that I see a lot of young ladies sometimes that rush marriage, right? I don't know if it's programming from when they're young, or if it's the urge to just, especially once somebody in their friend group starts to marry. She gets. As young, now, I understand that exposure yato, because as young as I was, I knew I could not marry that person, right? And I could have married him and had soft landing. He's in the US here now, he's doing fine. So on the grand scheme of things, it's someone that would have been an ideal husband. Do you understand? If I wanted to be the first to marry, I would have married. Olu,
Yes. Sorry. Tati married, Tati bímọ. Is he married? Is he married? Olúwọ́n ní ṣó marry. Olú. Ẹjọ́ ẹ bá wa release Olú. Ẹ bá wa release Olú. No power tap ẹ̀ náà, kẹ́jẹ́ ká power tap, you know. Ṣé power tap máa affect ẹ̀ lórí? Ó lè kó gbà Ẹ mọ̀ kó ló sí bí nígbà tá a bẹ̀rẹ̀. That I don't want us to lay emphasis on the cheating, not because I support the cheating. Ṣé mo pé tá a bá ti mú lọ síbi ọ̀rọ̀ ní cheating dé gbàásgbòs ni? Can you hear me now? Yeah. What happened to you? My Wi-Fi was going in and out. So I guess to my point, right? Like, that man is still not married. So there's still be more. That's what I said. It's very. See, it's what? What is age bracket? He's in his 40s. He's not married. You see that kind of thing, and that's why I said, with that kind of man, right? When sometimes I tell women, why do you want to marry? That kind of man, only fair, Simba J 40s. Maybe I've had enough of freak, right? Or in my 50s, and I'm not. No, it depends on your libido. Hey, guess what? You guys don't get where I'm coming from. I believe that there are certain people that stay in certain relationships and marriages at a particular age when they've done some things, and some other things could freak one more. Do you know what I'm saying? Let's say with that small freak in saying Oti be more consibico, right? And he's a freaky person in the sense that could mind cache threesome. It's nobody's business what we do in our bedroom, right? If it's someone that is, let's say, MTB or Montemifebi, right? And he's someone that is open to explore, I can have threesomes, right? Be with a girl or a guy. Do you understand what I'm saying? But we can do that privately. And he has money to take care of me. I would actually marry him. That's what I'm saying. That there are different timing and situations. But some women just go in, they just want to be married. Because Ojo Kosibe one, she 1, 2, 3. Let us know that as women, you're supposed to enjoy SEX. Stebani premarital SEX. Right? You shouldn't be saying that in marriage it will change. If anything, sex going to me for some people, man reduce with work stress, cleaning stress. Before I started playing it, I said that I don't want us to go to about that she cheated. Because it will not be fun. We all know where we stand about cheating on this platform. I just don't want us to take it to that cheating aspect, and it's going to be like, you know. Okay, but my own aspect is, I don't be Risha, just know that you enjoy SCF. So by jumping, you don't want very, like I said, about freaky, still look at my pair, I'm my shitty song. You get. But tell me one so if you make a beloni wipe as a man, as a woman, in order for your man not to use SCX, not having it properly, you not doing it properly, in order for your man not to use it as an excuse to step out, in order for your woman not to use it as an excuse to step out, what and what, and as a man, if you know that you have some challenges, you not. Why did you say it like that? Challenges. No, but that's why I said, like, the person has to be open-minded to any challenges. Oh, no, need. Challenge in Challenges. Challenge, because microchip here, SIM card, SIM card. Baby. SIM card. Let's say, okay, you want to local SIM card, abitoni, oko carrots, abitoni, oko tomb, because I won't tomb ni. Wọ́n máa kí burúkú òun ní ju báyìí lọ. Àwọn kan máa tínrín, wọ́n máa dàbí toothpick. Tó jẹ́ pé kò ní wúlò, bó le gan kò lè dúró fúnra rẹ̀, ẹ ṣì máa fi gidi. Wàá gbé àbá ìtorí ọ̀nà. Àwọn kan tẹ̀lé ti àwọn múfì tó bá ti lè kílé tó máa ń kọ̀. Àwọn tó bá ti lè yẹn. Àìsàn ní múfì sọnù. Tó bá ti lè ó máa kọ́ kí ló dé tó máa ń pè tó bá ti lè nù kó láti lè Has anybody fucking called dick? Sick of. Present.
God bless àwọn tó ní kọ́ kíní. Tí wọ́n ní bàjẹ́. Ṣé ó dà ní mo rí inú mú kí sálárì ẹ̀yà mi bọ̀ sí. Kíní ẹ̀ dangerous. Tó o bá ní good relationship, ẹ má lọ dó ẹni tó ní kọ́ sí situationship o. Dáàdì sísá dúpẹ́ ní kọ́. Ẹ̀yin lè máa sọ̀rọ̀ nísìnyí, bọ̀ kẹ́ tó sọ̀rọ̀. Bọ́ọ̀rọ̀ ṣe máa sọ̀rọ̀, ẹ bá ṣe máa cheat ní tí o ti sọ̀rọ̀, ẹ bá gbà àlòkò dáàdì yìí gbọ̀pọ̀ bí àǹkárá abẹ́rẹ́ àti. Wọ́n ní gist ni. Ẹgbẹ́ kan ní gist òkè ó ti yé mi, ó yé mi láì kò fún ó yá ẹgbà báyìí. Ẹgbà máì ó ti yé mi. Ẹ jẹ́ kí n fi ground rule sílẹ̀. Ẹ má di oko dáàdì mi sí wá síbí kẹwàá fi ta yín. Mi ò ìwọ́n tó bá dóko dáàdì mi rí gan lọ́dún sí kọ́nà ẹ̀. Báwo sọ pé wọ́n sọ pé dáàdì mi oko dáàdì ó gbọ̀ nǹkan bí àkàrà abẹ́rẹ́ àti. Go and sleep, okay? If it's not alẹ́ ẹ̀rọ bẹ̀, go and sleep, okay? Go and sleep. I have gist o. Àwọn tó ní gist lọ fẹ́ sọ̀rọ̀ bá ẹjọ́ tani show yìí ti sú ẹ jẹ́ kí n. Mr. JB ni ó ṣàn pariwo látàárọ̀, why are we rubbishing men kìíní kan di? Go and sleep now. Sleep now. Ìwé ní kíní kéré ni ìjọba oyún sókè ni. Ẹ má bínú sí Mr. JB, ẹ jẹ́ kí n enlighten wọn. Ẹ má bínú. Ó yẹ pé oko wọn kéré jọjọ orí wọn lọ. I'm very sure this is your first time on our page. We are not rubbishing at all. Okay, I'm very sure if you decide to come back another time, it might be the turn of the women. It's the turn of the men tonight. No, I'm kidding. I'm kidding. I see. I wanted to say we have our own. Mr. JB, ilẹ̀ ń sọ bí ìmọ̀. Mr. Kingsley. Mr. Kingsley. Àwọn lè ń sọ. Wọ́n ṣeré ìjèrè. Ó yá, Sister Fatoki. Ẹ kálẹ̀ o. Ẹ kálẹ̀ ìyá mi. Ẹ kálẹ̀. Lẹ́yìn ọ̀tẹ̀ ń sọ̀rọ̀. Especially ìgbà tẹ́ ti dárúkọ Akin. Mo ń wò pé mo mọ̀ pé jù mí lọ fíofío. Abẹ́ máa fi tí mo kò sọ lè ni. jẹ́ Akin kan náà. Kí ló wá ṣe àwọn Akin báyìí? Tóra Akin náà ni bọ̀dá yìí ń jẹun. Kí ló ṣe àwọn Akin báyìí? Akin ni wọn, àwọn Akin tó ń ṣojú. Ọmọ Akin tó ń ṣojú. Ẹjọ́ ṣe aláwọ̀ Akin níbí báyìí. Ẹ wá rí ìdìmú àwọn Akin, ẹ̀yin Akin tẹ̀ wá bí ẹ wá rí ìdìmú Akin méjì. Ó yá, Sister Fatoki. So ṣe rí ìgbà tí mo fẹ́ secondary school. Body now ni mo lọ right. Sister Fatoki kẹ́ tó sọ̀rọ̀ ṣé òun náà lẹ́pọ̀? Ṣé Fatoki ṣé ẹni tẹ́yìn sọ yìí náà Akin eléyìí náà ṣé òun náà ṣẹpọ̀? Mi ò ní sùúrù láti wò débẹ̀. Yóò farabalẹ̀ fífi ẹ yóò farabalẹ̀. Ọlọ́run má jẹ́ farabalẹ̀. Ẹ̀kọ́ wọn rà bíbí ṣẹ̀rí máa ń gùn. Ọlọ́run má jẹ́ farabalẹ̀. Irú dókítà sọnù wo ni dókítà TSC yìí? Irú dókítà. Ṣẹ́rí ẹ ṣàjẹ́ ṣàlàyé kíá. Ṣẹ́rí ìgbà tí mo wà ní secondary school, boarding house ni mo lọ. Wọ́n máa ń school mi ó tóbi gan so wọ́n máa ń gba àwọn èèyàn máa ń gbabẹ̀ láti ṣe party. So mo bọ̀bọ́ yìí wà lára àwọn tí wọ́n kó instrument wá láti Èkó wá fún party yẹn torí Èkìtì ni mo ti lọ sí secondary school. So bọ̀bọ́ yìí ṣáà rí mi ẹ̀mọ̀ ó ṣáà ń sátẹ̀lé mi ó like me. So we exchanged phone numbers because ìgbà táwa ń school gbà yẹn a máa ń jí phone lò. Wọ́n bí adaka lò náà bọ̀ tó máa ti rí lọ́wọ́ wa wọ́n máa sì zẹ̀ ẹ́ bá máa ń jí phone lò. So ó dà kó gba nọ́mbà mi lọ́wọ́ àwọn lára àwọn classmates mi. So bàbá yẹn ń disturb mi láti bóyá bí SS1 títí tí mo fi parí secondary school. Mi ò gbà fún. It was after tí mo parí secondary school. Ìmọ̀ ẹ̀yìn okay, no problem. Èkó ló wà. Mo wá lè time gbà yẹn mo wà lẹ́kọ̀ọ́.
so màá ní òkè jẹ́ ká ríra so táìmù gbà yìí mo ti mọ àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ máa ń like mo lọ sí studio wọn and all so I was kind of free with everyone táìmù gbà yẹn ni mo ṣe gbà fún lẹ́yìn ìgbà tí mo parí secondary school much late mo lọ the first time èmi àti Era the first time but ẹ mọ̀ akàn because I was not ready for anything. Trying to get to know each other. Yeah, so second time tí mo padà lọ sí ọ̀dọ̀ ẹ̀ ó ṣáà ń disturb mi kìíní kan okay I think it was shortly to ìgbà tí mò ń bọ̀ America ó ṣáà ń disturb mi kìíní kan kìíní okay no problem ó dẹ̀ di ìgbà tí ṣòwò máa ṣẹlẹ̀ mo ṣáà yí kó paná kí ló yẹ tó paná náà. ẹ̀yin Akin paná ló yẹ kẹ́ ẹ lọ ṣe tó yá kí eléyìí náà paná. èmi náà ẹ mọ̀ that was my first experience so ojú ń tì mí bọ̀ kì í ṣe pé mi ò tí ì rí gbólà àwọn rí mi ò kàn tí ì dé bẹ́ẹ̀ rí ni. bẹ́ẹ̀ ni. bí bàbá yìí ṣe ó kàn fẹ́ máa wọ́n kọ́ béèrè mo ní wá kí leléyìí ṣọwọ́ lòun kíbọ̀ ni ó ní rárá ní sùúrù mo ní sùúrù kí ni mo kàn ti dà ní pé ọ̀gbẹ́ni ní sùúrù. iṣan burúkú náà máa ń ní wọ́n máa ń rán ní torí Fátímọ̀ níṣẹ́ láti eléyìí máa ń gbé weight tó àyà ẹ fẹ́ gan. ó kúrú oko ga o àyà ẹ fẹ́ bí mo ṣáà struggle mo kàn dìde ni mo bá tọ̀nà ẹlẹ́mọ̀ ìhòòhò ló wà mú ni kí lélẹ́yìn. Sista Fatoki ẹ ṣọ́ pé second name yóò ṣe Fátímọ̀ torí kí ní tẹ̀sán ìkọ̀kọ̀ náà ní pẹ̀lú ti Fátímọ̀. mi ò ṣe mùsùlùmí. kò dẹ̀ ṣe pé bóyá ẹ jẹ́ Fátímọ̀ mo ń fura sí i torí exactly bí ti ṣe rí náà ni ti Fátímọ̀ ṣe rí o. mo kọ kílẹ̀ rí pẹ̀lọ́tọ̀ náà kílẹ̀ rí ẹ ṣàlàyé kílẹ̀ rí. ó kéré gan ni ó kéré gan débi pé mo fẹ́ máa bì. mo serious mo like ó tóbi ní ẹ̀ mọ̀ bí ìgbà tí mo fẹ́ bí mo kọ́ kí lélẹ́yìn. ṣé báyìí ni. kí lẹ wí. ṣé báyìí ni. ó máa kéré jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. mi ò kàn fẹ́ sọ ó máa rí ìkọ̀kọ̀ nìyẹn. tóbi ju tàwọn ọmọdé gan lọ. ọmọdé gan tó. ẹ mọ̀ pé mo láwọn ọmọ ọkùnrin. ẹni nǹkan tó kọ sí comment section Sista Fatoki ó yẹ rí kẹ́mi. ó kó àríyá. Akin tó ń play instrument tí ò ní instrument. ó fẹ́ ọmọ àyìnlá wọn tún wà comment section. Sista fún mi lólórí wọn ní comment section lẹ́yìn. ó ní Akin tó ń play instrument tí ò ní instrument. ṣẹ́ni mi ò sọ̀rọ̀ o lẹ́yìn alẹ́ ọjọ́ Akin tó ń lo irinṣẹ́ tí wọ́n kò ní irinṣẹ́. kò rí mi mọ́ kò dẹ̀ rí mi bá sọ̀rọ̀ mọ́. mo sá lọ pátápátá ni because báwo ni fẹ́ ṣàlàyé ó mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ náà bọ̀ mi ò lè sọ mi ò lè sọ̀rọ̀ jùjùjù ń pa ẹ̀. Akẹ́lẹ́ yóò lẹ̀pọ̀. bọ̀ ó padà márì ó bímọ. ṣé ṣọ́pà because akitẹ́mi náà sọ yìí ó márì o agbọ́ngbà ẹ̀ ó márì 2 boys. ó márì ó bímọ. ẹ mọ̀ mo ṣáà lẹ́yìn ìgbà yẹn conversation wa ẹ mọ̀ lẹ́yìn ìgbà tó ń rí mi bá sọ̀rọ̀ padà conversation wa ẹ mọ̀ á máa ní kí ló ṣẹlẹ̀ wá sẹ́kọ̀ọ́ mo ní wá ṣe kí ni. ẹ̀wọ̀n nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pa ni. kí wọn kọ́ bá wa fíǹgì Akin wọlé kó náà wá sọ side of his story. àti wípé kò sí nǹkan tó fẹ́ sọ kò sọ̀rọ̀ tó fẹ́ sọ kí ló fẹ́ fi kún báwo lè ká ṣàlàyé. ti ṣojú dáadáa. Fátókè jẹ́ kí n bá àwọn Akin sọ̀rọ̀. ẹ̀yin Akin ó ga. ní nǹkan tó kéré tẹ́ tí wọ́n lọ ń gbé wéètì kí ló tẹ̀ ń gbé wéètì. ẹ mọ̀ pé wéètì tún máa ń fa wéètì tún ti fa gbogbo nǹkan tó kù ń bẹ̀ lọ. ẹ̀yin Akin ẹ má gbé wéètì. ẹ̀yin Akin ẹ má gbé wéètì. kí lè ṣe é. títí dúpẹ́ funniest thing ṣẹ́rí Akin eléyìí náà kò má rí ó fún yàn lóyún. ìwà mọ bí nígbà àkọ́kọ́ má rí àkọ́kọ́ múra wọn báyìí. àṣẹ ti gbọ́ wọn ni àti expose àwọn. ẹ̀yin Akin ẹyẹ gbé weight. ẹyẹ gbé weight. ẹ lè ní nǹkan micro kẹtù gbé weight. ẹ mọ̀ pé iṣan lẹ fi ń gbé weight yẹn. iṣan ìwọ̀nba tó kù lára kìíní tó tẹ̀ manage ẹ̀ tó faṣọ yẹn já. ẹ̀ tó fúnra yín faṣọ já. ẹ ṣe Sista Fatoki jèrè. Thank you. ó dá ẹ lè dá mi bọ́lẹ̀ kẹfẹ́ lórí. ẹ ṣe ẹ ní jábọ́ láṣẹ Èdùmàrè.
Dr. TSC, any advice for Akin, please? Akin. Yorùbá lọ́wọ́ bọ̀, wọ́n balance inú yàrá kan. Wọ́n sọ wípé Dr. TSC ò ní pa mí. Ibi tó bá lè làwa bá Akin. Àti pé akíkanjú tó mọ̀ ìjà tó mọ̀ sá, ó ṣe sọ̀rí adé ló sọ rẹ̀. Àwọn Akin eléyìí ò sí ibi tó lé o. Ibi tó rọ̀ lọ́wọ́. Ibi tí mo ń lọ gbọ́gbọ́ ni ó máa wá ṣe torí pé àwọn akélé wọ́n rọ̀ bẹ̀lẹ̀bẹ̀lẹ̀ bí ẹ̀wà gọ̀ọ̀yìn. Apologies to àwọn ẹlẹ́wà gọ̀ọ̀yìn. Àwọn akélé ripe plantain ni wọ́n tún lè jù wọ́n lọ. It's so sad. It's so sad. Akélé a try láti fẹnu fà àrífà. A try láti fọwọ́ gbé àrígbé. Kìkì dẹ́kun bí ìṣẹ̀rí mango. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ nìyẹn pé wọ́n ní pé tọ́lọ̀ ń bá gbarun orí àfitì rùgbọ̀n sí àbáwọn náà ṣe ń sọ àdéhùn wà ń bẹ̀. Èèyàn lè pọn ẹ̀pọ̀n but ẹ̀pọ̀n yẹn méjèèjì ò ṣe kó sẹ́nu ti Akin tàdúgbò mi. Àríbẹ̀tẹ̀ ṣe fi ọwọ́ gan lẹ́ẹ̀kan. Ó dramatize ìkọ̀kọ̀ ẹ̀pọ̀n wọn bí orí ọmọ tuntun ni. Ẹ̀pọ̀n ilé yóò ṣe kó sẹ́nu lẹ́ẹ̀kan náà o. Kódà ìwà torí rẹ̀ fẹ́ ṣó kí ló pa ẹ̀pọ̀n. Ẹ mọ̀ nǹkan tí mo rò lánàá ni ẹ mọ léèdì kan fẹ́ fún lóyè yẹn. Àṣàbí ọlọ́ṣẹ́ tó fẹ́ fún lóyè tó wà fún mọ́ èmi náà bá ṣe wọ́n pé èmi náà bá ṣe wá ní pé èmi náà fẹ́ lọ gba amóróge tù sí ṣé àtisídẹ́ǹtì mi báyìí ṣé wọ́n máa fún mi lóyè. Èyí tẹ́jú sọ̀rọ̀ sí Akin. Títí dúpẹ́. Aláìsàlá Akin ló máa rí ìgbẹ́ Akin. West Mount Akin máa jáde sẹ́. Akin máa lọ dún sẹ́nà tó bá láti gbé. Olúwa mi ká máa rí. Fúngbà tí mo bá fẹ́ jòyè. Ọlọ́run mọ nọ́mbà lè ní ẹni nọ́mbà one. Ṣẹ́rí ní Palace. Ẹ jẹ́ kí n ṣe April náà máa fi protest against yín sẹ́. Ẹ jẹ́ kí n ṣe April náà máa fi protest against yín. Ẹ jẹ́ kí n ṣe disclaimer sílẹ̀. Ọba tí mo fẹ́ wá tí máa wá joyè lọ́dọ̀ yín tó bá ti gbégbékúgbé wá fún yín. Cruise là ń káṣí o. Mi mọ kankan pa ẹ̀pọ̀ mi láì dí mi ò rẹ́pọ̀n rí o kábíyèsí. Mi ò mọ nǹkan kan pa ẹ̀pọ̀n mi ò rẹ́pọ̀n rí o. Àwọn tó fẹ́ kó bá mi leléyìí o. Ẹ jẹ́ fún mi lóyè o. Ẹ má gba oyè lọ́wọ́ mi bí ẹ ṣe gba Àṣàbí ọlọ́ṣẹ́ o. Tó rárá nǹkan tó ṣe gba Àṣàbí ọlọ́ṣẹ́ nìyẹn. Ó ní ó ń sọ̀rọ̀ wọ́n ló ń polówó èmi ò encourage kan gbọ́kọ lọ́kàn o. Ojú kan làdá wa ní bí. Àmọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀pọ̀n ó ṣe kókó kábíyèsí. Ọlọ́run máa yọ ọ̀rọ̀ ẹ̀pọ̀n kúrò láyé wa o. Kábíyèsí ẹ̀yin náà mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ẹ̀pọ̀n ṣe kókó. Kábíyèsí o kábíyèsí o kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀. Ẹ má gboyè lọ́wọ́ kóló méjèèjì yẹn náà kó gbé pẹ́ẹ́lí pẹ́pẹ́pẹ́. Ṣé ti rí Oyèrìkè? Wọ́n ti mọ Oyèrìkè yìí mi ò trust I don't trust Oyèrìkè ó ní evidence day kò sí wàhálà kò sí wàhálà nǹkan tẹ́mi máa ṣe ni wípé èmi ò ní máṣọ èmi ò ní ṣe preparation kankan until ọjọ́ yẹn àwọn tó máa bá mi raṣọ àwọn tó fẹ́ ránṣọ a máa kó gbogbo wọn dání lọ aláṣọ télọ̀ ọjọ́ tó bá ti fún mi lórí ọjọ́ yẹn la máa rán. Express ló máa bá aṣọ yín gé. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ torí mi ò lówó tẹ́mi fẹ́ sun ná Sisi Dúpẹ́ no eye for you because Akin is never days. Wọ́n ní pé Akin ti wà nínú láìpẹ́ yìí. Akin máa ti di ọba Akin bá di ọba Akin ò lè fún mi lóyè o. Ìṣọ́ọ̀tì tí ẹni ọba bá jẹ́ Akin tó bá lọ play show yìí fún ẹni ọba tó jẹ́ Akin kò lè fún mi lóyè lẹ́yìn bá ń jẹ́ Akin ṣe máa fún mi lóyè ni ẹ lè fún mi lóyè náà láyé ẹ fún mi lóyè. Èèyàn kan ní I can never be Akin in my life. Ẹ má bàa lọ máa change orúkọ yín ẹ̀yìn Akin àwọn Akin tó lè wà o 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 bí a sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà o àwọn Akin gbòǹgbà àwọn Akin burúkú wọn wà o àwọn èwo ní 71 inch ẹ fẹ́ pọ̀ ọmọ ọlọ́mọ ni ambassador mi ṣé dáadáa lẹ́wà sà ambassador ambassador sà Akinze yìí. Bàṣídó ṣé kí n tọ̀ síbẹ̀ kó yá tọ̀ síbẹ̀. Ambassador. Pé
bá ní shout out ni shout out sáwọn tó ní curved ìní o ẹ máa dàgbà oyin o special gift ó rẹ̀ pé ẹ̀yin ìgbà tẹ́ ẹ̀ ń bọ̀ láti ọ̀run we took your sweet time rush ẹ̀yin tó kù yín kọ̀ ọlọ́run máa bá mi kẹ́yìn ìrìnsẹ̀ gbọ́ ẹ ṣe kan. èmi náà tún fẹ́ kí àdúrà yẹn lẹ́yìn. ẹ̀yin jẹ́